la répression et les assassinats. Car il nous faut dire les choses clairement aujourd'hui. Oui, l'entière responsabilité de cet assassinat incombe à l'État russe, et en particulier à son président Vladimir Poutine. Aléxei Navalny avait dévoilé au grand jour le système Poutine, profondément corrompu et qui a verrouillé toutes les portes du pouvoir et des institutions. Alors, si nous voulons véritablement lui rendre hommage, nous devons faire ce qu'il a toujours attendu de nous. Asphyxier Poutine et ses proches par tous les moyens. Les sanctions sont une chose, mais elles ne feront pas tout, vous l'avez dit. Les déclarations non plus. Nous devons combattre toutes les organisations qui fondent son système criminel. Chers collègues, nous ne pouvons pas laisser l'opposition russe seule face à Poutine et ses affidés. Il nous incombe de nous y opposer aussi, nous, chaque jour. Car désormais, leurs assassinats et leur propagande s'exportent aussi ailleurs en Europe. Cette propagande et ces mensonges qui ne bénéficient qu'aux mêmes, Poutine en Russie et ses relais extrémistes chez nous. Extrêmes qui, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, s'empressent de jouer le jeu du Kremlin. Chère Madame Navalnaya, je conclurai en vous réaffirmant tout notre soutien, mais aussi toute notre détermination à vous accompagner dans votre courageux combat pour cette Russie démocratique et libre que vous appelez de vos vœux. Nous ne vous laisserons pas seuls, nous serons là, à vos côtés, jusqu'au bout. Merci. Merci, Madame Ayer. And now the co-president of the Green Group, Terry Reintke. Dear colleagues, dear Yulia Navalnaya, it is hard to imagine what you have been going through in these last weeks, months, years. And when you were speaking about how you and your husband with your family were visiting Strasbourg a while ago and how you miss him right now, I was imagining what it would do to me if I lost my beloved partner to a brutal regime. And I know that probably it cannot even touch the pain that you have been feeling, but let me tell you on behalf of my whole group that we share this pain, we strongly support you, and we are by your side in this difficult time. In order to keep your husband's memory alive, we have to do everything in our power, not only to demand an independent investigation, but also to protect the remaining political prisoners in Russia and all those who are suffering from this brutal regime. The murder of Aléxei Navalny has made it clear yet again. The biggest enemy of Vladimir Putin is democracy. The biggest enemy of Vladimir Putin is freedom. Freedom and democracy are what Putin is most afraid of because they threaten his democratic rule, and they were symbolized by your brave late husband. They threaten his system based on corruption and lies. So our struggle has to be even more determined. Let us fight for our democracy and freedom here in Europe, but also let us stand in solidarity with all those fighting for it in Russia and elsewhere in the world. And even in this difficult time, when we all have difficult debates back home, when there are a lot of political challenges ahead of us, colleagues, we can never forget the price that so many political prisoners in Russia, in Belarus and elsewhere are paying to fight for freedom and democracy. If they have the strength to fight and pay this price, we cannot be tired. If they have the strength to go on, we have to do all we can in order to support them. Because in the end of the day, I am sure, and I want to say this to you, in the end of the day, freedom will win. There will be a free Russia, and we will fight for you. We will fight for it side by side together with you. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Reintke. And now for the ECR Group, Nicola Procaccini. Grazie Presidente. Sono intervenuto molte volte in quest'Aula, eppure mai come oggi sento il peso delle parole per la commozione che ci attraversa tutti, per il senso della storia che ci sembra di poter cogliere in questo momento. Ho ascoltato le parole della signora Navalnaya cercando di mantenere un rispettoso distacco per non lasciarmi influenzare dall'emozione, ma è stato difficile. Personalmente seguo le vicende politiche di Aléxei Navalny da anni. Ho sempre apprezzato il coraggio e la fantasia, la serenità e la fede con cui ha portato avanti le proprie idee, anche quando in pochi riuscivano a comprenderne il senso, il valore. Un estremista
così lo hanno etichettato talvolta il mainstream occidentale e solitamente la televisione pubblica di Putin. In realtà Aléxei Navalny era solo un uomo innamorato della Russia, della sua storia e della sua gente. Cristiano, nato in una famiglia di militari, Alexei non era un pacifista, ma si è sempre battuto per la sua patria senza armi né paura. Hanno provato a ucciderlo tante volte, nei modi più vigliacchi, c'erano quasi riusciti, ma niente. Così lui ha dato un bacio a sua moglie, ha salutato i suoi ragazzi, ha preso un aereo ed è tornato in Russia, dove sapeva che ad attenderlo ci sarebbe stata la più terribile delle prigionie e la più scontata delle morti. È finita la sua esistenza, ma non il suo sogno di una Russia libera dai tiranni e in pace con il mondo. Qualcuno ha detto beato quel popolo che non ha bisogno di eroi. Io non sono d'accordo. Tutti i popoli ne hanno bisogno, in pace come in guerra. Sono quegli uomini e quelle donne che parlano agli altri e per gli altri, anche quando tutti sono muti e solitari. Come quel ragazzo che nell'agosto di tanti anni fa affrontò da solo la morte bruciandosi davanti ai carri armati sovietici che invadevano Praga. Il giorno in cui è morto Jan Palach ha vinto la libertà ed è nata l'Europa che amiamo. Sarà lo stesso per Aléxei Navalny. Il 16 febbraio hanno ucciso un uomo libero, ma ne sono nati migliaia, in Russia, in Europa e nel mondo. Grazie. Thank you, Mr. Procaccini. Now for the ID group, Jack Madison. Thanks so much, Madam President, dear Ms. Navalnaya. First of all, from our political group, all the regrets goes to you and for your children, for your son and daughter, because the biggest loss what you can have is to lose your father as a children. So that's why it was very emotional to listen your statement, and I agree that most of us will absolutely feel what do you feel, even if it's very hard for us to feel the same as you are doing. You were saying absolutely right things about Russia, the current Russia, what we have today. And the very sad story is that the independent polling stations have shown that too many people are still supporting the regime of Putin. They're supporting the ideas of the old imperialist Russia. There are about 70% of the people who are saying that, yes, we have to restore the great Russia and should have the same kind of borders what they had in history. But the other side of the coin is that almost 30% of the Russian people doesn't like those ideas. It means that about 30 million people in Russia would like to have a normal country with a stability, with a freedom and peace. And as I'm from Estonia, of course, we feel it like from the bones. Like, what is it like to live next to the country who would like to occupy you? But it gives hope also for us to have a normal future, normal cooperation, because I'm sure that everybody here in this room would like to have a normal cooperation with the biggest country in the world, that's called Russia, to have a normalized relations, to have a normal economy, to have a normal friendship. And that's also my looking forward like for the future, that maybe in the future one day it is possible to have normalized relations with our neighbors. And that gives the hope that there are still about 30 million people, including you, who are standing against this regime and hoping for the better Russia and a better future. I think it's said enough. I really wish the best for you and for your children, and I'm more than sure that in one day we will have a great country called Russia who has no kind of imperialist ideas and will have a normal relations with all the neighbors in Europe. Thank you so much. Thank you, Mr. Madison. Finally, on behalf of the Left Group, Nikolai Willumsen. Thank you, President. Dear Yulia Navalnaya, it is both good and very sad to see you here today in Strasbourg. It is so incredibly sad because of the reason for you being here is so tragic and wrong. Nobody should have to die for speaking up for what they believe in. All of us here today mourn with you the loss of your husband, Aléxei Navalny, a man who became
one of the symbols of resistance to Putin's regime, who stood up for what he believed in and spoke out loud, also in the face of repression. Aléxei Navalny helped expose Putin to the world. He shined a light on the enormous corruption of Putin and his oligarch friends. It was something that clearly frightened Putin, because despots like Putin are afraid of facts, of debate, of truth. And your husband tried to bring forward all of that. And for that he was poisoned, and he was accused by the Putin regime. He was unjustly jailed, tortured, and he paid the ultimate price. And yet, despite the sadness and the loss that led here, it is also good to hear you and to see you speaking out here today in Strasbourg, because it means that Putin did not succeed in silencing the critique. It means that the fight against repression continues. Dear Yulia Navalnaya, to offer you my condolences seems way too little. What I can offer you is my profound respect and admiration for the work of your husband and of you, and for everyone who dares to stand up against despots like Vladimir Putin. May the death of Aléxei Navalnaya not be in vain. May democracy triumph in the end. Thank you. Thank you. Thank you very much, dear colleagues. Thank you, Ms. Navalnaya. This session is now closed. Voting session. Brando Benifei, point of order. Number 88. 88. Ok. Grazie Presidente. Vorrei sollevare un punto all'ordine del giorno in virtù dell'articolo 195 del regolamento del Parlamento Europeo. Abbiamo sentito la straziante testimonianza di Yulia Navalnaya, un promemoria della necessità di intensificare i nostri sforzi a tutela di coloro i quali, come Navalny, hanno fatto della difesa dei diritti e della dignità umana la loro missione. Insieme ad altri colleghi e a Garivo, la Foresta dei Giusti, le ho inviato una lettera che le chiede di impegnare il Parlamento europeo a celebrare solennemente la giornata europea della memoria dei giusti il prossimo 6 marzo. La giornata sarebbe resa particolarmente significativa per il lancio di un appello per la liberazione di Yuri Dmitriev e Narges Mohammadi, veri combattenti per la verità e la giustizia tuttora imprigionati dai regimi di Mosca e Teheran. Un appello per la loro liberazione deve diventare un obiettivo politico condiviso. Ci auguriamo che lei possa accogliere la nostra richiesta e dare spessore alla giornata europea dei giusti il prossimo 6 marzo. Grazie. Okay. Grazie, onorevole Benifei. I have another request for a point of order. Mr. Buxadeh. Gracias, presidente. Al amparo del 195, una cuestión de observancia del reglamento, pues no hay disposición en nuestro reglamento que regule los minutos de silencio o actos de respeto en esta Cámara.
En el día de hoy hemos escuchado a Yulia Navalnaya, esposa del opositor asesinado por el régimen de Putin, y ahora votaremos, entre otros, un informe sobre derechos humanos y democracia en el mundo. Pero no podemos ser parciales ni sectarios. Me gustaría que este Parlamento mostrara interés por el terrorismo de extrema izquierda, que se ha cobrado una nueva víctima en España el pasado sábado. Sergio Delgado fue asesinado por un grupo de cobardes de extrema izquierda cuando disfrutaba con sus amigos de una despedida de solteros en Burgos. Según el último informe de Europol, de los 16 ataques terroristas que se efectuaron en suelo europeo en 2022, 13 fueron de extrema izquierda o anarquistas, siendo los movimientos separatistas vasco y catalán los más violentos en España. También me gustaría que este Parlamento mostrara interés por la vida de Marta, una joven de 16 años asesinada por un argelino en Algemesí, Valencia. Por ello, y antes de que den comienzo los votos, pido un minuto de silencio por todos ellos y por todas las víctimas silenciadas. Todas las vidas importan. Thank you. So we move to the first vote, which is a report by Ms. Karimadelli on driving licenses, a proposal to reject the Commission proposal, Amendment 343. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. We move to the draft legislative act. 267 amendments by the committee responsible. Block vote. Amendment 4 by... Who's in favour of the 267 amendments? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 4 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 43. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. This is rejected. Amendment 59 in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 61 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 62 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 63 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 64 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 65 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 66 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 67 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 68 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 69. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 71 in two parts. First part by roll call. You want to check 69? Let's check 69. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 71 in two parts. First part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 72 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 79. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. Rejected. 82. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 87. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 90. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 91. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check.
Bless you. Vote is closed. Adopted. 93. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 95 by roll call. Vote is open. 95 by roll call. Vote is closed. Adopted. 96 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 97. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Let's check this. Vote is closed. And it is adopted. Amendment 100. Who's in favour? Who's against? Who abstains? We need to check this as well. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 137 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 168 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 180. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 181. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 182. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 183. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 203. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 206. Who's in check. Check 203. Vote is closed. I was adopted. 206. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. 206. Vote is closed. Adopted. 207. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 208. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 209 in two parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 213. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check. 213. Vote is closed. Adopted. 215. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Let's check this. 215. I think the same majority. It's adopted. Vote is closed. And it is adopted. 216. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 219 in two parts. First part. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 221. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 223. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Let's check this. 223. Vote is closed. Adopted. 312 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. 37 falls. 264 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 41 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 42 in two parts, both by roll call. First part. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 265 falls. 238, 248 by roll call. Vote is open. Move them.
Vote is closed. Rejected. 276. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 239, 249 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 295. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 277 falls. 240, 250 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 278 falls. 296 by roll call. Vote is open. 296. Vote is closed. Rejected. 297 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 298 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 333. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 299 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 313. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Let's check. I think it's rejected. 313. Vote is closed. Rejected. 300 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 279. Even if it's rejected? Passed. Yes. 279 falls. 301 by roll call. Vote is open. 301. Vote is closed. And it is rejected. 280 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. 241, 251 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 266 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 92 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 252, 314, 334 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 253, 315, 335 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 98 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 281 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 254, 316 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 336 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 99D by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted, and therefore 255, 317 falls. 256, 318 in three parts, all by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Third part, vote is open. Vote is closed. Rejected.
101. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. So 257, 319, 337 fall. 282 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 320. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. 283 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 302D by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 112, 113. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 114 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Next, all four by roll call. 115. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 116. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 117. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 118. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 284 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 267 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 111 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. 268. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check. 268. Vote is closed. Adopted. 303. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 120 in two parts. Vote by roll call. First part. I open the vote. Vote is closed. Adopted. Second part. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. 285 falls. 269. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check. Please show your hands. 269. Vote is closed. And it is broadly adopted. 286 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 270 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 271 in 5 parts, all by roll call. First part. Vote is open. Vote is closed. Rejected, and therefore parts 2 and 3 fall. Fourth part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Fifth part. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. 287 by roll call. Vote is open. 287. Vote is closed. Rejected. 321. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted.
304D by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 135 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 322 in 8 parts, all by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Third part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Fourth part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Fifth part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Sixth part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Seventh part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Eighth part, vote is open. Vote is closed. Adopted. 136 falls. 323 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 324. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. 325. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 326 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 258, 327, 338 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 259, 328, 339 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 204D by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 260329 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. So 340 falls. 205 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 261330 falls. 262331 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 342D by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 288D by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 289D by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 217. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. 217. And it is adopted. 218 in 2 parts. First part, who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 263332. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Let's check this. Rejected. I think vote is closed. Rejected. 290D by roll call. Vote is open.
Vote is closed. Rejected. 292. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 231. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 293 falls. 294. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 291D by roll call. Vote is open. 291D. Vote is closed. Rejected. 272 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 17. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 242305 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 243306 in two parts, vote by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. And it is adopted. 244307 in three parts, all by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Rejected. Second part, vote is open. Vote is closed. Rejected. Third part, vote is open. Vote is closed. Rejected. So amendment 21. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. 24. Who is in favour? Who is against? Who abstains? We check this as well. 24. It's not clear from up here. Vote is closed. And it is adopted. So 245308 falls. Amendment 25. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 310. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 273 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 27. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Let's check this. I think it's adopted. 27. Vote is closed. And it is adopted clearly. 274D by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 28. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 275. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 247311 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. 33 falls. So we vote on the Commission proposal by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Does the rapporteur want the floor? Ms. Daly, you want the floor? Vous avez la parole. 393. French. 93. Mes chers collègues, je voudrais remercier mes co-rapporteurs. Le résultat de ce rapport n'est pas à la hauteur des enjeux, je vous le dis. L'Europe qui protège, qui sauve des vies n'est pas réellement incarnée dans ce rapport. Nous devions justement montrer à quel point nous étions en faveur et dans l'accompagnement des familles et des victimes. Même si ce rapport est adopté, je considère qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Je voudrais quand même vous remercier parce que le débat a eu lieu et que je suis une démocrate. Mais les fake news,
les arguments fallacieux, la volonté de dénigrer ce que peut faire l'Europe ne sera jamais acceptée. Et je vous le dis, même si ce rapport n'est pas à la hauteur, je me battrai jusqu'au bout pour sauver des vies. Merci Pauline Desrouledes, merci Florène, Julien, merci les victimes et nous continuerons à nous battre parce que sauver des vies, la vie n'a pas de prix. Merci. So that means the first reading of Parliament is closed. We move to the report by Mr. Timo Velken on the Unitary Supplementary Protection Certificate for Plant Protection Products. 32 amendments by the committee responsible. Block vote. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 40D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 16 to 21. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. 16 to 21. Vote is closed and it is adopted. 41. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. 29. Who's in favour? Who is against? Abstains? Adopted. 42D. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check. I think it's rejected. Yeah, rejected. Vote is closed. Rejected clearly. Vote on the Commission proposal by roll call. Vote is open. Vote is closed and it is adopted and thereby the first reading of Parliament is closed. We move to the report by Mr. Timo Velken on the Unitary Supplementary Certificate for Medicinal Products. 65 amendments by the committee responsible. Block vote. Who's in favour? Who's against? Abstains? Adopted. 74D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 40 to 46. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 75. Let's check 44. Let's check 40 to 46. Yeah. Vote is closed. Clearly adopted. 75. Who is in favour? Please show your hands. Who is against? Who abstains? Rejected. 55. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 76D. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. Vote on the Commission proposal by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted and the first reading of Parliament is closed. We move to the report also by Mr. Timo Velken on the Supplementary Protection Certificate for Plant Protection Products recast. 25 amendments by the committee responsible. Block vote. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 34D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 12 to 19. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Commission proposal by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted and the first reading of Parliament is closed. Report again by Mr. Timo Velken on the Supplementary Protection Certificate for Medicinal Products recast. 58 amendments by the committee responsible. Block vote. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 66D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 37 to 43. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. We vote on the Commission proposal by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted and therefore the first reading of Parliament is closed. We move to the report by Ms. Marion Walsman on standard essential patents. 226 amendments by the committee responsible. Block vote. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 67. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 157. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 158. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 254. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 255. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 256. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 291. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 54. Who's in favour? You want to check 291? We check 291. Ah, no. Rejected. Vote is closed. Rejected. 54. Who's in favour?
Who's against? Okay, again. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 292, 294 false. 271, 295. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 55. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 272D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 56. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 296 false. 297D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 76. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. Check. Let's check. 76. Vote is closed. Not adopted. Clearly adopted. 298D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 91. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 299 false. 300D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 301D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 302D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 303D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 107. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 304 false. 305D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 306D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 307. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 308D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 129. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 309D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 310D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 130, 134. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 311. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 138. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 312. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 313D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 314D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 315. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 316D. In favor? Against? Abstains? Abstentions? Rejected. 167. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 317D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 168, 170. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 318D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 173. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 319D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 174, 175. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 320D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 217. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 321. False. 322. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 323D. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 273. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 257. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Check. We'll take a break. 257. Vote is closed on 257. Adopted clearly. 274. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 275. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 258. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 259. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 324 falls. Cascade. 260. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed on 260. Clearly adopted. 261. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Again. 261. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 327. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 279. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 280. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 16. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Check. It's adopted. Vote is closed.
Adopted. 282D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 18. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 283D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 28. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 284D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 285D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 29. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 286D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 30. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 287D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 288D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 31. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 289D. 32D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. No. Check. 289D, 32D. No, adopted. This one's adopted. Vote is closed. Adopted. 290D. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 49. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 269. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 52. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 270. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. We vote on the Commission proposal. By roll call, vote is open. Let's see. We've run out of recorded votes today. Vote is closed. Adopted. First reading of the Parliament is closed. Congratulations, Ms. Waltzman. We move on the report by Mr. Paulo de Castro on geographical indications for wine, spirits, drinks and agricultural products. Provisional agreement, Amendment 286 by roll call vote is open. Vote is closed. Adopted. We move on the draft resolution, Amendment 287. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Thereby the first reading of Parliament is closed. We move to the report by Mr. Herbert Dorfmann on faster and safer relief of excess withholding taxes. 61 amendments by the committee responsible. Block vote. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. Amendment 51 in 3 parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. Third part. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check this as one as well, please. Oh, this is adopted. Vote is closed. Adopted. 63 in 2 parts, both by roll call. First part. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. Second part falls. 64 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. 65 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. 66 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. We vote on the Commission proposal by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. We move to the report by Ms. Anna Cavazzini on reporting requirements. It's a single vote by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is adopted. The first reading of Parliament is closed. Before we move to the last vote, I remind you all that there will be another voting session this afternoon at 5 o'clock. We move to the report by Ms. Cornelia Ernst on the report on the ongoing negotiations on a status agreement on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency, Frontex, in Senegal. Amendment 19 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 10. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Check.
Vote is closed, and it is rejected. Amendment 20, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Original text, therefore, falls. Amendment 11, who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed, and it is adopted. Amendment 12, who's in favour? Who's against? Who abstains? I think the same majority, but let's check anyway. Amendment 12. Vote is closed, and it is rejected. Number 3, who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. This is all close. Vote is closed, and it is adopted. Number 4, who is in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. Number 5, who is in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. Number 6 in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? We need to check this. But I think it's adopted. Vote is closed. Adopted clearly. So second part, let's see. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 13, who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. It is rejected. So amendment 21. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Original text falls. 9.1.10, 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. 9.1.b by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 9.1.c in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 22, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Check 22, okay. Now this is clear. Amendment 22, vote is closed. Clearly adopted. Original text falls. 9.1.g in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 9.1.j, who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. Amendment 14, who's in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. But I think we should check this. Let's check for Amendment 14. Vote is closed. Adopted. 9.1.m in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 9.2.b in 2 parts. First part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 15. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Original text in 2 parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 16. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 17. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 18. Check. Let's check 17. Vote is closed. Adopted. Apologies. Amendment 18. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check.
Vote is closed. And it is rejected. Number 11 in 3 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Third part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 1. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Check. Bless you. Vote is closed. Adopted. Amendment 2. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. Recital F in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. Recital H. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check this as well. Vote is closed. Adopted. Amendment 3. Who's in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. Original text in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. And it is adopted. Amendment 4. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Recital M. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Not clear from here. Vote is closed on recital M. Adopted. Recital N. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Recital O. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Recital R in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Let's check this. Recital R, second part. Adopted. Vote is closed. Adopted. Amendment 5. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Recital T in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 6. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. And it is adopted. Original text falls. Amendment 7. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Check. Amendment 7. Vote is closed. And it is adopted. Recital V in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. And it is adopted. Recital W, who is in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. Amendment 8. Let's check recital W. Okay, let's check. W. Vote is closed. Adopted by one. Recital. Amendment 8. Who is in favour? Who is against? Okay, check. Amendment 8. Amendment 8. Vote is closed. And it is rejected. I think we should just take this. Amendment 9. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Check. Vote is closed. And it is adopted. So we vote now on the resolution as a whole by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is rejected.
And I give the floor. Thank you very much, dear colleagues, but wait. The rapporteur has asked for the floor. Please, Ms. Ernst, you have the floor. 173. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Bericht über einen möglichen Einsatz von Frontex in Senegal wurde von EPP und extremen Rechten in gemeinsamer Aktion mutwillig zerstört. Anstatt Fakten anzuerkennen, dass der Senegal zwar eine Zusammenarbeit mit der EU will, nicht aber ein solches Frontex-Abkommen, wollen Sie dennoch die Befugnisse der Frontex-Agentur, die in eine erbärmliche Menschenrechtsbilanz hat, rücksichtslos ausweiten. Es ist Ihre arrogante neokoloniale Agenda, die es nicht erträgt, dass ein Land wie der Senegal, wo Migration als normaler Teil gesellschaftlichen Handelns angesehen wird, mit einem Nein antwortet. Wir als Europaabgeordnete haben die Pflicht, das Handeln der EU in Drittstaaten zu hinterfragen und zu überwachen, auch wenn EVP und extreme Rechte es nicht wahrhaben wollen. Die Kolonialzeiten sind vorbei, und das ist gut so. Wir als Linke stehen an der Seite der senegalesischen Zivilgesellschaft, und daran ändert sich auch nichts. Okay, thank you very much. We go straight to the debate. For those who are participating in the next debate, please stay in the room. Please leave the hemicycle. We will continue our debate. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind verfügbar. Do you have some remarks? That is not the case. The protocol is adopted. We are coming to the next point of the agenda, die Erklärung des Rates und der Kommission, die Ermordung von Aléxei Navalny und die Notwendigkeit von EU-Maßnahmen zur Unterstützung der politischen Gefangenen und der unterdrückten Zivilgesellschaft in Russland. Ich darf als ersten Redner im Namen des Rates Herrn Mathieu Michel um seine Ausführungen bitten. Dear Chair, honourable members, Commissioner, it is an emotional day today. The European Union is outraged by the death of the Russian opposition politician Aléxei Navalny, for which the ultimate responsibility lies with President Putin and the Russian authorities. Our thoughts are with his wife, Yulia Navalnaya, who honoured this chamber with her presence today, his family, and with all those in Russia and beyond who believe in a democratic and peaceful future for Russia. Alexei Navalny gave hopes to Democrats
and civil society in Russia, which is why so many people from all over the country join his actions and listen to his messages of another Russia. We will honor his memory as a freedom fighter. Russia must allow an independent and transparent international investigation into circumstances of his sudden death. We also repeat international calls on Russia to immediately and unconditionally release all other political prisoners held in similar horrific conditions. President, honourable members, Commissioner, Yulia Navalnaya was also present at the Foreign Affairs Council meeting last week. She thanked the EU for strong statements and support over the last 3 years. Her words were also a call for further actions. The EU will spare no effort to hold Russia's political leadership and authorities to account, in close coordination with our partners, including through further sanctions. The EU global human rights sanctions regime enables the EU to address human rights violations and abuses around the world. It signals to the EU's strong determination to stand up for human rights. Through this regime, the EU is sending a clear message. There is a cost to serious human rights violations and abuses. Those listed are banned from entering the EU and have their assets frozen. Sanctions are part of a wider policy in order to bring about a change in conduct from those responsible. They are an important part of our response, albeit not the only one. The EU supports NGOs, civil society organisations, human rights defenders and independent journalists inside and outside Russia. EU support, our support, is crucial for those organisations to ensure legal defence for political prisoners, including citizens participating in demonstrations against the war on Ukraine. To all supporters of Mr. Navalny who feel that they have lost hope following his death, I reassure you that the EU will continue to use its communication channels and the international human rights to reiterate our unequivocal position on the situation in Russia. Thank you for your attention. Danke vielmals. Für die Kommission spricht Frau Kommissarin Kadri Simson. President, honourable members of the European Parliament, on 16 February we received very sad reports by the state-controlled Russian media of the sudden death of the Russian opposition politician and anti-corruption activist Aléxei Navalny in Siberia. His tragic and unnecessary death was confirmed by his family and lawyer when they arrived the following day to this inhumane and grim penal colony, reminding us of dark Soviet times. Let me once again, on behalf of the European Union, express my deepest condolences to Mr. Navalny's family, children and friends, and all those who worked with him for the benefit of their country. We admire the bravery of Mr. Navalny. The EU has repeatedly called on the Russian authorities for his immediate and unconditional release, pointing to the dangerous conditions where he and other Russian political prisoners are held. Our colleagues in Moscow have tried in vain to reach out to Russian authorities on his case. They have been observing the politically motivated court hearings in Moscow. Through his life, Alexei Navalny demonstrated incredible courage and determination. Through his anti-corruption work across Russia, spreading a message that inspired many, especially young people, he represented the possibility of a different Russia.
In October 2020, the EU was the first to adopt sanctions to respond to the assassination attempt of Mr. Navalny after he was poisoned with a toxic nerve agent. Moreover, the very first listings in March 2021, adopted under the EU global human rights sanctions regime, were also related to the case of Mr. Navalny. Since then, we have further expanded our sanctions addressing his case, and we will continue to do so in response to his death. These sanctions are also meant to complement other tools. The EU's substantial support to civil society, human rights defenders, and independent media inside and outside Russia. The EU is committed to continue supporting NGOs, civil society organisations, human rights defenders and independent journalists. Russian NGOs receive support from the EU, for example, for legal defence for political prisoners, including citizens participating in anti-war demonstrations. Russian human rights defenders also receive EU support for temporary relocation, trainings and urgent practical assistance, and for monitoring the human rights situation in Russia. The EU supports Russian language independent media and journalists. We will continue keeping the international pressure on Russia for the human rights violations and supporting individuals, including through trial observation. Mr. Navalny's death makes us even more committed to continue this essential support. Honourable members, we join international calls by the UN Secretary-General and other UN bodies on Russia to allow for a full, transparent and credible investigation. We also urge Russia to immediately and unconditionally release all other political prisoners. Mr. Navalny's death is yet another sign of the accelerating and systematic repression in Russia. Our answer will be our continued and substantial support to Russian civil society, human rights defenders and independent media inside and outside Russia, and to hold those responsible of Navalny's death to account. Thank you. Danke. Wir kommen zu den Rednern der Fraktionen und ich beginne mit Frau Rasa-Juknevičiene. Dear colleagues, freedom comes at a high price. These are the words of Boris Nemtsov, murdered 9 years ago. They were echoed by Aléxei Navalny. Today, freedom is costing the most for the Ukrainian people. Putin is trying to kill hope that Russia can be different in every way he can. Putin has used Alexei's body to mock and bully. He mocked his extremely strong mother, Yulia Navalnaya. This reminds us for our history of bloody Soviet occupation, the communist Russia, when the bodies of Lithuanian freedom fighters were desecrated, when mothers could not pick them up, lying in open air in front of churches. Putin is trying to show that we are helpless. There are around 700 political prisoners in Russia, including Vladimir Kara-Murza and Ilya Yashin. Their lives are all in danger. Over 1,400 are in Lukashenko's prisons. Their lives are also in danger. The murder of Navalny should not frighten us, but mobilize us in a common struggle for freedom. Our freedom is also threatened. The most important thing today is not to be afraid, just as the Ukrainians are not afraid, just as Navalny was not afraid. Not to be afraid of fully defeating Putin and helping Ukraine to win. Herr Cimoszewicz, you are the next one. Panie Przewodniczący, Rosja to kraj, w którym ludzie walczący ze skorumpowaną kliką pana Putina żyją krótko. Umierają zastrzeleni pod murami Kremla, na klatce schodowej swojego domu, na ulicach Berlina, umierają otruci w londyńskich szpitalach lub rzekomo zupełnie bez powodu w łagrze ulokowanym przez rządzących sadystów na północ od koła polarnego. Aleksej Nawalny wiedział, co stało się z Niemcowem, z Politkowską i wieloma innymi, a jednak po uratowaniu mu życia w niemieckim szpitalu, bezpośrednio zagrożonego w wyniku otrucia wojskową trucizną przez agentów Kremla, postanowił wrócić do Rosji.
Jak prawdziwy patriota chciał walczyć o uczciwą i demokratyczną Rosję, próbując swoim przykładem obudzić swoich rodaków z letargu, strachu, beznadziei i obojętności. Uczciwość i wolność to największe zagrożenie dla obecnego dyktatora Rosji i jego złodziejskiej i zbrodniczej ośmiornicy. Nawalny został pozbawiony wolności przez służalczych sędziów. Trafiał do kolejnych więzień, gdzie był nieludzko traktowany przez bandytów w uniformach Straży Więziennej. Składamy hołd uczciwemu i odważnemu człowiekowi. Miejmy nadzieję, że obywatele Rosji wreszcie się obudzą. Rosja, która przez stulecia była największym więzieniem świata, prześladującym na równi swoich obywateli, jak i podbite i zniewolone narody, nie musi być taka. Wystarczy, że Rosjanie w to uwierzą. Dziękuję. Am Wort ist Monsieur Bernard Guetta. Monsieur le Président, mes chers collègues, le courage a un nom. Il s'appelle Navalny. Le courage dont cet homme a fait preuve, ce courage d'aller braver la mort en opposant jusqu'au bout rires, sourires et ironies à ses bourreaux, ce courage de changer l'histoire en allant défier un tyran, fauteur de guerre, menteur et assassin, ce courage nous appelle, nous les Européens, à ne pas faillir. Nous devons dire à ces élus trumpistes qu'ils se couvrent chaque jour un peu plus de sang ukrainien, que l'histoire les aura bientôt rangés dans le camp du cynisme et de la lâcheté et qu'ils trahissent honteusement leur pays et l'indispensable solidarité des deux rives de l'Atlantique. Nous devons immédiatement livrer Taurus et Mirage aux Ukrainiens. Nous devons œuvrer jour et nuit à notre défense commune, à ce bouclier européen seul à même d'assurer notre sécurité et le triomphe de la liberté. Nous devons mettre l'assassin d'Aléxei Navalny hors d'état de nuire. Herr Sergej Lagodinsky, Sie sind am Wort. 14 years ago, Alexei and myself were riding a bus bringing us back to the Yale University to New Haven. We were discussing prospects for Russian politics. I was skeptical, but Alexei was the one who changed my mind with one simple phrase: "We shall convince them if we are able to reach them." This was the essence of his understanding of what it means to be a leader for common good. It was not about exerting benefits, not about serving lobbies. It was about reaching out to his fellow citizens, telling them the truth, believing in them, and giving them hope. I don't have any sentimental relationship to my country of origin, but Alexei and people like him have become my sentiment. People who differ in politics, but are united on democracy. People like him and his wife Yulia, who returned to their homeland because they belong to their homeland, to their people, even risking their lives, even losing their lives. People like Vladimir Kara-Murza, who continues speaking the truth despite being poisoned and imprisoned. People like Navalny's lawyers, who continue serving the rights, civil rights and freedom, even though losing them themselves. This resolution is a testimony, a message to those courageous people who believe and don't give up in despair, even in the face of death. For many of them, and for me, Alexei never died. Alexei cannot be killed, because you cannot kill hope. And so Alexei is still alive in my memory, smiling against the sun of New England as we continue our bus ride and discuss about the beautiful future of Russia. And he reminds me again and again in what he believes. We can convince them if we are able to reach them. Ms. Anna Fotyga, the floor is yours. Thank you, President.
Today, we pay tribute to Aléxei Navalny, to his memory, his work, and also extend our deepest sympathy to his entire family and friends. I would like especially to mention lawyers, because their work was restless and really very important. Naturally, we demand immediate and conditional release of all prisoners, political prisoners in Russian Federation, but also all those who were prisoners of war, deported forcefully, and civilians deported forcefully from Ukraine to Russia. This war should be stopped, but we believe that stopping Putin is by showing force. Therefore, we have to remember about necessity to help Ukraine defeat Russia. I'm sure that all spring of nations, eradication of neocolonialism, and also improvement of life and fulfillment of dreams of those who dream about future beautiful Russia is via very strict, rigid action by the international community. We first have to support Ukraine. Our next speaker is Ms. Malin Björk. För omvärlden så råder det inga tvivel om att Putin och hans regim direkt eller indirekt mördade Navalny. Putin vill släcka allt hopp om ett öppet demokratiskt Ryssland och därför vågade han inte låta Navalny leva. Men Navalnys död kommer inte släcka hoppet för alla de som fortsätter att kämpa för ett demokratiskt och fritt Ryssland med plats för olika människor och olika åsikter. Putins regim förföljer i stort sett alla oppositionella, alla krigsmotståndare, men också civilsamhället, journalister, artister, konstnärer och hbtqi-personer. Alla de som arbetar för ett demokratiskt Ryssland, de har ingen plats i Putins värld. Vårt arbete nu är att se till att vi stöttar alla de demokratiska krafterna i Ryssland, alla de som står upp mot Putins regim. Och då, mina vänner, då kan vi inte fortsätta att köpa Putins olja och fossilenergi. Vi måste sätta ett stopp. Och vi måste se till att vi också ger skydd till de som måste fly Putins terror. Vår solidaritet med de som ställer sig upp mot Putin måste vara total. Tack. Herr Milan Urik, Sie sind am Wort. Kolegovia, s istým obdivom sledujem, ako sa celý Európsky parlament v prípade smrti pána Navalného zmenil na detektívov, ktorí presne vedia, čo sa stalo. Asi sa zhodneme na tom, že jeho smrť mesiac pred prezidentskými voľbami nebola náhodná. Ale myslím si, že na skutočnú verziu toho, čo sa stalo, si budeme musieť možno že ešte niekoľko rokov počkať. Mňa však mrzí iná vec. Mrzí ma, že ste niektorí rovnakú pozornosť nevenovali tomu, keď v slovenskej väznici, v slovenskom väzení zahynul za veľmi rovnakých okolností a podmienok bývalý policajný prezident generál Lučanský. Takisto mal najprv vylúpnuté oko a rozbitú hlavu. Potom to štátne autority popreli a napokon ho našli mŕtvého. To však vtedy mnohým v tejto sále vôbec nevadilo, pretože na Slovensku vládla vláda, ktorá bola liberálna a ktorá bola čisto proeurópska, bez nejakých sebavedomých ambícií. A to by som vás chcel poprosiť, keby do budúcna táto dvojtvárnosť a tento dvojaký meter v Európskom parlamente nebol. Ďakujem pekne. Herr Andreas Kopilius, Sie haben das Wort. Dear colleagues, Alexei Navalny believed in the dream of beautiful Russia of the future, in the future of normal democratic Russia. Because of that, he was killed. Do we believe in the future of democratic Russia, in the possibility of democracy in Russia? If not, then let's be at least honest. Let's not speak how much we support Russian civil society and Navalny cause, because in such case, those are only empty words. Navalny was a brave leader who was mobilizing millions of people
with his personal example and words, "Don't be afraid." Because only in such a way Russia's transformation into the beautiful Russia of the future can be created. We shall not help such transformation only with inflation of our traditional, boring statements of solidarity and condemnation. Like our statements of solidarity are not helping Ukraine to win the war. Ukraine needs ammunition, and we can deliver it. In the same way, only the victory of Ukraine can bring collapse of Putin regime and open the doors for Russian people to transform Russia. Let's not be afraid of the defeat of Russia. We can make it happen. We can be brave and help Russian people. That is how Navalny's dream will be realized. Herr Tonino Piccola, the floor is yours. Thank you, President. Dear colleagues, the murder of Aléxei Navalny is another chapter of Putin's inhuman, repressive and brutal regime. The Stalinist methods, lack of transparency and circumstances surrounding it show that the ultimate responsibility lies on the dictator and the Russian state. The aftermath and the horrendous pressure imposed to his family, friends and lawyers is a sharp reminder of whom we are dealing with. Therefore, I welcome today's address of Madam Yulia Navalnaya, a very courageous woman in our House. I think it's also clear that democratic Russia is unfortunately very far from reality. This House has always supported Russian democratic activists, independent civil society, and all courageous citizens opposing brutal dictatorship of Putin. Unfortunately, for now, it seems that the struggle will take more time than expected. Anyway, we need to keep Kremlin under pressure and hold dictatorship accountable. Dear colleagues, with European elections approaching, as well as with US elections in November, we have to be able to expect unexpected. But let's not lose the focus and always remember that we are a union of the values. We must not stay silent to brutal dictatorship in our immediate neighbourhood. Our citizens are counting on our voice and they are expecting our response. Thank you. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Guy Verhofstadt. Yes, thank you, President. I have to tell you that I find this debate here outrageous. Everybody is trying to honour Navalny, but that's not the topic of the debate. The topic of the debate is what will be the action and the reaction of the EU after the murdering of Navalny. And you come here from the Council, and the Commission is here to applaud Yulia, but we have nothing to say about the measures we're going to take. What are we going to do? The Americans, Joe Biden, have announced 4 days after the murder of Navalny, 500 sanctions against the Russian Putin regime. And we? What we have done? We have written a text, a letter, with 87 members of parliament to ask for 3 things. And nothing has been done in the meanwhile. First of all, Magnitsky, sanctions against all those involved in the murder of Navalny, judges, prison guards, and so on. Nothing has been decided or proposed by the Commission today or recent days. Secondly, we ask that the Navalny list of 6,000 people will be used in a new sanction package, a 14-sanction package, a list of 6,000 people. Nothing has been proposed in the meanwhile, already 14 days. And thirdly, that the Russian assets finally will be seized. Finally will be seized. Yellen yesterday, the American administration, says that they have no problems to seize the Russian assets. And the Commission and the Council is proposing nothing. I find it shameful. I want a real strategy towards Russia and not coming here in the Parliament applauding Yulia and doing nothing at all. Frau Vizepräsidentin Heidi Hautala. Colleagues, how deep the persecution of human rights defenders and political opposition in Russia is revealed by the situation of lawyers who defend them. Yesterday, Aléxei Navalny's lawyer was arrested briefly in Moscow. 3 of them have already been detained earlier for accusations of extremism, and 1 of them is under arrest warrant. Yesterday, our 2009 Sakharov laureate Oleg Orlov from Memorial was convicted on repeated discreditation of the Russian army. He defended himself alone because he did not want to risk that his lawyers would face persecution and prison. And Oleg said in his final statement in court,
I regret nothing. We must show our utmost respect for him and other people persecuted. But we must also find ways, as the European Union, to defend lawyers and their important work. Many of them are now in exile. It is the ultimate eradication even of the remainders of rule of law and judiciary if lawyers cannot even do their work. Herr Kollege Czarnecki, Sie sind am Wort. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, myślę, że ta debata musi pokazać naszą jednomyślność. To bardzo ważne, bo Rosja chciałaby Europy podzielonej. Myślę, że ta śmierć może i powinna wzmocnić naszą reakcję wobec tego imperium zła. Ja tylko przypomnę, bo tutaj pan premier Verhofstadt mówił, że Komisja robi źle, pewnie tak, że Rada robi źle, pewnie tak. Ja tylko przypomnę, co stało się po śmierci Borysa Niemcowa 9 lat temu. Otóż Parlament Europejski nie zamroził relacji z Dumą rosyjską, ich parlamentem, po tym jak nastąpiła napaść Rosji i zajęcie Krymu i Donbasu. Zamroził dopiero wtedy, gdy zginął Borys Niemcow. Myślę, że tym bardziej teraz, po śmierci Nawalnego, Europa powinna pokazać swoją jedność. Ms. Daly-Clare, the floor is yours. Mr. President. The rights of all people must be respected. As I've said many times before, Aléxei Navalny should not have been in prison. His death in detention is appalling, and an impartial investigation into the circumstances absolutely necessary. But while respecting the dead, we also have to be accurate in our memories. Was he Russia's democratic messiah? I don't believe so. A courageous activist? Yes. But what kind? A free marketeer, a fan of the 90s reforms that led to Putin, a race baiter, ejected from the Liberals who then founded a nationalist coalition with the extreme right and led anti-immigration rallies in the 2000s, a gun rights activist who made ads joking about shooting Muslims. Of course, none of this justifies his treatments. His rights are just as important as anybody else. But if Navalny had been a socialist or a trade unionist, I don't think anybody here would know his name. 200 Palestinian journalists have been murdered since October. They don't matter because our ally killed them. It's very clear we care nothing about oppressed civil society unless it's in our geopolitical interest. Mr. Göngyösi, the floor is yours. Colleagues, in Putin's Russia, the scale of political murders against opponents, critics or rivals is starting to resemble Stalin's Great Purge in the 1930s. Navalny's death is a hero's death and an enormous loss for all those yearning for a free and democratic Russia. It also shows, however, the enormous challenge Putin's opposition faces. Everyone knows why Putin's critics fall out of windows. Everyone knows who orders the assassinations, poisonings, abductions of Russian dissidents on the territory of the EU. But nobody understands why the EU does nothing to defend itself. Nobody knows why Putin's puppets within the EU have not been sanctioned so far. We don't know why the EU doesn't stop Russian Secret Service activity on its own territory. And we haven't heard of measures the EU will take against Putin's accomplices who shake his hand, model his regime, echo his narrative, and say cynically to those remembering Alexei Navalny that he doesn't deserve respect. The quote is from Viktor Orban, for the sake of all those who don't know it and couldn't guess. Please come Thank to you. the end. Madame Isabel Wieser-Lima, the floor is yours. La mort d'Alexei Navalny, un crime dont le régime russe est responsable, a fait remonter en moi un énorme cri de colère, une révolte profonde
Ce régime autoritaire, dictatorial qu'est le régime russe de Vladimir Poutine, écrase tous ceux qui s'opposent à lui en les éliminant comme si c'étaient des pions et non des êtres humains. Il écrase les opposants politiques, mais aussi tous ceux qui, simples citoyens, avocats ou journalistes, expriment la vérité. Les prisons regorgent de prisonniers qui n'ont commis d'autres délits que de proclamer la vérité. J'évoquerai le nom de la journaliste Alsu Kurmacheva, qui attend en prison sans rien savoir du sort qui lui est réservé. Il est de notre devoir de soutenir ceux qui, en Russie et partout dans le monde, luttent pour la vérité, la liberté et la démocratie. Et chez nous, nous avons l'obligation de combattre ces partis extrêmes qui justifient le régime russe, qui participent à la menace contre nos valeurs et institutions démocratiques de manière ouverte ou souterraine. Je voudrais finir sur les mots d'Aléxei Navalny. If they decide to kill me, you are not allowed to give up. Nous continuerons à mener une lutte constante pour la liberté et la démocratie. Merci. Danke, Herr Reiten. Sie sind am Wort. Please. Thank you, President, Commission, Council, colleagues. Countless times we said that we should prevent the killing of Aléxei Navalny at all costs. The truth is, we did not succeed. Putin's regime murdered Alexei. We have to transform this failure and our grief into meaningful action, not just hollow words. So, Council, Commissioner, where are the second and third layer sanctions, the group of second and third layer supporters of Putin put on the sanctions, targeted sanctions on officials involved in the prison regime, the judges, the prosecutors, everyone? In this regard, use the list of the Navalny Foundation and get serious on enforcement. It's shameful, it's laughable what we do in this regard. And get tough on his friends in Europe, Orban, Dodik, Vucic. And yes, also rapidly increase military support to Ukraine. We have to take example in people braver than ourselves, like Navalny, like Karamurza, and look Putin in the face and say, you will not win, and get to work. Mr. Malik Asmani, the floor is yours. Well, dear colleagues, bravery has his name, Aléxei Navalny. Would we have been able to do the same? Willing to suffer for our beliefs, willing to die for our convictions? Putin is a coward. He fears freedom and people will fight for it. He fears heroes like Navalny. Yulia Navalnaya will continue that fight, and of course we stand by her side. But we need to continue to help Ukraine and make sure Putin does not succeed. We need to keep harboring political refugees, and we need to honor Navalny like we did Magnitsky, by seizing Russian regime's assets and put all the actors responsible for his killing on the Magnitsky Act. Navalny was clear. We are not allowed to give up. The dark days of Putin will end. Navalny's legacy will continue to shine. Alexei, we will not give up. Mr. Ropé, the floor is yours. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ministrė, komisarė, gerbiami kolegos. Įvardinkime, kas iš tiesų vyksta Rusijoje. Nepriklausoma teisinė sistema sunaikinta, laisvos žiniasklaidos nebėra, pilietinė visuomenė užgniaužta, daugėja politinių kalinių, o dalis jų tiesiog nužudomi. Taigi, tarptautinė visuomenė nebegali toliau apsimesti, jog Putinas yra demokratinės šalies prezidentas. Rusijos federacija tapo diktatūra ir Aleksejaus Navalnio nužudymas tai įrodo. Putinas nėra neįveikiamas. Jis bijo savo kritikų net tuomet, kai jie mirė. Puikus to pavyzdys – kliūtis surengti Navalnio laidotuvės. Norint pokyčių Rusijoje, turim padėti tiems, kas kelia baimę Kremliui. Turime vykdyti koordinuotą apsikeitimą nuteistaisiais, suteikti prieglobstį nuo politinio persekiojimo bėgantiems žmonėms.
Ačiū. Ms. Veronika Vrecionova, the floor is yours. Politické procesy, věznice uprostřed pustých sibiřských plání a záhadná úmrtí disidentů a politických soupeřů jsou jak z knihy Souostrový gulag od Solženicina. Ale je to smutná a krutá realita dnešního Ruska pod vládou tyranského a mafiánského režimu Vladimíra Putina. Návrat do dob nejhlubšího stalinismu. Dnes zde mluvíme o osudu Alexeje Navalného, ale při té příležitosti bych chtěla zmínit i další, jejichž jména by neměla být zapomenuta, jako Boris Němcov nebo Anna Politkovská. Chtěla bych věřit, že i Rusko bude jednoho dne svobodnou demokratickou zemí, která respektuje lidská práva, občanská práva a svobody, územní celistvost sousedních států a mírové soužití. Proto si važme toho, co v Evropě máme a braňme naše hodnoty. Svobodu, demokracii a lidská práva. Děkuji. Frau Silvia Modig, Sie sind am Wort. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin arvoihin kuuluvat vapaus, oikeusvaltio ja demokratia. Putinin Venäjä ja Aléxei Navalnin kuolema ovat synkkä esimerkki siitä, mikä on se vaihtoehto, jos emme me pidä kiinni näistä arvoista. Kun katsomme Venäjää, näemme miltä yhteiskunta näyttää, joka ei noudata oikeusvaltion periaatteita. Kun katsomme Venäjää, näemme miltä näyttää yhteiskunta, joka ei suojele moniäänisen median vapautta. Kun katsomme Venäjää, näemme mikä on se todellisuus, kun ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Kun katsomme Aléxei Navalnin kohtaloa, näemme mitä tarkoittaa pahimmillaan se, kun ihmiseltä viedään vapaus ilmaista mielipiteensä. Vapaata yhteiskuntaa vaatineen Navalnin viesti venäläisille oli, älkää luovuttako. Meille viestin tulee olla sama, me emme saa luovuttaa, vaan meidän on puolustettava unionimme arvoja ja eurooppalaisten vapautta kaikilta yrityksiltä sitä horjuttaa. Tulivat ne sitten rajojemme ulkopuolelta tai niiden sisältä. Oikeusvaltio ja ihmisoikeudet ovat vapauden perusta. Kiitos. Dear colleagues, we are a little bit late, so I will announce that I can only accept 5 speakers in the catch the eye system. And we will stop it, the list now. Frau Kinga Gál, Sie haben das Wort. Elnök úr, együttérzünk a Navalnyi családtagjaival, és egyetértünk azzal, hogy ki kell vizsgálni halálának körülményeit. Kiállunk az emberi méltóság mellett. Nyugodjék békében. Több mint 2 éve zajlik a háború Ukrajnában, és nem látszik-e vége. Álláspontunk a kezdetektől egyértelmű. Elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Ott állunk az ukrán menekültek mellett is, több mint 1,3 millió ukrajnai menekültet fogadtunk be. Minél tovább tart a háború, annál több lesz a kár és az emberáldozat. Meggyőződésünk, hogy ennek a pusztításnak csak és kizárólag a béke vethet véget. Köszönöm a figyelmet. Mr. López Istorios White, the floor is yours. Tuve el enorme privilegio de conocer a Aléxei Navalni personalmente y me impresionaron inmediatamente la humildad en su trato y su firmeza de carácter. Atributos estos, la humildad y la firmeza de un líder. Siento enormemente, querido Alexei, la falta de humildad y firmeza en Europa. Siento la falta de liderazgo que tú sí tuviste. No estamos acostumbrados, tras 80 años de paz, a sufrir ni a defender nuestros valores y principios. Es más, tenemos incluso en este Parlamento diputados de la extrema izquierda y derecha que defienden a Putin, a Maduro, al régimen de Irán y encima cobran de ellos. Y países de Europa, el mío, España entre ellos, que compran el gas ruso de Putin. Los que te admiramos en tu liderazgo, continuamos tu trabajo en Europa, seguiremos denunciando a los dictadores, la corrupción y a los agentes que moran entre nosotros. Va por ti y por tu ejemplar vida. Gracias. Danke. Das Wort gebeten hat Frau Vizepräsidentin Pina Picerno.
Grazie Presidente. La morte di Aléxei Navalny è una ferita allo Stato di diritto, alla democrazia, una ferita che ha un unico responsabile, il criminale di guerra Vladimir Putin. E questo Parlamento non ha soltanto il compito e il dovere di ricordare Navalny, ma nel suo nome io credo che abbia questo Parlamento il compito di agire, e di agire per esempio muovendosi per contrastare le terribili influenze russe che esistono e che esistono nelle istituzioni continentali, nei media, nei social network. Noi abbiamo soprattutto il dovere qui di sostenere senza esitazioni anche il coraggioso popolo ucraino, le sue istituzioni, perché è lì che in questo momento si sta giocando il destino dell'Europa, è lì che si gioca il destino della nostra libertà, colleghe e colleghi. E allora non permettiamo che le elezioni europee diventino un volano per la propaganda putiniana. Aléxei Navalny è solo l'ultimo presidente di una lunga serie, finisco, di dissidenti uccisi, e voglio ricordare in questa sede un italiano di cui ieri ricorrevano 30 anni dalla sua morte. Si chiamava Andrea Tamburi, era un dirigente radicale e lavorava per una Russia libera e democratica. 30 anni dopo non ha avuto ancora giustizia. Grazie. Hilde Wortmanns, Sie sind am Wort. Voorzitter, commissaris, collega's. De moedige Aléxei Navalny is 12 dagen geleden brutaal vermoord. We hebben net zijn echtgenote hier beluisterd en we waren allemaal aan het applaudisseren en we leven allemaal mee. Maar daar gaat het in de politiek niet om. In de politiek moet je moedige acties durven nemen. En ik denk, collega Guy Verhofstadt heeft het hier net heel duidelijk gezegd. Wat heeft Europa in godsnaam in die 12 dagen al gedaan? We hebben de Magnitsky-sancties. Hebben we ze ingevoerd? Nee. Die 6000 namen van de Navalny-lijst. Ik denk dat ik hier al minstens 4, 5 keer gevraagd heb. Waarom staan die nog altijd niet op die sanctielijst? Waarom gebruiken we die bevroren tegoeden in godsnaam nog altijd niet? Waarop zitten wij nog te wachten? 12 dagen. Ik vind dat Europa nu moedig moet zijn. En wat moeten we extra doen? Opheldering vragen natuurlijk over zijn dood. Heel dringend, de 3 advocaten van Navalny, die nu nog in de gevangenis zitten, die moeten vrijgelaten worden. Voor mij part met een gevangenenruil, maar die moeten vrijgelaten worden. Collega's, laten we nu moedig zijn zoals Navalny is geweest. Dank u wel. An Bord ist Frau Alice Kunke. Tack, herr talman. Navalnys död är inte bara ett tragiskt fall långt borta. Att en tyrann som Putin systematiskt tystar sina politiska motståndare med de mest vidriga metoder, det angår oss alla. Att vi dessutom, alla fördömande till trots, fortsätter att stödja Putin genom att köpa hans fossila energi är en skam. Vi måste gå från alla dessa vackra ord till handling. Vi måste se till att Navalnys död, Putins förtryck över delar av sin egen befolkning och Putins krig i Ukraina inte glöms bort. Och vi måste påminna oss om att friheten att organisera sig och höja sin röst inte kan tas för given. Och vi måste påminna oss om att vi kan göra väldigt mycket mer än vad vi gör idag. Tack. Merci. Miss Laura Ferrara, the floor is yours. Grazie Presidente. Nel 2021 Aléxei Navalny ha scelto con coraggio di ritornare in Russia dopo aver subito un tentativo di avvelenamento. Sapeva che sarebbe stato rischioso, ma lo ha fatto per manifestare i principi in cui credeva: libertà e giustizia. Questi sono i principi che coincidono con i nostri stessi valori. La condizione umana e politica di Navalny, terminata in una prigione siberiana, e la sua lotta contro la corruzione di uno dei regimi più repressivi del mondo ha scosso le coscienze dell'opinione pubblica mondiale. Questo Parlamento farà di tutto per onorare il suo esempio di coraggio e la sua figura di oppositore politico di un regime autocratico.
a chi sta dietro le sbarre per motivi politici, agli uomini, donne e tanti giovani oppressi che oggi in Russia vorrebbero un cambiamento, deve arrivare forte il messaggio di solidarietà e di sostegno a resistere. L'Europa porti speranza e pace laddove oggi c'è paura, morte e oppressione. Grazie. Um das Wort gebeten hat Frau Sandra Kalniete. Sie hat es. Kolēģi, Navalnijs bija varonīgs cilvēks, taču viņa nāve nedrīkst palikt tikai skumju un piemiņas runu līmenī. Mums ir jāvājina Putina režīms, gan sankcionējot Navalnija fonda atklātos korumpantus, gan atbalstot Krievijas opozīciju, neatkarīgos žurnālistus, cilvēktiesību cīnītājus, disidentus un prasot politieslodzīto atbrīvošanu. Pēc viltus vēlēšanām Eiropa nedrīkst atzīt Putinu par leģitīmi ievēlētu prezidentu. Taču izšķirošā cīņa par Putina režīmu sakāvi notiek Ukrainā, jo zaudējums karā sagraus režīmu. Tāpēc Eiropas Savienībai un NATO ir jāpārtrauc vilkt sarkanās līnijas un baidīties no kara eskalācijas un jāatbalsta Ukraina ar vismodernākajiem ieročiem. Krievija nekad nav uzbrukusi stiprākam pretiniekam, un mēs esam stiprāki. Mums ir jārīkojās apņēmīgi un ātri. Mēs nedrīkstam vilcināties un atkārtot vēsturiskās kļūdas, kuras noved līdz otrajam pasaules karam. Paldies! Unser nächster Redner ist Herr López Aguilar. The floor is yours. Vielen Dank, Presidente Carras. Presidencia belga del Consejo, Comisión. Impresionante el testimonio esta mañana de Yulia Navalnaya y contundente y prolongado el aplauso de este Parlamento Europeo puesto en pie ante el testimonio del martirio y asesinato del heroico Aléxei Navalny, premio Sájarov por este Parlamento Europeo en 2021 y creador de una fundación anticorrupción con la que plantó cara a la Rusia de Putin. Un vecino inexorable de la Unión Europea, el país más grande del mundo, una amenaza existencial para nuestros valores y, por supuesto, para esa proclamada vocación de crecer y madurar de una vez como un actor geopolíticamente global de la Unión Europea, de la que hablábamos esta mañana. Aquí tenemos un examen de credibilidad. Muchas voces en este Parlamento Europeo dudan que la Unión Europea lo pueda aprobar, pero otras apostamos por que lo supere. En primer lugar, manteniendo el apoyo militar a Ucrania. En segundo lugar, manteniendo las sanciones y asegurando que no habrá impunidad para los perpetradores del asesinato de Aléxei Navalny. Pero finalmente, imaginando, como quería Yulia Navalnaya esta mañana, estratégicamente en su política exterior y de seguridad común, una Rusia después de Putin, una Rusia distinta a la Rusia de Putin, una Rusia libre y democrática como la que soñó Aléxei Navalny. Gracias, señor presidente. Paldies. Nākamajam vārds Urmas Paet kungam vienai minūtei, lūdzu. Head kolleegid, Aléxei Navalny tapmisega saatis Putini režiim taaskord Vene ühiskonda ähvarduse, et kõik, kes on režiimi vastu või temas isegi kõhklevad, hävitatakse. Ning ka kohtuprotsessid ja vangla on ainult näitemäng enne oponendi lõplikku hävitamist. Putin jätkab sellega Venemaal hirmul põhineva ühiskonnakorra kindlustamist, nii nagu Venemaa ajaloos on varemgi korduvalt olnud. Hirmu abil loodab ta kindlustada kuulekuse ja lojaalsuse ning toetuse agressioonile Ukraina vastu. Navalny tapmine asetub ka eelseisvate Vene presidendi pseudovalimiste konteksti, et isegi ettemääratud tulemusega niinimetatud valimistel ei söandaks keegi tegelikult Putiniga konkureerima minna. Navalny tapmine on poliitiline mõrv, mille eest vastutab Venemaa režiim ja selle juhid. Euroopa Liidu inimõiguste sanktsioonirežiimi tuleb kohaldada kõigi suhtes, kes osalesid Navalny vangistuse agoonias. Euroopa Liit peab ka tõsiselt üle vaatama, kuidas saab senisest paremini kaitsta Vene opositsiooni esindajaid ja inimõiguste kaitsjaid nii eksiilis kui Venemaal. Ja nagu ütles Yulia Navalnaya täna siinsamas mõni hetk tagasi, Putin peab kandma vastutust selle kurja eest, mis ta on teinud Venemaale, Venemaa naabritele ja Alexeile. Tänan. Paldies. Vārds Dino Giarusso kungam vienai minūtei. Presidente, colleghi, siamo addolorati, sconvolti dalla storia di Aléxei Navalny, dalla ferocia con cui Putin lo ha soffocato, privato della libertà
e dalla morte arrivata in un carcere russo. L'Europa piange Navalny ed è giusto farlo, benché molte sue idee fossero per me sbagliate, non si può morire per avere informato il popolo. Ma se Navalny possiamo soltanto ricordarlo, celebrarlo, dovremmo mobilitarci tutti e con forza per salvare un altro giornalista, Julian Assange, che senza colpe né condanne è privato della libertà da 12 anni e sta al carcere duro da 5 anni e rischia di morire in cella se verrà estradato. Ero a Londra con alcuni colleghi la scorsa settimana per sostenere Assange e chiedo a tutto il Parlamento di farsi sentire con posizioni ufficiali, con decisione e durezza. Assange è un giornalista, non un criminale. L'Europa non si volti dall'altra parte, non permetta che democrazie trattino un giornalista come ha fatto Putin. Dopo aver perso Navalny, difendiamo Assange prima che sia troppo tardi. Free Julian Assange now. Yes, thank you. I just would like to remind that it's not a debate about other persons who also we are speaking about Andrei Navalny. Next speaker is Andrei Kovachev. Thank you, President. Уважаеми колеги, Алексей Навални знаеше, че връщайки се в Русия ще бъде убит от режима, при това по много мъчителен начин, но въпреки това той отиде в отечеството си. Навални ще остане завинаги символ за другата Русия. Русия на демокрацията, доброто, културата, литературата, музиката, на великите постижения на науката. Навални започна да живее своя вечен живот и ще остане този символ за демократична Русия. За съжаление, тя в момента не съществува. Режимът в Москва отдавна вече не се прикрива под някакви демократични одежди, а се е превърнал в диктатура. Путин разбира само от политика на сила и ясни граници. И затова Европейския съюз, както и нашите партньори Великобритания и Съединените щати, трябва да продължат с ефективната подкрепа за отбраната на Украйна и незабавна доставка на всичко необходимо за тази отбрана. Отправям отново апел за освобождаването на всички политически затворници в Русия и в Беларус. Призовавам съвета и комисията незабавно да предприемат мерки за санкции за всички, които са отговорни за убийството на Алексей Навални, както и тези 6000 души, които са в списъка на фундацията на Алексей Навални, да бъдат също в списъка на Европейския съюз. Бог да прости Алексей Навални, неговият символ на демокрацията ще продължи да живее вечно. Благодаря. Next speaker, Ilan Debasso. Floor is yours. Herr talman, vi lever i en osäker tid. Auktoritära ledare och rörelser gör vår värld farligare. Ryssland har försökt knäcka den europeiska sammanhållningen genom att vrida av gaskranen, sprida desinformation och öka konfliktnivån i våra samhällen. Aléxei Navalny var en sann demokratikämpe som till sista andetag stod upp för sin övertygelse och våra gemensamma demokratiska värderingar. Proryska högerextrema krafter försöker nu tillsammans med etablerade partier och ledare splittra och försvaga våra samhällen. Deras grepp om ekonomi och politik måste brytas. Herr talman, demokratins framtid är beroende av att hela samhället är med och mobiliserar i kampen för demokrati och frihet. För både vår historia och samtid lär oss en sak. Det är att demokratins försvarare aldrig får vara tysta. Paldies. Tagad vārds Lukas Mandl kungam vienai minūtei. Lūdzu. Thank you, President. Dear colleagues, our Commission's President Ursula von der Leyen has stated on March 1st, 2022 in our special plenary sitting on the occasion of the beginning of Putin-Russia's war of aggression that, among other things, we have to keep our hand outreached to the other Russia. Well, now one of the possible faces of this other Russia is passed away. But it's a tragedy that Alexei Navalny died, but he died for a reason he conveyed to us before his death. He said, if I will die, if they will murder me, that means they are weak and we have to continue the fight. And Yulia Navalnaya has visited us in the European Parliament today, which is in itself already meaningful, this visit, and she continues the fight. I want to say to those who claim this or that, what Alexei Navalny would have stated would be wrong.
Who are we to judge somebody who gave his life for freedom, who paid the ultimate price for the people of Russia, for freedom, for Europe and the world? Mr. Mandel, could you take a blue card question from Madam Pirko Ruhonen-Lerner? You have a floor. Micro, please. Could you stand up, please? I started taking a catch the eye. Sorry. Okay, the eye is closed. You can use this opportunity. If not, I have a speech. Catch the eye. Sorry. I push the wrong button. Okay. Sorry. Sorry. Sorry, Mr. Mandel. If I may respond, I highly appreciate parliamentarism, that we have the opportunity to do an exercise like a debate. That's what distinguishes democracy from a Putin-Russia state, which totalitarianism and this dictatorship. Okay. Okay, so sorry for misunderstanding. The next speaker is Vilija Blinkevičiūtė. Floor is yours. Ačiū pirmininkė. Putino režimas ir toliau brutaliai naikina savo šalies pilietinę visuomenę. Aleksejaus Navalnio nužudymas Miuncheno saugumo konferencijos dieną tai įžūlus Putino iššūkis vakarams ir visiškas nebaudžiamumo demonstravimas. Kremliaus režimas kariauja du karus, vieną Ukrainoje, siekdamas sunaikinti ukrainiečių teisę į laisvę ir teisę rinkti savo šalies ateitį, o kitas karas nukreiptas prieš pačios Rusijos žmonės, prieš pilietinę visuomenę. Sorry, colleague, we have a problem with interpretation. I will give you again the same stuff from start. Yeah. Now it's okay. If we will check, we have to check. I need to start from the beginning? Yes, okay. You can do it. Okay, sorry. Putino režimas ir toliau brutaliai naikina savo šalies pilietinę visuomenę. Aleksejaus Navalnio nužudymas Miuncheno saugumo konferencijos... No, it's again, sorry, it's, we will ask technicians to do something with this issue. No? No, from Lithuanian, so because it's... Maybe I will wait or no? We have to understand, is it a problem which could be fixable or not in a second. If you can say some words, so in Lithuanian, let's try. Thank you. In Lithuanian? Yeah. You okay, start. I will repeat again. I'm so sorry, colleagues. Putino režimas ir toliau brutaliai naikina savo šalies pilietinę visuomenę. Aleksejaus Navalnio nužudymas per Miuncheno saugumo konferenciją tai įžūlus Putino iššūkis vakarams ir visiškas nebaudžiamumo demonstravimas. Okay. Kremliaus režimas kariauja du karus. Vieną Ukrainoje, siekdamas sunaikinti ukrainiečių teisę į laisvę ir teisę rinkti savo šalies ateitį, o kitas karas nukreiptas prieš pačios Rusijos žmonės, prieš pilietinę visuomenę ir opoziciją, siekiant užtildyti visus, kas nepaklūsta Putino režimo diktatui. Akivaizdu, kad politinė įtampa auga ir tampa kompleksiškesnė. Todėl nepakanka išlaikyti vien tik aršią retoriką Rusijos atžvilgių, o būtina imtis realių veiksmų, ypač aktyviai remiant Ukrainą ir išplečiant sankcijas, ypač tiems, kurie prisidėjo prie Navalnio mirties, bei užkertant kelią sankcijų apėjimui. Kremliaus režimui sugebėsime pasipriešinti tik būdami vieningi ir solidarūs su Ukraina, bei palaikydami jo žmonių kovą už savo šalį. Paldies. Colleagues, now we have a catch the eye procedure, and I will give a floor to Deirdre Clune. You have a floor. This afternoon, we were part of an emotional exchange when we listened to the words of Yulia Navalnaya, the widow of Aléxei Navalny, the murdered opposition leader from Russia. In her words, he is dead, but his dream of a free Russia should not die with him. We must continue the fight for a free Russia, the fight against disinformation, against lies, the fight against criminality, the fight against assassins. We must tackle those who continue to facilitate and hide Russian money. We must continue to defend democracies, our democracies. And in continuing Alexei Navalny's fight for a free Russia, we support our neighbours in Ukraine. They too are fighting for freedom, for democracy against a brutal Russian regime, and they're fighting in our name. We need to understand that Alexei Navalny's fight was just not for his dream of a free Russia, but for our freedoms
and our democracies. Thank you very much. Next speaker is Dominic Ruiz de Vesa. The floor is yours. Thank you very much, President. I want to support the colleagues that have already expressed that we don't need in this debate a collection of eulogies or remembrance. Of course, Navalny has been killed, has been murdered, and what we need to propose here is concrete answers to this crime and also to prevent this type of crimes in the future. For this reason, I want to emphasize two measures. First, to use the Navalny list, 6,000 people that are proposed for a long time to be sanctioned, coming precisely from the Navalny Foundation. This is what the Commission should be working on. And second, we need personal sanctions for all those that are involved in the incarceration of Navalny since he came back into Russia, meaning since 2021 onwards, prison responsibles. He has been in more than 1, 2, or 3 prisons. Judges, police officers, all these people have to be targeted. Thank you. Next speaker, Fabio Massimo Castaldo. Floor is yours. Grazie Presidente, colleghi. È stato un pugno al cuore nella gelida Siberia a spezzare la vita di Aléxei Navalny. Vladimir Putin pensava con questo crimine di colpire al cuore tutta la società civile russa, spezzandone i sogni di libertà e di democrazia. Si sbagliava perché migliaia sono state le persone che si sono radunate nelle principali città russe per onorarne la memoria e migliaia continueranno a farlo, sfidando apertamente le autorità del regime. Noi dovremmo essere al loro fianco ogni giorno, ma lo siamo davvero? Io ho chiesto con una interrogazione di agire ora per salvare ad esempio la vita di Vladimir Kara-Murza. Quanti altri eroi dovremo piangere prima, come diceva bene il collega Verhofstadt, di adottare le sanzioni del Magnitsky Act per tutti i responsabili della persecuzione di Alexei, prima di estenderle a tutta la lista Navalny di 6.000 fiancheggiatori, prima di sequestrare e donare all'Ucraina tutti i beni del regime e degli oligarchi congelati in Europa. Oggi le parole di Yulia ci hanno toccati nel profondo. Noi rispondiamo e dobbiamo rispondere al suo appello. Smettiamo di essere noiosi, dimostriamoci all'altezza del coraggio di Alexei se non vogliamo che il suo sacrificio divenga vano. Meno parole, più fatti. Thank you. Next speaker is Beata Kempa. Floor is yours. I don't know. Yes, okay. Świeć Pani nad duszą Aleksieja Nawalnego i wielki szacunek i wsparcie dla jego najbliższych. Putin zgasił gwiazdę nadziei na wolność i demokrację. Z tej śmierci i innych ofiar Putina trzeba, aby Unia Europejska wyciągnęła wnioski. I mam taką refleksję. Zastanówmy się, jaka by była Europa i świat, gdyby nie interesy, gospodarka polityczna z Rosją i Putinem. Co mogłoby być, gdyby nie budowa Nord Stream 2 z Gazpromem? Czy Nawalny i setki innych więźniów politycznych dzisiaj by żyło? Czy Rosja zaatakowałaby Ukrainę? Czy dziesiątki tysięcy Ukraińców by żyło, gdyby nie technologiczna współpraca między Francją, Niemcami i Rosją? Ogromnym błędem było kokietowanie, dyktatura i umowy handlowe. Jeżeli ktoś jeszcze w Unii marzy o resecie z Moskwą, to tak jakby deptał po grobie pomordowanych. Wołam sankcje, sankcje, sankcje i jeszcze raz sankcje. Dotkliwe, polityczne, osobiste dla reżimu. Kordon sanitarny dla politycznych oprawców. Dziękuję bardzo. Thank you. Next speaker, Andrei Novakov. Floor is yours. Thank you, Chair. Some of us are living in the dream that we are in a candy shop and the war is far away and we are not part of it and we just support it with speeches. Yesterday in Bulgaria, 2 Russian spies were caught on doing their duties as belonging to the Russian Federation military forces. Those people, yes, probably didn't shoot anyone, but they did not work in favor of the European Union, respecting our rules and our way of life. So the soldiers are already here. Yes, maybe different type of soldiers, but they're here. The death of
Aléxei Navalny is yet another example that Stalinism is back in Russia, and we should be prepared that nothing good we can expect from Russia. And we should be prepared, sparing enough funds to prepare our military forces to react if the worst is coming to us. Thank you so much. Thank you. And now the last speaker in Kejda is Vlad Georg. Floor is yours. Mulțumesc, domnule președinte. Putin este un criminal în serie și într-o lume civilizată, criminalii în serie trebuie să stea la pușcărie, nu la butoane. Putin are și complici, din păcate, îi vedem și pe aici prin Parlamentul European, îi vedem prin parlamentele țărilor noastre. Sunt complici care îi fac treaba și în schimbul acestui troc, ei primesc resurse, primesc bani direct, foarte mulți dintre ei primesc troli, primesc infrastructură. Complicii criminalilor în serie trebuie să stea la pușcărie, nu în parlamente, cu atât mai puțin în Parlamentul European. Avem reguli, le putem modifica dacă considerăm că nu sunt suficiente, dar hai întâi să le aplicăm pe cele pe care le avem și să punem procurorii să-și facă treaba. Putin l-a omorât pe Aléxei Navalni, pe Boris Nemtsov, pe mulți alți activiști pentru drepturile omului și politicieni de opoziție din Rusia și omoară în fiecare zi oameni în Ucraina. Cât mai stăm să-l lăsăm pe el și pe complicii lui în libertate? Ei trebuie să înfundă pușcăria în frunte cu Putin. Thank you, colleagues. We are closing KHI procedure, and now I would like to ask to take the floor Commissioner Simpson. Honourable members, I have taken note of your comments and concerns, and I will convey them to HRVP Borrell. As you know, 5 days ago, the 13th package of sanctions against Russia was adopted. It requires unanimity, and it will not remain the last one. Russia's illegal, unjustified and unprovoked war of aggression against Ukraine has amplified internal repression, severely curtailing the freedoms of association, peaceful assembly and expression, drastically limiting media freedom, introducing war censorship, and fundamentally undermining the independence of the judiciary and the fair trial guarantees. We repeat calls on Russia to fully implement all rulings of the European Court of Human Rights. On behalf of HRVP, I can assure you that we will continue to call upon the Russian authorities to uphold their domestic and international obligations to respect, protect and fulfil human rights, including to uphold the rights of persons belonging to minorities and persons in vulnerable situations. We will continue to call on the Russian Federation to fully cooperate with the UN and all special procedures related to the human rights situation in the Russian Federation. This is not only our moral obligation, but so much more. It defines who we are and what we believe in. Our shared values make us stronger together. Thank you. Thank you, Commissioner. Now I would like to ask Minister Michel to take the floor for the Council. President, honourable members, the debate today underscores the critical need to maintain vigilant attention and more on developments in Russia. It's clear that we have to continue to send a strong and united message to Russia's political leadership. I repeat, Russia must allow an independent and transparent international investigation into circumstances of the sudden death of Alexei Navalny. We also repeat international calls on Russia to immediately and unconditionally release all other political prisoners held in similar horrific conditions. We will hold them accountable just as we hold them accountable for the human rights violation and crimes committed against Ukraine and its people. Justice will prevail. I heard that some of you were wondering why the EU had not imposed any new sanctions yet. Work is ongoing in view of new restrictive measures in response to Alexei Navalny's death. We have to bear in mind that all decisions on imposing new sanctions are made by member states in the Council through unanimity.
these discussions are ongoing. Rest assured that the EU will stay vocal on the human rights situation in Russia, including with public communication and international human rights fora. We will continue to keep the international pressure on Russia. At the same time, we will continue to help and cooperate with Russian organizations and movements who share our values, both inside and outside Russia, to support a different future for Russia. Aléxei Navalny will be remembered as a brave man, a talented organizer, and a modern politician who early understood the power of social media, a man who gave hope and believed in the future of a different Russia. He used his influence to bring mass protests to the streets across Russia, exposing the corruption of Putin's regime. Navalny's conviction will not fade away. He will remain a true inspiration for many across Russia and beyond. I thank you. Thank you. Kolēģi, esmu saņēmis 6 rezolūciju priekšlikumus, lai noslēgtu šīs debates. Debates ir slēgtas un balsošana notiks rītdien. Nākamais darba kārtības punkts – debates par aktuāliem jautājumiem. Colleagues, if you could keep please a bit quieter. So nākamais darba kārtības jautājums, tātad debats par aktuāliem jautājumiem, reglamenta 162. pants, mūsu konkurences priekšrocības atgūšana, plaukstoša Eiropas Savienības sadrumstalotā globālajā ekonomikā. Un vēlos atgādināt deputātiem, ka šajās debatēs nebūs brīvā mikrofona procedūras un netiks pieņemti zilās kartītes jautājumus. Un vārds autoram Morten Lukagard kungam. Floor is yours. Thank you, Chair. Dear Minister, Commissioner, pleased to see you to this very, very important topic and debate. As a matter of fact, this debate is so important that I will spend just a few minutes in my mother tongue so that my home audience also get a chance to get some of the very important points. So, konkurrenceevne er tilbage på dagsordenen. Efter flere år, hvor debatten stort set har været fraværende omkring konkurrenceevne, ja, så er den tilbage konkurrenceevnen allerøverst på den politiske agenda i EU og i medlemslandene. Og det er ikke noget tilfælde. Konkurrenceevnen er nemlig ikke bare et spørgsmål om tørre tal, om virksomheder, om statistik osv. Det er et spørgsmål om, eller er blevet et spørgsmål om tryghed. Vi er midt i en krig. Verden er blevet et mere utrygt sted, hvor grænser er truet. Der er pres på vores demokratier verden over. Vi har med andre ord ganske enkelt ikke råd til at tage chancer. Vi skal sikre en robust økonomi i Europa. Vi skal skabe den nødvendige tryghed. Det handler om tryghed, om at skabe tryghed gennem stigende velstand, og ved at sikre penge til vores borgere, til deres velfærd. Faktisk er det et, synes jeg, grundlæggende politisk løfte til de europæiske borgere, at EU skal sikre vækst og velstand, og i det her tilfælde altså også tryghed. Krigen i Ukraine har skabt høje energipriser, det har skabt inflation, som rammer vores virksomheder. Her skal det europæiske fællesskab derfor være garant for, at vi netop sikrer stigende vækst og velstand, og det kræver blandt andet gode vilkår for det europæiske erhvervsliv. Men vores virksomheder står over for en alvorlig krise. Deres muligheder for at konkurrere globalt er blevet forværret over en årrække. Vi taber terræn til USA, vi taber terræn til Kina. EU's andel af den globale BNP forventes at skrumpe fra det nuværende 15 ned til 9 i 2050. Alene i år vurderes EU at nå et BNP-vækst på kun sløje 0,6%, mens væksten i USA forventes at være mere end 3 gange så høj, 2,1%, og Kina buller derudad med en vækst på 4,7%. Det er åbenlyst, at der er brug for helt akut handling.
Fortsætter vi skåltalerne uden at følge op med handling, risikerer vi at miste vores iværksættere, vores virksomheder, der ganske enkelt flygter væk fra det europæiske område. Målet er derfor meget klart. Europa må ikke ende med at blive et frilandsmuseum. Europa skal være et nyt vækstcentrum. Netop derfor præsenterer den liberale gruppe i parlamentet i går en 10-punktsplan. For mit parti Venstre og for Renew Europe vil det kommende valg være afgørende for EU's konkurrenceevne, og derfor denne pjece, hvor vi kommer med 10 idéer til, hvordan vi kan styrke konkurrenceevnen. Som frontløber på dagsordenen er det vores mål at gøre økonomier til et centralt tema i den kommende valgkamp. Tiden her tillader jo ikke, at jeg opremser alle de her gode forslag. Nogle af de mest centrale vil jeg dog lige nævne, at vi selvfølgelig fjerner og arbejder konstant på at fjerne byråkrati, der begrænser vores erhvervsliv. Von der Leyen var jo selv i sin State of the Union-tale inde på, at der skulle gøres noget. Lad os holde kommissionen fast på det løfte og gerne tilføje mere endnu. Vi vil satse massivt på øgede investeringer i forskning og udvikling. Det er fuldstændig afgørende, at vi ligger lavt i forhold til vores konkurrenter. Og endelig som noget helt konkret, at vi gør meget ud af enforcement, altså håndhævelse, faktisk ned til et punkt, hvor vi foreslår en håndhævelseskommissær, der kan sikre en ens og fair håndhævelse på tværs af medlemslandene, for det er jo et stort problem i dag. Så slutlig, konkurrenceevne handler om at skabe velstand, sikre velfærd og skabe tryghed. Præcis derfor bør økonomi og konkurrenceevne stå allerøverst på dagsordenen, og derfor er det også godt, at vi tager debatten i dag. Jeg ser frem til at høre synspunkterne fra kollegerne og fra rådet og fra kommissionen. Mange tak. Thank you very much. Now Minister Michel will speak for the Council. Bien, Monsieur le Président, honorables parlementaires, Monsieur le Commissaire, le marché unique est au cœur de notre compétitivité, avec plus de 440 millions de consommateurs et d'importantes économies d'échelle. Il fait de l'Union le plus grand espace commercial du monde et un territoire particulièrement attractif pour les investissements étrangers. Le sujet évoqué est également au cœur des priorités de la présidence belge, raison pour laquelle nous avons souhaité mandater M. Enrico Letta afin de réaliser un rapport sur l'avenir du marché intérieur. Vous le savez, le marché unique est une fondation économique solide qui a permis d'agréger la demande de biens et de services, de diversifier nos sources d'approvisionnement avec de nombreux accords commerciaux stratégiques avec des pays tiers et aussi de développer de nombreuses possibilités d'innovation. Il a soutenu la productivité tout en développant les droits sociaux et des conditions de travail équitables pour les Européens. Le marché unique est aussi la pierre angulaire de notre compétitivité économique à long terme. Nous le savons, l'économie européenne est confrontée à des défis importants. L'instabilité géopolitique, le changement climatique, l'accélération technologique, la hausse des prix de l'énergie, les pénuries de main-d'œuvre et de compétences, ou encore les dépendances stratégiques et la concurrence internationale. Ces multiples défis montrent clairement l'importance de renforcer la résilience du marché unique, un objectif partagé par toutes les institutions européennes. Le Conseil a déjà commencé cette discussion sur le rapport annuel sur le marché unique et la compétitivité, qui sera d'ailleurs à l'ordre du jour du Conseil compétitivité du 7 mars prochain. Les ministres auront l'opportunité d'échanger leurs points de vue sur l'évolution annuelle des différents facteurs de compétitivité abordés dans le rapport, en vue d'identifier les principaux défis à venir et les mesures nécessaires pour les relever. Nous devons poursuivre nos efforts pour réduire considérablement nos dépendances stratégiques, notamment vis-à-vis du secteur clé de l'énergie, où les prix restent très élevés. Nous avons fait beaucoup ces dernières années, mais je suis convaincu que nous pouvons encore en faire davantage ensemble. Le marché unique constitue un puissant moteur de cohésion entre les États membres et contribue à la prospérité de nos citoyens. Les consommateurs bénéficient des produits et services sûrs et de qualité qui respectent les plus hauts standards et dans de nombreux cas, ces règles sont devenues des normes internationales, renforçant ainsi le rôle de l'Union européenne au niveau mondial en tant que standard setter. Les transitions écologiques et numériques offrent une opportunité unique pour relancer la compétitivité de nos entreprises. Les ingrédients de notre succès des 30 dernières années, règlements communs, normalisation, reconnaissance mutuelle, protection des consommateurs, conditions de concurrence équitable, innovation, sont les ingrédients pour maîtriser avec succès cette double transition.
Les discussions sur l'évolution du marché unique et la compétitivité de l'Union seront donc alimentées par la publication du rapport de haut niveau de M. Enrico Letta sur l'avenir du marché unique et du rapport de Mario Draghi sur l'avenir de la compétitivité européenne. Monsieur le Président, honorables parlementaires, Monsieur le Commissaire, les Européens sont créatifs, talentueux et travailleurs. Ils contribuent chaque jour à la prospérité et à la solidarité de l'espace européen. Ils sont la fondation de notre compétitivité et aussi de notre autonomie stratégique. Nous nous devons d'être à leur côté et leur faire confiance afin de libérer leur plein potentiel. Nous devons veiller à ne pas alourdir inutilement notre cadre législatif et alléger la charge administrative pesant sur celles et ceux qui construisent chaque jour une économie solide et résiliente. Les règles existantes doivent être appliquées de manière cohérente, concertée et efficace. Nous devons nous attaquer au risque de fragmentation du marché et garantir des conditions de concurrence équitables pour tous. La meilleure garantie d'une compétitivité forte est le renforcement d'un marché unique qui soit en même temps inclusif, convergent et ambitieux. La présidence belge en fait une priorité. Je vous remercie pour votre attention. So thank you, Minister. Now for the Commission, I would like to ask to take floor Commissioner Breton. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais vous remercier d'avoir proposé aujourd'hui ce débat sur la compétitivité de l'Europe. Une Europe prospère, c'est une Europe compétitive, sans dépendance excessive, engagée avec succès et dynamisme dans sa double transition, verte et numérique, et qui sache préserver ses emplois et son modèle social. Alors, pour atteindre ces objectifs, je considère qu'une politique de compétitivité européenne doit pouvoir s'articuler autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est un cadre politique favorable aux investissements industriels sur le marché du futur. Et c'est tout le sens des initiatives que nous avons prises dans le domaine, par exemple, des matières premières critiques, des semi-conducteurs, des industries net zéro. Ces textes législatifs puissants contribuent à accélérer la production industrielle en Europe, comme aucun autre instrument de l'Union européenne ne l'avait fait auparavant, via des cibles de capacités manufacturières, un choc de simplification sectorielle, des financements publics ciblés pour favoriser évidemment l'investissement privé et pour soutenir l'ensemble des acteurs économiques, et en particulier les plus petits. Mais il est clair que ces instruments seuls ne suffiront pas. Les estimations de la Commission identifient un besoin de 650 milliards d'euros par an pour la double transition verte et digitale, et encore, c'est sans compter nos besoins nouveaux et accrus en matière de défense. M. Draghi, dont on vient de parler à l'instant, est un peu moins ambitieux pour sa part, en indiquant que si nous voulons faire face à la Chine et aux États-Unis, il nous faudrait investir plus de 500 milliards d'euros par an dans notre double transition. Et si une majorité doit venir de financement privé, un tiers de cette enveloppe devrait venir de fonds publics. Et cet argent public, il doit être globalement européen. Car dans le cas contraire, nous ferons face à un florilège d'aides d'État qui vont évidemment morceler le marché intérieur et, en un mot, le fragmenter. Et c'est donc qu'au niveau européen que nous pourrons répondre à notre partenaire et allié américain, par exemple, qui, avec l'Inflation Reduction Act, a lancé un plan d'investissement public massif qui dépasse désormais les 850 milliards de dollars. Dans ce cadre, comme le propose excellemment Morten Løkkegaard, je suis pour que l'on étudie
les voies pour établir un véritable fonds de souveraineté européen, bien différent de STEP évidemment, destiné à maintenir la compétitivité de notre industrie européenne. Le deuxième pilier, c'est évidemment sécuriser nos chaînes de valeur. L'Europe ne peut rester compétitive, ouverte et une destination d'investissement étranger de premier choix que si elle s'inscrit dans des relations commerciales équilibrées, réciproques et mutuellement bénéfiques. On ne peut évidemment, on l'a répété à maintes reprises, y compris dans cet hémicycle, remplacer une dépendance au gaz russe par une dépendance aux technologies chinoises. Ce qui nécessite un usage sans délai ni hésitation de tous nos instruments contre les pratiques déloyales. Et j'attends dans ce cadre, avec impatience, le résultat de l'enquête sur les subventions publiques aux voitures électriques. Et j'appelle de mes vœux à élargir nos réflexions à d'autres domaines de la clean tech, comme par exemple les renouvelables. J'ajoute que nous venons de lancer également une première enquête dans le cadre des règlements sur les subventions étrangères concernant le secteur ferroviaire. Et je peux vous indiquer ici que d'autres suivront. Enfin, nous devons revoir clairement notre logiciel sur les accords de libre-échange. Bien sûr, le commerce international est nécessaire et créateur de richesses. Mais quand cela se fait alors que les normes imposées à nos entreprises ou à nos agriculteurs, on en parle beaucoup en ce moment, ne sont pas les mêmes que celles imposées à leurs concurrents, c'est inacceptable et obère directement la compétitivité de nos acteurs économiques. Et pour s'assurer d'un level playing field, cela prendra plus que de simples références au respect de l'accord de Paris sur le climat ou à des mesures miroirs appliquées aux produits sans considération des processus de production. Ce n'est pas être protectionniste que de dire cela, c'est préserver notre compétitivité, c'est ne plus être naïf, c'est aussi pouvoir dire à nos agriculteurs, aux ouvriers, aux salariés, aux quatre coins de l'Europe, à tous nos entrepreneurs, aux investisseurs, que les choix sociaux et environnementaux faits ici, en Europe, ne seront plus mis à mal par une fuite de notre production là-bas, ailleurs, dans le monde. Le troisième pilier, c'est la modernisation de notre marché intérieur. Comme le rappelle Enrico Letta, qui doit rendre son rapport dans quelques jours, en avril, nous devons mener une réforme majeure du marché unique des télécoms et du cloud pour construire les infrastructures numériques nécessaires pour la transition numérique. C'est la clé de voûte de notre décennie digitale. C'est un facteur essentiel de la compétitivité économique dans une société de l'information, dans une société de la donnée. Je viens du reste à cet effet de présenter un livre blanc sur cette question qui devrait tracer la voie vers un acte sur les réseaux numériques dès 2025, indispensable pour notre marché intérieur et pour pouvoir tirer le bénéfice complet de la transition numérique. Nous devons également passer à la vitesse supérieure dans le marché intérieur de l'énergie. Tous les entrepreneurs me le disent, une énergie abondante, bon marché, décarboné, est la clé de notre rebond en matière de compétitivité. Beaucoup, évidemment, reste à faire, et notamment en matière d'interconnexion, d'intégration du nucléaire et des renouvelables. Et puis enfin, et c'est le troisième point, il est temps de libérer le serpent de mer de l'Union des marchés de capitaux. Nous devons permettre davantage d'investissements privés, faciliter l'accès au marché pour les start-up, les PME, les très petites entreprises et financer les immenses ambitions et transitions auxquelles l'Europe est confrontée. Par ailleurs, il nous faut aussi sérieusement réfléchir à la mise en œuvre de notre acquis, car il faut bien avouer que ce travail de coordination essentiel, qui dépasse les seules questions du marché intérieur, mérite d'être toujours amélioré.
Et c'est pourquoi je trouve très intéressante l'idée portée par le groupe Renew d'un vice-président de la Commission en charge du contrôle de la mise en œuvre de nos instruments, ce que nous appelons en anglais l'enforcement. Le quatrième et dernier pilier, c'est celui des compétences. Notre compétitivité repose également sur un accès au talent et à une main-d'œuvre qualifiée. Je tiens à souligner ici l'excellent travail que nous avons pu faire ensemble avec mon collègue Nicolas Schmitt sur ces questions sociales. Il a fait un travail remarquable. Il est un grand commissaire à l'emploi et à la formation. Nous devons accroître nos efforts de formation afin de couvrir les besoins de notre marché. Bien entendu, il s'agit d'une compétence des États membres, mais nous devons nous coordonner sur cette question, notamment au travers des académies de la clean tech que nous avons lancées ou du cyber, comme nous l'avons fait là encore dernièrement. Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie et attends avec beaucoup d'intérêt et d'impatience le débat qui va suivre. Paldies. Vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Lidija Pereira kundzei. 1 minūte, lūdzu. Muito obrigada, Sr. Presidente. Qual é que é a principal vantagem competitiva da Europa? É o mercado interno. A resposta é óbvia, mas as políticas têm de ser consequentes. Só seremos competitivos se o nosso mercado for completamente integrado. Não teremos um mercado interno integrado enquanto investirmos apenas 2,2% do PIB em investigação e desenvolvimento. E enquanto países como Portugal investirem metade da Bélgica ou da Suécia na relação com o PIB. Não teremos um mercado integrado enquanto países europeus como Portugal continuarem nos lugares mais baixos do índice de competitividade fiscal. E não teremos um mercado integrado enquanto não apostarmos na união do mercado de capitais. E já agora, na literacia financeira para todos os cidadãos. O aumento da nossa competitividade é uma missão de todos. União, Estado e empresas. Eu confio nas empresas europeias. Façamos agora a nossa parte. Paldies. Vārds sociālistu un demokrātu grupas vārdā Renē Repazī kungam 1 minūtei. Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Europa hat ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Das packen wir an, indem wir Europa zu einem Ort der schöpferischen Zerstörung machen. Nicht Staatsgeld wird uns retten, sondern Innovation. Aber wie sieht es aus in Europa? An Universitäten findet alles statt, außer Forschung. Stattdessen werden Forscherinnen und Forscher in Unmengen von Forschungsförderanträgen gebracht, die kaum Erfolg haben. Ein Produkt wird kaum zur Marktreife gebracht, weil es fehlendes Kapital gibt und Kapital mehr an den Stakeholder Value denkt, dann die Idee zu fördern. Der Markt achtet nicht auf Marktmacht, sondern schützt die Kleinen nicht, wenn sie kommen. Killer Acquisitions ist das Stichwort. Was brauchen wir? Wir brauchen Universitäten, die der Ort der Forschung werden, indem wir sie befreien vom neoliberalen Griff auf das Marktmodell unserer Universitäten. Zweitens braucht das Kapital Wege in die Innovation durch eine Gesellschaftsrechtsform, die dem Gesellschaftszweck verpflichtet ist. Und drittens vor allem brauchen wir eine Wettbewerbspolitik, die die Marktmacht bekämpft und nicht nur die Missbräuche und deswegen unsere Kleinen vor den Killer Acquisitions schützt. Dankeschön. Paldies. Renew Europe Groups vārdā Andrej Knotek kungs. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane ministře. Evropský průmysl stagnuje a zbytek světa vyrábí levněji a na náš úkor a s více emisemi. Výsledkem je, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost a světové emise skleníkových plynů neklesají. A to je špatně. Tohle nemůže být. Emisní povolenka je nejdražší na světě. Evropská emisní povolenka je skutečně nejdražší a uměle zdražuje výrobu a občanům zvedá ceny energií. A proto vás, pane komisaři, vyzývám, předložte takové úpravy, které umožní zafixovat cenu emisní povolenky dlouhodobě na ceně 30 € za povolenku. Tím nastartujeme opět konkurenceschopnost Evropy a občanům zajistíme cenově více dostupné energie, protože nebudeme předčasně zbytečně uzavírat některé stabilní fosilní zdroje. Ano, Evropa odejde od fosilních paliv, ale ne dříve, než je budeme moci nahradit novými jadernými zdrojemi a občasnými obnovitelnými zdrojemi.
pro konkurenceschopnost Evropy a v zájmu světového klimatu je, aby některé státy v Unii ještě řadu let energeticky využívaly uhlí a jiné fosilní paliva a cena emisní povolenky tomu nemůže bránit. Děkuji vám. Paldies. Zaļo grupas vārdā Anna Kavazīnī, pusotrai minūtei. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist eine der größten Bedrohungen für die Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union? Es ist der Klimawandel mit seinen extremen Wetterereignissen, mit der Störung von Lieferketten oder der Infragestellung von ganzen Geschäftsmodellen. Und deshalb ist der EU Green Deal und seine Fortführung ein zentraler Baustein für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union. Der Green Deal schafft Planbarkeit für die Unternehmen und er schafft Bürokratie ganz konkret ab. Wir wissen doch alle, eine EU-Regel ist tausendmal besser als 27 verschiedene Regeln und eine Fragmentierung des Binnenmarktes. Deshalb müssen wir jetzt und muss die Kommission vor allen Dingen auch in der nächsten Legislatur den Green Deal fortführen und ausbauen. Wir müssen endlich eine komplette Unabhängigkeit in der Energieversorgung bekommen und 100% Erneuerbare. Die sind billiger und machen uns unabhängig von Autokraten. Zweitens brauchen wir klare Leitlinien und Standards für eine grüne europäische Industriepolitik mit mehr Fertigungskapazitäten in der EU in strategischen Schlüsseltechnologien. Denn auch hier können wir es uns nicht leisten, abhängig zu sein von Autokraten. Drittens, und das wurde von vielen heute schon erwähnt, brauchen wir mehr europäische Investitionen. Wir haben eine riesige Investitionslücke, was die Finanzierung des Green Deals, aber auch des Digitalen angeht. Und ich möchte nicht, dass jeder einzelne Mitgliedstaat, ob der dann reich ist oder weniger reich, dafür selber verantwortlich ist. Wir brauchen ein europäisches Instrument, damit uns der Binnenmarkt nicht auseinandergerissen wird. Und ja, letzter Punkt, weil meine Zeit abläuft. Wir müssen auch die Nachfrage nach unseren grünen Produkten steigern. Und das können wir machen durch die öffentliche Beschaffung. 14% des GDP sind die öffentliche Beschaffung. Lassen Sie uns die nutzen, um unsere grünen Industrieprodukte zu kaufen. Danke. Paldies. Eiropas konservatīvu reformijas grupas vārdā Gert Bourgeois kungs, lūdzu. Dank u, voorzitter, commissaris. De Europese Green Deal, collega's, had van meet af aan moeten samengaan met een Europees pact voor welvaart en jobs. En dat gebeurde niet. En daardoor verliezen we industrie. Daardoor verhuizen bedrijven naar de Verenigde Staten en zijn we hopeloos afhankelijk van China voor de broodnoodzakelijke materialen nodig voor de groene en digitale transitie. Daarbovenop liet de commissie het gelijk speelveld voor staatssteun los, waardoor Vlaanderen bijvoorbeeld jobs verliest, investeringen verliest. Wat moet er gebeuren? Welnu, wij moeten de interne markt voltooien. En ten tweede moet er een drastische shift komen in het Europese budget richting grensoverschrijdende investeringen en hoog innovatieve investeringen. En in plaats van bedrijven te bedelven onder regels, moeten we burgers en bedrijven een hoopvol, rechtszeker perspectief bieden. Paldies. Identitātes demokrātijas grupas vārdā Gunnar Beck kungs, lūdzu. Thank you very much. In 2008, the EU economy was still noticeably larger than that of the US. Today, the US economy is more than a third larger. Year on year, the gap is widening because growth paths have been diverging. Even struggling post-Brexit Britain is easily outperforming Germany and France. So why is Europe so manifestly and collectively failing? First, because of the Green Deal, which assumes that the EU, with a share of about 8% of worldwide CO2 emissions, can single-handedly limit global warming. The Green Deal is saving nothing, but it will certainly make poor people even poorer. Secondly, an inflationary monetary policy which sustains a vicious spiral of stagflation. Third, self-defeating sanctions and the dumbest energy policy in the world, which harm us more than Russia and which have replaced Germany's dependence on cheap Russian gas with dependency on high-price Russian energy re-exported via India or Azerbaijan. Fourth,
a truly fantastical migration policy which relies on unqualified mass migration as a replacement for tens of millions of native skilled labourers on the verge of retirement. The result of this suicidal policy mix, I sadly but confidently predict, will be the collapse both of the European economies and of our welfare states. Europe's decline is often compared to that of the Roman Empire, but Rome declined over 5 centuries and was undermined by all too human decadence and overwhelmed by external forces. Modern Europe, by contrast, is experiencing the strangest death ever. It's the first intentionally de-developing civilization, both intellectually and economically. We have lost faith in everything except the woke ideology, which is defying the laws of nature, of scientific inquiry, and of economic progress all at once. The whole world is secretly laughing at the closing of the European mind. So the EU today, I'm sad to say, is making history for Chinese and Russian historians to record. Thank you. Paldies. Vārds kreiso grupas vārdā Emanuēlam Morel kungam. Oui, je trouve qu'on a tendance à trop aborder les questions économiques ici en Europe sous l'angle de la seule compétitivité. Or, ce qui devrait aussi nous préoccuper, c'est la faiblesse de la croissance, particulièrement dans la zone euro. Si l'on accepte la période post-Covid, elle n'a dépassé de 2% que 2 fois en 15 ans. Cette performance est parmi les plus médiocres du monde, surtout si on regarde par rapport aux États-Unis, où c'est le contraire, et il y a un vrai décrochage. La différence entre l'Union européenne et les États-Unis, par exemple, c'est la conduite de la politique macroéconomique. Il faut se rendre à l'évidence, l'austérité budgétaire nous a tués à petit feu, et nous, au lieu d'en tirer les conclusions, nous avons choisi, comme ça a été dit il y a quelques jours, de repartir sur cette voie funeste. Or, on ne peut pas séparer la compétitivité de la croissance, et notamment de l'investissement. Sans eux, la compétitivité finit par s'épuiser. Il y a une autre raison, et le commissaire y a été sensible. La grande différence entre l'Europe et ses partenaires commerciaux, c'est la religion de l'ouverture économique et du libre-échange. Les États-Unis, la Chine, le Brésil, ils se protègent. Nous, au contraire, on continue à être des religieux du libre-échange. Ou alors, quand on se protège, c'est trop peu et trop complexe, comme on l'a vu avec le programme STEP. Donc, si on veut vraiment être compétitif, il faut changer radicalement de politique économique. Paldies. Vārds Ludeka Niedermayer kungam. Lūdzu. Thank you very much. Global economy is changing very quickly. The main drivers are employment of new technologies, increased competitiveness of Asian economies, decline in global trade, as well as decarbonization. This is completely changing level playing field for the factories. We did well in setting the policies, setting the predictable rules and the targets, but so far we failed to support the transformation of the economy and the businesses, and obviously secure some financial support. Instead of having EU-wide single market consistent tax policies or financial support policies, we are going for relaxation of the rules and a fragmented policy. And this is far from being optimal. At the same time, our firms are still facing heavy regulation and fragmented rules. I guess competitiveness must become quickly #1 topic of EU together with the security. It is really time to act. Thank you. Paldies. Vārds Patricija Toja kundzei. Lūdzu. Grazie Presidente, buongiorno signor Commissario. L'Europa rischia un gap di competitività, forse già ne soffre, nei confronti degli altre grandi potenze del mondo e delle economie che noi conosciamo. Noi non possiamo permetterci di arretrare, di perdere terreno in tema di capacità di ricerca tecnologica, in tema anche di posizionamento nell'upstream dell'innovazione, pena una perdita per tutte le dimensioni della vita dell'Europa. Ci siamo sempre considerati un gigante economico e per questo dicevamo non possiamo rimanere un anno politico. Oggi il dilemma ritorna, secondo me in altri termini. Se noi diventiamo anche un anno politico, noi saremo un anno economico, saremo un soggetto politico ininfluente sulla scena mondiale, proprio nel momento in cui la tumultuosa geopolitica richiede che l'Europa abbia un ruolo da protagonista. Per questa ragione io penso che la decisione di una strategia per la competitività, una strategia di rilancio degli investimenti, le grandi scelte che ci suggeriscono Draghi
Draghi, il rapporto Letta, le cose che lei ha detto, signor Commissario, dei 4 pilastri, tutto ciò secondo me non potrà avvenire se noi non faremo insieme una riforma politica. Solo un'Europa unita, federale per me, che affronti la riforma dei trattati porrà la premessa per tutto questo. Gli Stati nazionali in conflitto tra loro non ci porteranno lungo la strada della riconquista della competitività. Next speaker, Mauri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, tuottavuus, kilpailukyky ja kasvu. Kaikkien näiden sanojen takaa löytyy osaaminen ja innovatiivisuus. Meillä Euroopassa satsaaminen vaan innovaatioihin ei ole noudatellut niitä toiveita, niitä tavoitteita, mitä itse olemme asettaneet. Monet muut maat, meidän kilpailijat, ajaneet ohi. Kun meillä liikutaan 2%, Kiina, USA, monet maat kulkevat 3–5% satsauksen kohdalla. Meillä sekä yksityiset että myöskin julkiset satsaukset ovat riittämättömiä. Rahaa Euroopan unionilla on. Koheesiorahat, elvytysrahat, sosiaalinen ilmastorahasto yhteen saavat pitkästi yli 1000 miljardia euroa. Niiden käyttö tänä päivänä, kun katsotaan mihin niitä suunnataan, on kaikkea muuta kuin excellenssia. Niitä käytetään tavalla, joka ei tuota kilpailukykyä, tuottavuutta Euroopalle. Minun toiveeni on, että kun seuraavaa ohjelmakautta valmistetaan aluekehityksessä, näiden rahojen, ennen kaikkea näiden rahojen ja muidenkin vastaavien rahojen käytössä otetaan excellenssia, se laatu ja kilpailukykyä parantava vaikutus otetaan se keskeiseksi kriteeriksi rahojen allokaatiossa. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Żeby rozwiązać problem, trzeba najpierw postawić diagnozę. A diagnoza, panie komisarzu, jest prosta. Ta diagnoza jest czytelna. Europa stała się karłem gospodarczym z powodu realizacji polityki klimatycznej, która powoduje, że następuje ucieczka emisji. Firmy wyprowadzają produkcję poza Unię Europejską. Czy chcecie państwo udawać, że nie widzicie, że ten statek tonie? Ten statek, który nazywa się Unia Europejska, nabrał tak bardzo wody, że on już tonie. Rolnicy zdesperowani wychodzą na ulicę. Przemysł wyprowadza produkcję poza Unię Europejską, a my dyskutujemy grzecznie o niczym. Czas ratować gospodarkę unijną, czas opamiętać się. Skoro pan mówi o dobrej współpracy w Komisji Europejskiej, to proszę mi powiedzieć, dlaczego szefowa Komisji Europejskiej chce przykręcić jeszcze bardziej śrubę klimatyczną i doprowadzić do redukcji emisji aż o 90%. To będzie zagłada europejskiej gospodarki. Czas na opamiętanie. Dziękuję. Paldies. Vārds Matilde Ondroe, kundze, 1,5 minūte. Conforter la prospérité économique de l'Union européenne et reprendre l'avantage de la concurrence internationale. Belle ambition qui n'est autre que de la méthode Coué, Monsieur Breton. Comment pouvez-vous parler de prospérité dans un continent que vous avez désindustrialisé depuis des décennies? Qui voit un niveau de faillite d'entreprise au plus haut depuis 2008? Qui accroît les traités de libre-échange commerciaux qui favorisent nos concurrents plutôt que nous? Qui voit ces pépites scientifiques et technologiques se faire déclasser par des puissances émergentes? Regardons les réalités en face. L'attractivité européenne s'étiole pendant que les autres continents, tout spécialement l'Asie et l'Amérique du Nord, tirent leur épingle du jeu. L'Union européenne aura par exemple été incapable d'anticiper les conséquences de l'Inflation Reduction Act, faussant la libre concurrence avec l'industrie européenne par le subventionnement massif des entreprises américaines. Le résultat? Un nombre incalculable de secteurs stratégiques échappent aux Européens sous le poids des subventions américaines et de l'absence totale de soutien des instances bruxelloises. Qu'il s'agisse du secteur automobile, de l'énergie ou encore du numérique, les entreprises européennes finissent par préférer investir à l'étranger plutôt que sur notre continent, par manque de compétitivité sur notre propre sol, un comble. La guerre économique est impitoyable et il serait naïf de croire que nous pourrons la gagner si nous ne nous battons pas à armes égales avec nos adversaires et refusons par dogmatisme des leviers cruciaux. Oui, il faut réindustrialiser. Oui, il faut relocaliser. Oui, il faut se fixer comme cap la souveraineté économique. Sans cela, nous n'aurons de cesse de nous appauvrir. Avec cela, avec ces armes, nous redeviendrons une véritable puissance mondiale. Paldies. Vārds Ivan Štefanets kungam, 1 minūte.
Ďakujem pekne, dámy a páni. Vďaka európskej spolupráci zažívame na našom kontinente takmer 80 rokov mierového spolunažívania a polstoročie ekonomickej prosperity. Musíme si uvedomiť, že je to najmä vďaka rozvoju malého podnikania, ktoré tvorí polovicu európskeho produktu a vytvára 100 miliónov pracovných miest. Rozvoj malého podnikania je priamo úmerný s rozvojom našej konkurencieschopnosti a tu chcem upozorniť na jednu zásadnú vec, ktorou sa boria malí podnikatelia, a to je byrokracia. Boj proti byrokracii zásadne môže zlepšiť našu pozíciu v globálnej konkurencieschopnosti. Oceňujem na jednej strane aktivity komisie, čo sa týka 25% zníženia regulačnej záťaže alebo aktivity one in, two out, ale potrebujeme pri každej novej regulačnej záťaži pozrieť sa na to, či to zjednodušuje prostredie, alebo či to zhoršuje pozíciu podnikateľom. Ak budeme úspešne bojovať proti byrokracii, tak spolu s diverzifikáciou energetických zdrojov, rozvojom vzdelávania, rozvojom digitálnych zručností dokážeme znovu získať našu konkurenčnú výhodu. Takže verím, že sa nám to podarí. Ďakujem pekne. Paldies. Vārds Lara Bolters kundzei, vienai minūtei. So, European companies have the right to exploit children. They have the right to destroy forests, and most of all, European companies have the right not to ask any questions or right any wrongs. To be very clear, this is not what I think. This is what Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, and Christian Lindner have fought for together over the past weeks. And if I sound angry now, it's because I am. We had a deal. But business lobbies would not give up, and here we are. These leaders have now become convinced that accountability is a burden and human rights are a nice to have. For them, fair competition is speaking big words about European norms and values and then encouraging a cutthroat race to the bottom. The European way of life, well, apparently that's the European right to wealth at the expense of others. The cynicism of today's developments, the shamelessness, the outrageous injustice of big business lobbies who tell their political leaders what to do instead of the other way round. And as always, the victims of corporate wrongdoing are ignored. Time is running out. I urge member states to stop their political games and approve the due diligence law. Thank you. Paldies. Vārds Svenja Hahn kundzei, vienai minūtei. Danke, liebe Kollegen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Wettbewerbsfähigkeit brauchen. Denn das ist auch ein Einsatz gegen die Drohung von Autokraten für unsere Demokratie und Wirtschaft. Aber Wettbewerb werden wir nicht stärken oder wir werden auch nicht resilienter werden, wenn wir unseren Binnenmarkt abschotten und nur einzelne Unternehmen politisch protegieren. Denn ich höre viel zu oft, dass fairer Wettbewerb gesagt wird, aber eigentlich Protektionismus und Subventionen gemeint sind. Dabei ist die europäische Wirtschaft so vielfältig mit vielen kleinen und mittelständischen Playern. Und auch ihnen müssen wir ermöglichen, auf Weltniveau zu spielen. Dafür muss aber vor allen Dingen Ursula von der Leyens Kommission endlich aufhören, immer neue bürokratische Gesetze zu schaffen, die zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht sind, wie leider auch das Lieferkettengesetz. Wir müssen Barrieren und Bürokratie im Binnenmarkt abbauen und wir müssen geplante Gesetze auf den Prüfstand stellen und bestehende verschlanken. Wir brauchen neue Absatzmärkte durch mehr Freihandel und Zugang zu Energie und Rohstoffen durch neue Partnerschaften. Und wir brauchen mehr Mut und Freude an technologischem Fortschritt. Wir brauchen eine Wirtschaftswende für mehr Wachstum, Wettbewerb und Wohlstand in Deutschland und Europa. Paldies. Vārds Marie Došē kundzei, pusotrai minūtei. Sur un débat d'actualité de la compétitivité industrielle européenne, comment ne pas évoquer le cas le plus emblématique de l'incompétence de nos dirigeants en la matière? Je veux évidemment parler de l'entreprise Atos, ancien fleuron industriel français qui comptait parmi les 10 entreprises les plus importantes dans le secteur essentiel des services numériques, aux côtés d'IBM ou de HP. Mais regardez où nous en sommes maintenant. Après des dizaines d'années de choix désastreux, ce joyau est au bord de la faillite. Oui, vous avez bien entendu, Atos a perdu plus de 4500% de sa valeur boursière et est étranglé par une dette de plus de 5 milliards d'euros. Et qui est responsable de cette débâcle industrielle? Thierry Breton, bien sûr. Thierry Breton, l'actuel commissaire européen au marché intérieur, a été PDG d'Atos entre 2008 et sa nomination à la Commission européenne en 2019.
Et que s'est-il passé pendant ces années? Rien de positif, puisqu'il a complètement manqué le virage stratégique de son secteur d'activité, notamment celui du cloud computing, laissant à Atos un appareil productif complètement obsolète. Alors avant de rêver d'une Europe prospère sur le plan industriel, tâchons de ne pas confier les postes décisionnaires à des responsables qui ont détruit notre industrie. Nous ne pouvons pas permettre à des incompétents de continuer à ruiner notre économie et notre avenir. Il est grand temps de prendre des mesures fortes pour protéger nos entreprises et nos emplois. Paldies. Vārds Hildegard Bentele kundzei, 1 Minute. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! Europa hat mit dem Binnenmarkt, mit seiner vielfältigen Industriestruktur, seinen Fachkräften und seinem innovativen Mittelstand grundsätzlich eine gute Ausgangslage im internationalen Wettbewerb. Aber dieser Wettbewerb ist viel intensiver und die Anforderungen an unsere Industrie sind viel größer geworden. Um unseren Planeten lebenswert zu erhalten, müssen wir anders produzieren. Um unser freiheitliches Gesellschaftsmodell zu verteidigen, müssen wir dessen wirtschaftliche Grundlage absichern. Wir haben in dieser Legislatur schon einiges für eine europäische Industriepolitik erreicht, aber wir brauchen noch mehr. Bei der Regulierung müssen wir für Kohärenz und Einfachheit sorgen, für Konzentration auf das Wesentliche, das technisch Machbare, die effizienteste und damit kostengünstige Lösung, für Übergangs- und Testphasen, kurz auf bessere Gesetzgebung als bisher. Zweitens, die Wettbewerbsbedingungen. Sie müssen fair und transparent sein. Dieses Thema muss die Kommission konsequenter, klug und gemeinsam mit unseren Partnern weltweit angehen. Und drittens, Investitionen. Wir werden 6-mal so viel davon brauchen wie bisher. Konventionelle Bankenfinanzierungen kommen zunehmend an ihr Ende. Deshalb sollten wir als EU die Kapitalmarktunion angehen und verstärkt Risikokapital anzuziehen. Schließlich, die Kommission kann das nicht alleine. Alle Mitgliedstaaten sind aufgefordert, ihre Verwaltungsprozesse zu beschleunigen und in Infrastruktur zu investieren. Wir brauchen jetzt gemeinsam Ehrgeiz und Aufbruch für Industrie Made in Europe. Vielen Dank. Thank you. Nākamais runās Ivars Jāps. Lūdzu. Godātais prezidenta kungs, godātais Bretona kungs, ir skaidrs, ka Eiropas konkurētspējas atjaunošana šobrīd ir atslēgas lieta, lai mēs pārvarētu tos ģeopolitiskos izaicinājumus. Un tāpēc es esmu ļoti pateicīgs savam kolēģim no Renew Mortenam Lokigārdam, kurš šo 10-punktu plānu patiešām mums ir iedevis skaidrs orientieris. Es gribētu pievērsties 2 lietām šī plāna kontekstā. Pirmkārt, tas ir tas ieviešanas, jeb enforcement jautājums. Kā mēs dalību valstīs ieviešam Eiropas regulas un direktīvas, visas tās no zaļā kursa līdz pat digitālajai paketei, kas tagad stājas spēkā. Tas, kas patiešām trūkst, fatāli trūkst, ir nevis jaunas iniciatīvas no komisijas puses, bet gan vienot piemērošanu un esošā regulējuma savstarpēji saskaņošanu. Un tāpēc ideja par jaunu komisāru ieviešanas lietā, es domāju, ka būtu noteikti apsveram. Otra lieta, protams, ir pētniecības un attīstības izdevumi. Mēs varam Eiropā sasniegt 3% jau līdz 2027. gadam, ja mēs to gribam. Šis mērķis ir uzstādīts jau sen, bet viņš, diemžēl, paliek ļoti utopisks šobrīd. Tā ir Eiropas kopīga problēma, kur arī Eiropas institūciju ziņā ir mudināt dalību valstis vairāk līdzekļu ziedot pētniecībai un attīstībai. Paldies! Paldies. Vārds Džana Ganča kundze, 1 minūte. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, in questo importante dibattito desidero, col poco tempo che ho a disposizione, desidero sottolineare 3 punti importanti. Il primo punto è sicuramente pensare ad una riforma vera dei trattati verso un'Europa come entità unica, geopolitica forte, e una riforma in senso liberale e federalista per avere un'economia davvero forte. Il secondo punto è prevedere il nucleare di 4ª generazione, perché su questo si potrebbe pensare di ottenere in rapido tempo una forma di indipendenza energetica. E infine lasciatemi fare una considerazione per quello che riguarda le piccole e medie imprese, che rappresentano 100 milioni di lavoratori e che non trovano uno spazio adeguato in Europa per la loro crescita a causa di una oppressione burocratica che soffoca la loro agilità, e soprattutto ci sono sicuramente problemi serissimi all'accesso al finanziamento. E quindi su questo dobbiamo lavorare. Grazie. Paldies. Vārds Henna Virkunen kundzei, 1 minūte. Lūdzu.
Arvoisa puhemies, komissaari, kilpailukyvyn vahvistaminen on Euroopan unionin seuraavan kauden kaikkein tärkein teema. Kansainvälisten jännitteiden kasvu, sota on nostanut geotalouden merkitystä ja meneillään on uudenlainen maailman talouden blokkiutuminen. Euroopan on vahvistettava omaa toimintakykyään sekä taloudessa ja turvallisuudessa ja vähennettävä riskipitoisia riippuvuuksiaan. Meidän on luotava Eurooppaa, joka houkuttelee innovoimaan ja investoimaan Euroopassa. Tiedämme, että tällä hetkellä me emme pärjää tässä kilpailussa riittävän hyvin. Meidän on kevennettävä yritysten hallinnollista taakkaa. Meidän on nopeutettava lupaprosesseja, jotta saamme investointeja liikkeelle. Meidän on varmistettava, että hyvät hankkeet saavat Euroopassa kilpailukykyisen tehokkaan rahoituksen ilman, että samaan aikaan rikomme sisämarkkinoita. Ja ennen kaikkea meidän on varmistettava osaavan työvoiman saanti myös tulevaisuudessa. Paldies. Vārds Eva Maidel-kundze, 1 minūte. Thank you, Chair, Commissioner, dear colleagues. We're approaching the end of the term of the European institutions, and while many like to look back on our record and take stock, I think more importantly, we need to set a clear vision for the future we want to build in Europe. I think the only thing that has to be bigger than our ambitions to make Europe the best place to make business and the most competitive place in the world has to be our determination to make this a reality. That would mean, though, less bureaucracy and cutting red tape. That would mean greater focus on implementation. That would mean less fragmentation of our capital markets and more startups able to scale up. Today, I hope in this debate we can commit on Europe about the big ideas. Europe that has created the Eurozone and the single market. We are facing a backdrop of global multi-crisis, and I believe Brussels can ensure the economy can survive to unleash that vision of more unicorns, more growth, and more opportunities for companies and people in Europe. Thank you. Paldies. Vārds François-Xavier Bellamy kungam. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, en 2023, le PIB américain a augmenté 5 fois plus vite que le PIB européen. Nous partions de la même situation en 1980. Aujourd'hui, le PIB par habitant en France, dans mon pays, est 40% inférieur à celui des États-Unis. Nous voyons bien que l'Europe s'enlise dans le décrochage économique. Et les causes sont très faciles à connaître. Elles sont simples. Première d'entre elles, la fragilité démographique, mais aussi le décrochage de notre éducation, le faible investissement dans la recherche et l'innovation, le coût de l'énergie pour des choix industriels désastreux que nous payons aujourd'hui. Mais plus grave que tout encore, le coût écrasant de la complexité normative qui asphyxie nos entreprises. Nous ne sommes pas aujourd'hui en Europe en train de décrocher parce que nous aurions trouvé plus fort que nous devant nous, mais nous sommes en train de décrocher parce que ceux qui travaillent en Europe, ceux qui produisent en Europe savent que la contrainte publique, le poids des charges, le poids de la fiscalité sont devenus leur premier problème et leur premier danger. C'est le scandale majeur. La politique doit soutenir ceux qui travaillent, elle est devenue leur obstacle. Pour sortir du déclin, nous avons besoin de retrouver cette sagesse simple, celle de la liberté. Et tant que nous continuerons de rendre la vie impossible à ceux qui travaillent dans nos pays, nous continuerons de trouver le chemin de la pauvreté et de la sortie de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Now I would like to ask Commissioner Breton to take the floor. Commissioner, when you are ready, I would like to ask you to take the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, merci, Mesdames et Messieurs les députés, pour ce débat. Je remercie encore Monsieur Løkkegaard, le rapporteur, pour un excellent travail, dont la qualité des échanges a démontré précisément l'intérêt. Enfin, la qualité, Madame Dauchy, qualité peut-être un peu excessive en ce qui vous concerne. Désinformation, mensonges et honte, réécriture de l'histoire. Décidément, Madame Dauchy, vous suivez votre maître un peu comme un caniche, votre maître du Kremlin. On connaît vos méthodes, on connaît vos narratifs.
Madame de Chy, totalement hors contexte. Ils n'impressionnent personne. Mais pour le reste, je tiens vraiment à remercier le Parlement, parce que ces échanges montrent que le logiciel européen, si vous me permettez cette expression, a fortement évolué depuis maintenant 4 ans. Pour le dire simplement, aujourd'hui, la politique industrielle n'est plus un instrument tabou. Le mot industrie non plus. Tout le monde sait comme c'est important. Tout le monde sait que ceux qui ont pu croire à un moment que l'avenir appartenait aux entreprises sans usine se sont fortement trompés. On sait qu'il n'en est rien. Et aujourd'hui, cette politique industrielle que nous menons secteur par secteur, je me souviens notamment de ce qu'on a fait dans les semi-conducteurs, est un élément essentiel de la boîte à outils européenne pour la préservation de notre compétitivité dans un contexte global et de plus en plus fragmenté. Une politique industrielle qui fonctionne main dans la main avec une politique de renforcement de notre marché intérieur. Certes, M. Bellamy, vous avez dit justement, moins de normes, plus de souplesse, de redonner de la liberté, évidemment, à nos entreprises, mais également une politique industrielle qui puisse, je dirais, utiliser tous les leviers disponibles, qui puisse, par exemple, évidemment, les marchés publics, on le sait, formidable levier, 14% du PIB européen. Et puis une politique industrielle qui puisse renforcer notre politique commerciale, je l'ai dit, et vice-versa. Le tout au service d'une Europe prospère, résiliente, ancrée dans notre modèle social et résolument engagée dans cette double transition dans laquelle nous devons fournir tous les efforts que vous connaissez. Beaucoup de chemin a été déjà parcouru. Bien entendu, le travail doit continuer, et notamment sur la base du débat d'aujourd'hui. Je sais que nous pourrons compter sur le Parlement européen, et je vous en remercie. Thank you very much. For the Council, I would like to ask to take floor Minister Michel. Merci, Monsieur le Président, chers parlementaires, Monsieur le Commissaire. Beaucoup de choses ont été dites. Alors effectivement, dans un contexte géopolitique excessivement difficile, il est essentiel et indispensable de renforcer notre compétitivité, très certainement si nous voulons continuer à jouer un rôle international de premier plan dans le futur. Nous devons très clairement être aux côtés de celles et de ceux qui construisent chaque jour ce projet européen et certainement dans sa dimension économique, leur faire confiance afin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de continuer à libérer leur plein potentiel. Il y a 30 ans, le président Jacques Delors a initié le marché unique, la réalisation la plus ambitieuse et la plus réussie de l'Union. Nous lui devons aujourd'hui de défendre et garder son héritage avec soin et de l'adapter à la nouvelle réalité géopolitique, car il est le garant de notre prospérité et de notre solidarité future. Je vous remercie. Thank you very much. Debate is closed on this topic in agenda. I would like just to ask colleagues for the next debate, just please stick on time. We have, as you know, second voting today at 5 p.m. Nākamais darba kārtības punkts Davida Kormona ziņojums 2023. Gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām. Un es vēlētos dot vārdu ziņotājam Davida Kormona kungam. Floor is yours. Merci. Sorry, we will wait for Madame Nadia Calvino Santa Maria, President of EIB. I've been told we expected in a few 30 seconds. Please wait a bit. We resume.
Yeah, I would like to welcome Madame Nadia Calvino Santamaria, President of EIB, in our House, and would like to give a floor to Rapporteur David Cormon. The floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Écoutez, tout d'abord, Madame la Présidente, Madame Calvino, toutes mes félicitations pour votre élection à la tête de la BEI. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur les missions de la banque d'investissement que, désormais, vous dirigez. Voilà presque 5 ans que j'ai la responsabilité de suivre, au nom de la Commission des budgets, l'activité de la Banque européenne d'investissement. Je tiens à remercier mes collègues, rapporteurs fictifs, ainsi que leurs équipes avec lesquelles nous avons mené ce travail dans un esprit constructif. L'un des objectifs qui était le nôtre était alors de faire de la BEI la Banque européenne du climat. Cette mutation a été enclenchée. Je souhaite d'ailleurs saluer très chaleureusement le président Werner Hoyer, votre prédécesseur, avec qui nous avons pu travailler et échanger pour aller dans ce sens. La feuille de route pour le climat a entériné plusieurs engagements importants, à commencer par l'objectif de 50% de prêts pour le climat, déjà atteint l'année passée. En 2021, la fin du financement des énergies fossiles a été confirmée, bien qu'elle ait été un peu ternie par les centaines de millions d'euros investis durant la période de transition dans des projets gaziers. La banque s'est engagée à ne pas financer le développement de l'extraction minière des eaux profondes. Ce sont autant d'indicateurs et de standards positifs qu'il faut souligner, sur lesquels il faut s'appuyer pour bâtir une prochaine feuille de route pour le climat améliorée et encore plus ambitieuse. Par exemple, pour éliminer définitivement les projets néfastes, non seulement pour le climat, mais plus globalement pour l'environnement, dont la biodiversité. Une banque aussi importante que la BEI doit veiller à consolider ces évolutions en ne cédant pas aux impulsions et opportunités éphémères. Elle joue son rôle prescripteur en faisant preuve de cohérence. Madame la Présidente, je vous invite à ne céder ni aux sirènes des défenseurs d'industrie du passé, ni aux pressions du court terme. Sur le nucléaire, la BEI a toujours refusé de financer le déploiement d'une technologie particulièrement coûteuse à développer et financièrement vulnérable. Les turiféraires de l'atome pensent avoir trouvé une nouvelle martingale avec les petits réacteurs nucléaires. Comme d'habitude, ils se trompent. Et la BEI aurait tort de mêler son sort aux perspectives plus qu'incertaines de cette technologie. Si la BEI a un rôle dans le financement de la recherche et du développement, du traitement des déchets ou de la gestion des risques, elle ne doit pas s'aventurer dans un domaine qui pourrait porter atteinte à la solidité financière de ses fondations. En revanche, dans le domaine énergétique, la BEI doit poursuivre le financement de stratégies d'économie d'énergie sur l'ensemble des territoires de l'Union. Par exemple, en Normandie, c'est l'isolation des collèges publics à laquelle la BEI a contribué. La BEI doit également être une actrice stratégique du déploiement à grande échelle de production d'énergie renouvelable en soutenant des projets partout dans l'Union, en y associant les populations et les acteurs des territoires concernés. De la même façon, je pense qu'il est dangereux de vouloir changer les critères de financement du secteur de la défense. Évidemment, la guerre d'agression russe en Ukraine rebat les cartes. La guerre est de retour sur notre continent et Poutine n'a qu'une obsession, fragiliser l'Europe. Depuis le début de cette attaque, nous, Union européenne, sommes unis dans ce combat et tout doit être fait pour aider l'Ukraine. En ce sens, le paquet de 50 milliards d'euros acté récemment est un engagement nécessaire. L'aide financière et militaire nécessaire doit continuer à être apportée. Mais le rôle d'une banque d'investissement n'est pas de pallier la défaillance d'États bien mieux à même de financer la fabrication d'armes et de munitions. Comment la BEI pourrait-elle être en mesure d'assurer la traçabilité d'armements dont elle assumerait le financement? La situation exige une prise de responsabilité directe des institutions aptes à contribuer dans les meilleures des conditions au financement, à la production et à l'acheminement d'armements et de munitions. Et la BEI n'est pas une solution adaptée à cette mission. Il n'est pas nécessaire de modifier les critères d'attribution des prêts. La banque consent déjà à financer des projets spécifiques quand les applications ont un usage double, c'est-à-dire civil et militaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur Cormon, et j'invite la nouvelle présidente de la Banque européenne d'investissement, Madame Nadia Calvino Santamaria, à prendre la parole. Bienvenue chez nous, Madame Calvino. Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup à tous ces honorables parlementaires qui sont ici et qui nous accompagnent, ainsi que les représentants de la Commission européenne. It is a great honor and a pleasure for me to address this House for the first time as President of the European Investment Bank Group. I was recently in the European Parliament representing the Spanish presidency of the Council, and at that time I already said how happy I was to see so many known faces, so many friends, so many colleagues and partners. In the 8 weeks since I took the job as President of the European Investment Bank Group President, I have been engaging with the different stakeholders. I met President Metsola last week. Today, we signed a memorandum of understanding to cooperate in the communication to European citizens in the run-up to the European elections, and deepening our cooperation, in particular with the European Parliament, will be one of my top priorities going forward. I'd like to wholeheartedly thank the rapporteur, Monsieur Cormand, and the shadow rapporteurs for their excellent work. I think this resolution that you're voting today is extremely valuable and timely, and the European Investment Bank Group and the European Parliament can count on each other as strategic partners to ensure that we continue to support key European programmes that are of the essence if we want the bank to deploy its full potential in financing the investments that Europe needs. Programmes such as InvestEU, the NDC, yesterday's approval of the Ukraine facility, the STEP programme, all of these are key guarantees and support programmes from the European budget that allow the EIB to leverage, to mobilise private investment and to close the investment gap for the twin green and digital transitions. Last week, I had the chance to address European finance ministers and exchange with them our key priorities going forward. My priorities were very strongly supported by them, the first of which is obviously to consolidate our role as Europe's climate bank. Gearing up investment in adaptation, mitigation and the energy transition is the top priority for the European Investment Bank, and that has to do with the rollout of renewables, but also manufacturing of net zero technologies inside the EU and financing new cutting-edge technologies. We will work on a new water programme to support countries at the forefront of the impact of climate change, and also a programme to support SMEs in Europe, gearing up investments in new energy-efficient and economically profitable technologies. Our second priority will be accelerating the digitalisation and technological innovation. It is clear that cutting-edge technologies and putting Europe at the forefront of this technological race is of the essence going forward, and so we will support a new programme, a faster programme, a fund for the acceleration of strategic technologies and economic resilience, and this means net zero technologies, but also chips, artificial intelligence, life science, advanced materials, critical raw materials. Third priority, stepping up investments in security and defence. It is quite clear that Europe needs to step up its capabilities in the area of security and defence industries. We are already investing in this area. For the past 8 years, we have supported projects regarding R&D, new technologies, critical infrastructures, cybersecurity, space, dual-use technologies and equipment. This means investing in drones, border protection systems. I know these are two of the key priorities to frontline countries. The European Strategic Security Initiative was upgraded to €8 billion only last year. Only €2 billion have been invested so far. The European Investment Fund launched in January a new €175 million programme, the European Defence Equity Initiative, to support SMEs and start-ups in this field, and we are ready to do more and better to contribute to joint projects that boost European industry and reinforce our capacity to protect and also our deterrence vis-à-vis third countries. I very much welcome the support that President von der Leyen gave here today to this approach.
Our fourth priority is contributing to a modern cohesion policy. This is within the EIB's DNA. It is not only the right policy, it is also the smart thing to do if we want opportunities to be where talent is. Talent is equally distributed throughout the whole EU, but opportunities are not. And we have a key role to play to ensure that carbon, competitiveness and cohesion are inseparable elements to ensure that the green transition is a European success. Fifth priority, developing innovative financing for agriculture and the bioeconomy, possibly exploring gearing up insurance and de-risking schemes for this key area for the European economy. Our sixth priority going forward would be gearing up investment in social infrastructure, and this includes education, skills, of course, health and affordable housing. These are key infrastructures, and we want inclusive growth, sustainable growth, and also increasing Europe's growth potential. Seventh priority, pioneering the Capital Markets Union. The European Investment Bank Group can pull together other financial institutions to build the building blocks of a true, deep and broad Capital Markets Union, pioneering European-wide financial instruments to that effect. And last but not least, we need to focus our activity outside the EU on our strategic priorities. Support to Ukraine is obviously a top priority. The recent adoption of the Ukraine facility, the EU4EU facility, are being extremely helpful. Together with the EBRD and other key financial players and national governments, we want to continue to support Ukraine now and to contribute to its rebuilding once the war is over, as soon as possible, I hope. Then a successful enlargement process, support to our neighbourhood, focusing actions in Africa, Latin America and Asia in supporting the Global Gateway Initiative. This will be one of our top priorities going forward to reinforce Europe's voice in the world. Ladies and gentlemen, to sum up, the European Investment Bank Group, the financing arm of the EU, is investing in Europe's future. It is investing in our shared future. These priorities are closely interlinked. They're targeting key challenges. They're fully aligned with European policies. They're fully aligned with the priorities that have been flagged by the European Parliament and that are summed up in the statement and the report that will be voted today, and aim at closing the investment gap related to the twin green and digital transitions, strengthening Europe's cohesion and competitiveness, our strategic autonomy, our security and resilience. And I am really looking forward to working closely with the European Parliament and the European Commission going forward to further strengthen our ability to respond to the citizens' expectations. Thank you very much. Thank you very much, Madam President, for your very comprehensive presentation of the EIB's priorities. And I now give the floor to the Commission, and I invite Commissioner Kadri Simpson to take the floor. Thank you, President. Honourable members, dear colleagues from EIB, I would like to welcome this report and thank the European Parliament's Committee on Budgets, and in particular its rapporteur, David Corman. The EIB Group has been instrumental in the implementation of the EU policies inside and outside the Union, from its support to the Green Deal, to the rollout of Global Gateway and in the deployment of InvestEU. In the current tense geopolitical circumstances, the EIB's stronger involvement in support of EU strategic priorities is indispensable. As we look ahead, there are a few points I want to highlight. First, the EU competitiveness. We need to strengthen EU competitive edge, and we need the EU Bank to work closely with us to make it happen. Innovative startups and scale-ups are key to Europe's future economy and society. Both the EIB and the EIF are well placed to help create a favourable investment environment, provide venture capital and catalyse public and private funding. I appreciate the rapporteur's focus on the importance of the EIF, particularly its role in enabling SMEs to scale up their operations. To highlight, the number of EIF-supported SMEs throughout 2023 amounted to 350,000. Competitiveness must go hand in hand with green and digital transitions. The EIB, as the EU
Investment Bank and Climate Bank, is at the forefront of climate financing, and I welcome that in 2023, more than half of the EIB's financing was deployed for climate and environmental sustainability objectives. EIB contributed to Repower EU, and recent approval of €5 billion in support of our wind power package are worthy examples to be mentioned. In view of new and emerging risks, the EIB Group has a large role to play in strengthening our economic security. The EIB Group should also adapt and step up its support to foster the research and develop the EU industrial base in such strategic areas as advanced semiconductors, quantum computing, biotechnology, net zero industries, clean energy and critical raw materials. Second, let me recall the impressive role of EIB Group in implementing our flagship investment programme, InvestEU. The implementation is well on track, and I am happy to see that the EIB and the IF are generating many operations under the InvestEU to support. EU priorities are overall resilience of the EU economy. Third, the EIB activities outside the EU. Global Gateway Strategy is a geopolitical project to position the EU in a competitive international marketplace while supporting our partner countries in responding to their investment needs. In 2023, we have worked hard with the EIB to implement the EFSD+, the financial arm of the NDC Global Europe, resulting in around €3.7 billion in EIB financing against €2.5 billion in 2022. The EIB should continue supporting the rollout of the strategy in line with EU priorities such as sustainable connectivity, boosting security of global supply chains, facilitating green and digital transitions. At the same time, EIB intervention should be focused on where it brings the highest additionality and added value, both for our partner countries and the EU. Fourth, I have to highlight the EIB role in Ukraine. It will be important to gradually increase EIB operating capacity and to prioritise investments in line with the Ukraine plan. With the anticipated imminent approval of €50 billion Ukraine facility, the EIB is expected to play a major role in implementing its investment pillar. I expect the EIB to coordinate closely with other implementing partners to ensure high complementarity and best possible delivery. Fifth, Russia's war dramatically changed the security paradigm here in Europe. We need to increase our defence readiness, and this requires a joint effort, including from the EIB. We cannot ignore geopolitical threats and the needs of Ukraine and the EU to defend itself. I particularly welcome the Defence Equity Facility established with the EIF, which is a first step in support of innovative companies developing technologies with dual-use applications. While we support the EIB commitment to reach €8 billion by 2027 in financing to defence and security, further efforts should be taken to assist the European defence industry in line with the latest ECOFIN discussions. Thank you. Thank you very much, Commissioner Simpson. And we start the debate with José Manuel Fernandes, please. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. O Banco Europeu de Investimento tem papel fundamental, crucial, é uma mais-valia para o investimento na União Europeia e para a prossecução dos nossos objetivos, nomeadamente no âmbito da transição climática e transição digital. O Banco Europeu de Investimento, nem sempre temos consciência, é o maior emitente mundial de obrigações verdes. Mas temos de fazer mais, nomeadamente nas pequenas e médias empresas. Não basta dizer que elas são a espinha dorsal, porque são. Mais de 99% das empresas na União Europeia são PMEs e correspondem a cerca de 75% do emprego. Nós tivemos uma pandemia. Nós estamos a viver uma crise resultante da guerra. Há Estados-membros como o meu, que não têm nem instituições financeiras de desenvolvimento, nem um banco de fomento com força para ajudar as pequenas e médias empresas. Pois bem, é necessário que o BEI reforce o apoio às pequenas e médias empresas e utilize, por exemplo, o InvestEU para este objetivo. As pequenas e médias empresas precisam de apoio para o investimento,
mas também para a capitalização. É possível ajudarmos as pequenas e médias empresas renegociando, por exemplo, a dívida. O Banco Europeu de Investimento também tem um papel importante naquilo que é a Europa global. E aí congratulo-me com a abertura, por exemplo, de um gabinete no Brasil, com o objetivo do Global Gateway e também no apoio para a África. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, muito sucesso para o futuro. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Fernandes. Just to inform the colleagues, I'm now closing the Catch the Eye list. We have 3 people on it, but we are running late. We have a big vote at 5, so I take the 3. And next debate, no Catch the Eye. And now the floor is to Mr. Eero Heinäluoma. Please. Arvoisa investointipankin pääjohtaja Nadia Calvino, onnea uudesta tehtävästä ja menestystä työhön. Pankki tekee tärkeää työtä kasvun, puhtaan siirtymän ja uusien työpaikkojen vauhdittamiseksi. Tarvitsemme jatkossakin hyvin resurssoitua pankkia globaalin kilpailun kiristyessä. Eurooppalaisen innovaation ja eurooppalaisten yritysten tukemisen lisäksi vaikutukset ovat tärkeitä myös kansalaisten hyvinvoinnille. Tästä syystä demariryhmämme pyytää pankkia investoimaan sosiaaliseen infrastruktuuriin, kuten edulliseen ja energiatehokkaaseen asuntokantaan, terveyteen, sukupuolten tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin sekä ratkaisuihin, jotka parantavat ympäristöä. Pankin täytyy myös elää ajassa ja uudistua, kun maailma ympärillä muuttuu. Tästä syystä on tarve jatkossa tarkastella pankin roolia etenkin puolustusalan hankkeessa. Vielä kerran uudelle pääjohtajalle onnea ja menestystä. Parlamentti on valmis yhteistyöhön. Thank you very much. Your colleague, next speaker is Mr. Charles Goerens, please. Merci, Monsieur le Président. Et si au cours de l'année 2024, l'Union européenne devait rester la seule à vouloir aider l'Ukraine dans son combat pour sa liberté, serions-nous, dans ce cas, encore à même de mobiliser les ressources indispensables à cette fin? Les caisses sont vides, nous pouvons gratter les fonds de tiroir, ça ne suffit pas. Nous pouvons demander aux États membres de faire un effort supplémentaire, ça prend beaucoup de temps. Nous pouvons demander à l'UE de financer les besoins de l'Ukraine, la réponse risque de venir trop tard. Le temps presse et toutes les solutions envisagées risquent de durer trop longtemps et de venir trop tard. Soyons donc ouverts à la possibilité de voir la Banque européenne d'investissement jouer un rôle dans le financement des équipements militaires dont a besoin l'Ukraine. J'ai cosigné un amendement qui invite les responsables de la Banque européenne d'investissement à modifier sa liste d'éligibilité de ces interventions. C'est difficile, je le concède, mais arrêtons de chercher toujours des prétextes pour ne rien faire. Merci, Monsieur Goerens. Et nous continuons avec Monsieur Jorge Buxadé Villalba. Gracias, presidente. Doña Nadia, de unirse al cierre de las nucleares en España, condenando a los españoles a la dependencia energética, ahora en el BEI a decir que va a financiar proyectos nucleares. 5 años pegada a Sánchez no pasan en balde. Con el tiempo iremos conociendo todas las concesiones que Sánchez ha hecho para que usted esté en este puesto. Esta es la primera para su amiguete Macron. El 21 de febrero fue detenido Koldo García, amigo de Sánchez, ex asesor del ministro de Transporte, cuando usted era ministra de Economía. Una presunta, pero enorme trama de contratos públicos con sobreprecio para pagar la clásica mordida socialista. Vamos por 50 millones y subiendo, fondos que luego presuntamente blanquearon en Luxemburgo y países terceros. Implicados la presidenta del Congreso y el ministro de Memoria Democrática. Lo de memoria será por el dinero y el oro del Banco de España que el Partido Socialista robó y se llevó a Moscú. Y todo con fondos europeos, de esos que usted gestionaba. Algo nos podrá decir. 3 cosas le pido. Corte el grifo a Marruecos. Dedíquese a hacer de banco y financie cualquier proyecto rentable, liberando al BEI del fanatismo climático. Llame a Sánchez, ya que estamos, y dígale que se vaya a casa. Gracias. Thank you very much. And we continue with Ms. Vice President Papadimoulis, and we continue talking about the European Investment Bank. Thank you. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Καλβίνο, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο ή και περισσότερο επιτυχημένη
με τη θητεία σας ως Υπουργός Οικονομικών της Ισπανικής κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε αύξηση των επενδύσεων. Και αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει μόνη της η αγορά. Χρειαζόμαστε και την ενεργητική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να μοχλεύσει και ιδιωτικές επενδύσεις. Για να πετύχουμε τους στόχους για το κλίμα χωρίς να γίνει αυτή η αντιμετώπιση της πρόκλησης πηγή για τη δημιουργία νέων ανισοτήτων και ενεργειακής φτώχειας. Για να κάνουμε όσα πρέπει για το νερό, για να υπηρετήσουμε και τη δημόσια υγεία, αλλά κερδίσουμε το στίχημα και της νέας τεχνολογίας. Για να επενδύσουμε στην καινοτομία, για να αποκτήσει επιτέλους παρουσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση στους ψηφιακούς γίγαντες και να μην είναι όλοι αμερικανικοί ή κινεζικοί. Και για να κερδίσουμε το στίχημα της συνοχής, γιατί υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν οι ανισότητες που είναι ήδη μεγάλες, και οι κοινωνικές και οι περιφερειακές, αν δεν χρηματοδοτηθεί η ψηφιακή και η κλιματική μετάβαση με τρόπο που να μειώνονται αυτές οι ανισότητες. Η έκθεση του κυρίου Κορμάν στηρίζει προοδευτικούς στόχους και ζητάμε και ελπίζουμε ότι και εσείς θα μπορέσετε να κάνετε μια στροφή προς προοδευτικότερη και κοινωνικότερη ατζέντα σε σχέση με τον προκάτοχό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Vice President Papadimoulis. Next speaker is Ms. Eniko Győri. Enhorabuena, Presidente. Tisztelt képviselőtársaim! Európa égető kihívásokkal néz szembe. Sürgősen javítani kell a versenyképességünkön, a józanész falaján állva kell végrehajtani a zöld és digitális átállást, új lendületet kell adni az iparnak, és helyzetbe kell hozni a kis- és középvállalkozásokat. Az Európai Beruházási Bank mindig is fontos szereplője volt az uniós prioritások támogatásának. 2023-ban több mint 75 milliárd euró hitelt nyújtott a fenntartható fejlődés, a kohézió, az innováció és a digitalizáció területén. Külön öröm, hogy ebből 675 millió euró Magyarországra érkezett. Célunk, hogy a bank aktivitása éves szinten elérje az 1 milliárd eurót. Mindez azonban nem elég. Egy versenyképes Európának szüksége van a zöld energia, az infrastruktúra fejlesztések és a KKV-k fokozottabb és bürokráciamentes támogatására. Ezen a területen az EIB-nek nagyobb szerepet kell vállalnia. A bank támogatáspolitikáját nem vakíthatja el a szélsőséges zöld ideológia, annak a realitások mentén kell megvalósulnia. Ezért fontos, hogy az EIB a jövőben támogasson nukleáris energiára épülő projekteket is. Anélkül ugyanis nincs sikeres zöld gazdaság, és nincs versenyképes Európa. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Győri, and we continue with Ms. Ana Collado Jiménez. Gracias, presidente. Si tuviera que explicarles a los ciudadanos lo que es el BEI, les diría que es el Banco de la Unión Europea. Es el único banco cuyos accionistas somos los Estados miembros cuyos intereses representa. Les diría también que proporciona su financiación y su experiencia para proyectos de inversión que contribuyen a que se consigan los objetivos políticos de la Unión. Lo han dicho, industrialización, digitalización, pymes, cambio climático. Les diría además que desde hace poco lo preside una española, Nadia Calviño, y eso debe ser motivo de orgullo para todos nosotros. Pero hay otras preguntas para las que yo no tengo las respuestas y seguro que los ciudadanos también están interesados en conocerlas. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, que hasta hace poco presidía la señora Calviño, lleva más de 2 años lejos de ser un ejemplo de transparencia y de gestión de los fondos europeos. ¿Debemos fiarnos más de su capacidad ahora al frente del BEI de la que tuvo gestionando estos fondos en el Ministerio? U otra pregunta. ¿Pactó el señor Sánchez su nombramiento a cambio de su voto a Frankfurt en la reciente elección del AMLA? Y, por último, ¿tendrá usted, señora Calviño, más cuidado vigilando el uso de los fondos europeos, evitando así casos de corrupción como el de las mascarillas que acaba de estallar en España? Gracias. Thank you very much, Ms. Collado, and we continue with Mr. Jonas Fernández. Gracias, presidente. Comisión, presidenta Nadia Calviño, en primer lugar, felicitarla por la reciente elección para estar al frente de la principal institución financiera y de promoción del crecimiento de la Unión
y disculpe también algunas veleidades de política nacional que, en fin, acaban llegando a demasiados sitios, a sitios donde no deberían. Poco que añadir al resumen de las prioridades para esta nueva etapa del BEI. Yo creo que en el informe que aprobamos por parte del Parlamento hay una identificación clara, ¿no?, de avanzar en esa ayuda contra el cambio climático, la transición digital, y me ha gustado mucho la referencia también importante para esta casa sobre la cooperación que tiene que hacer en el banco también en financiación de viviendas sociales o de actividades sociales que ayuden también a mejorar la cohesión. Pero realmente el gran reto, con independencia de las distintas prioridades, es la inversión en la Unión Europea. Acabamos de cerrar un acuerdo de reglas fiscales, un buen acuerdo, pero Europa necesita más financiación y además la necesita a nivel comunitario. Y el Banco Europeo de Inversiones está llamado a ser un ente clave en esa transición. Gracias. Thank you very much, Mr. Fernandez. Et j'appelle Madame Stéphanie Yancourtin à prendre la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, aujourd'hui, les défis numériques, environnementaux et de sécurité ont démontré la nécessité d'une Europe puissance où le financement est le nerf de la guerre. Véritable bras financier de notre Union, la Banque européenne d'investissement doit intensifier ses efforts pour soutenir nos objectifs. Vous l'avez rappelé cette semaine, Madame la Présidente Calviño, un des secteurs prioritaires doit être la défense. Or, la BEI n'a investi que 2 milliards sur les 8 milliards d'euros prévus pour les projets de défense. Et dans cette période de conflits multiples aux portes de notre Union, il est urgent de se doter d'un vrai budget pour faire de l'Europe de la défense une réalité. Ajoutons à ceci le besoin de financement annuel de 745 milliards d'euros pour financer les transitions numériques, écologiques, y compris et sans oublier le nucléaire. Enfin, la BEI joue un rôle déterminant pour le développement de nos territoires. En cofinançant un parc éolien dans ma région, en Normandie, elle a permis de créer 1000 emplois et également de lancer le tramway de Caen dans le Calvados. La BEI est et doit rester synonyme d'Europe concrète pour nos citoyens. Merci. Madame Yancourtin, le prochain orateur est Monsieur Stanislav Polčák. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, mám pouze 1 minutu, ale dovolím si vám nejprve pogratulovat k zisku funkce předsedkyně Evropské investiční banky. K výroční zprávě této instituce nejprve chci uvést, za co lze Evropskou investiční banku pochválit. Za prvé poskytování dlouhodobých financí a odborných znalostí pro nadějné projekty a pomoc také se získáním dalších investic k dosažení cílů, na kterých jsme se v rámci Evropské unie shodli. Za druhé je to podpora zelené a digitální transformace a musím tedy přivítat kroky EIB, protože již vlastně polovinu svých zdrojů věnovala na opatření v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí. Také pozitivně oceňuji reakci Evropské investiční banky na COVID i během války na Ukrajině. Kde vidím naopak prostor ve zlepšení je transparentnější přístup EIB vůči Evropskému parlamentu, za druhé boje proti daňovým podvodům a za třetí také vyzvat Evropskou investiční banku k podpoře jaderné energetiky, protože bez ní ta zelená evropská politika nebude úspěšná. Děkuji. Thank you, Mr. Polčák. Now we're coming to the catch the eye procedure and I call for 1 minute Ms. Isabel Benjumea, please. Gracias, presidente. Señora Calviño, bienvenida al Parlamento Europeo y enhorabuena por su nombramiento. En primer lugar, permítame felicitarme de su milagrosa conversión en relación con las energías nucleares. Hasta hace muy poco, durante 5 años, en el Gobierno español, usted las ha combatido y las ha excluido de cualquier tipo de inversión. Por lo tanto, bienvenida sea esta conversión milagrosa y espero que trabaje para que el Gobierno español también empiece a apostar por esta energía. En segundo lugar, usted ha hecho una referencia al rol tan importante que va a hacer el BEI en relación a los fondos de recuperación. Como bien sabe, el BEI va a gestionar 20.000 millones de los créditos que van a ir dirigidos a las comunidades autónomas en España. A día de hoy,
Las comunidades autónomas reclaman información. No saben absolutamente nada de cómo se va a gestionar este fondo. Y esto nos recuerda a la pésima gestión de los fondos de recuperación en España bajo su liderazgo, donde tenemos cero impacto en el PIB y donde a día de hoy seguimos sin tener datos reales de ejecución de los mismos. Estamos generando frustración, la misma que al ver que habla se vende por supuesto. Muchas gracias. We continue with Mr. Mick Wallace. Thanks very much, President. It's often forgotten that the European Union was founded primarily as a means to prevent future wars. The European Investment Bank was established in the 1958 Treaty of Rome with a mission to facilitate equitable development in the EU through lending to regions that are less developed and to support the EU's internal market. EIB's current mission statement is to boost Europe's potential in terms of jobs and growth, support action to mitigate climate change and promote EU policies outside the EU. Yesterday, however, the EIB President said the bank was ready to do more and better to contribute to projects which boost the European defence industry. Can anyone tell me how a bank with a mission statement to facilitate equitable development throughout EU member states can justify committing funding to the defence industry to the tune of £8 billion? It's worrying to hear that the EIB President says that supporting the US-NATO proxy war in Ukraine is a priority now. This is turning into a money laundering exercise for the military-industrial complex. The architects of the Treaty of Rome would be turned in their graves if they knew that the European Investment Bank had turned into a de facto money lender to the EU arms industry. Thank you very much. Next speaker is Ms. Claire Daly. Thanks very much, President. The European Investment Bank has approved loans of €650 million for Israeli infrastructure since the launch of its latest genocidal attack in Gaza. To give you an idea of the scale of what that represents, it's the equivalent of 90% of the EIB's total investment in Palestine since its first loan in 1995. From 1995 to date, it's invested more than €2 billion in Israel, compared to €725 million in Palestine. At the same time, we've seen countless examples of Israel destroying EU-funded projects with impunity in the West Bank, assets worth hundreds of thousands of euros, funded by countries like Ireland, being routinely destroyed by settlers. You've even managed to approve a loan to Israel's Leumi Bank for €240 million in December, the same bank which has frozen UNRWA bank accounts. I'm wondering at this stage as to whether you're actually complicit in genocide. Thank you. And now we come to conclude to the Commissioner, to the President and to the Rapporteur, and I invite Commissioner Calvi Simpson to take the floor. I would like to thank you, Parliament members, for the enlightening debate held today. The report testifies overall that the EIB Group is on a good path, in particular as a frontrunner in the area of climate action. Nevertheless, the challenges ahead of us warrant a closer than ever cooperation with the EIB Group to ensure that its activities are aligned with the evolving economic and geopolitical context, new and emerging risks, and EU policy priorities. The Commission, as the main provider of mandates to the EIB Group, will continue to cooperate in a fruitful manner in order to advance the EU policy agenda in the EU, as well as outside the Union. I look forward to continuing our close cooperation with the EIB Group and the European Parliament to support EU policy goals. Thank you. Thank you very much, Madam Commissioner. And we continue with the President of the European Investment Bank, Ms. Calvino, please. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, members of the European Parliament. Thank you very much, dear Commissioner. 5 points from my side. First of all, to thank you for your statements and ideas, for the support and the trust that the vast majority of the persons and the groups in this Parliament have shown for the European Investment Bank Group. Also, thank you very much for your suggestions on how we can improve our contribution to European policies. You have mentioned words such as competitiveness, economic security, reindustrialization,
mobilizing and catalyzing private investment, the climate change and the green transition. All of these elements are within our strategic priorities as tested and as testified by our investment in 2023 and the results that are included in your report. So thank you very much. Second point is also to thank the European Commission for its mandate. As you rightly pointed out, throughout the guarantees and mandates coming from the European budget, agreed by all European institutions, and I know very well how important the role is of the European Parliament in getting those funds to fund the mandates and the guarantees, we have European successes, joint successes, like InvestEU. It has been mentioned, to fund strategic investment, to fund the European industry. The NDC, that's the core of our external action in our neighbourhood and beyond. So going forward, keeping those mandates and guarantees will be absolutely indispensable if we want the European Investment Bank Group to continue to leverage the funds, the capital and the European budget, mobilising public and private investment and thus closing the investment gap and making all these transitions a European success. My third point is to thank wholeheartedly also Mr. Fernandez, also Madame Giori. They have mentioned SMEs, and this is at the core of the mandate, not only of the bank, but also very specially of the European Investment Fund. And we have been not only providing financing and supporting European SMEs, but also scaling up startups and supporting European strategic technologies, so that these startups can remain in Europe and do not have to go abroad to get the necessary financing to grow as fast as possible. The SMEs are at the heart of our economic tissue, and we are strongly committed to contributing and to continue to develop innovative financial instruments to provide support to these companies and allow them to also benefit from the green and digital transition. My fourth point has to do with cohesion and social infrastructures. Both Mr. Papadimoulis, Mr. Fernandez, you have stressed how important it is to ensure that our policies and our investments get to those parts of Europe that are less rich, less developed. Almost half of our financing inside the EU last year went to these regions. And this is, as I explained in my introductory remarks, not only fair, not only just, not only correct, it is also smart if we want to continue to have strong growth and prosperity throughout the whole EU. A fourth important point made by Mr. Goerens, Mr. Heinelova, Joncourtin, also by Mr. Wallace in a very different sense, has to do with security and defence. If we don't have security, we cannot have prosperity. We cannot defend our mode of life. We cannot defend our shared values. And that is why it is important at this point in time and this geopolitical context to step up our activities and our support for European industry in the areas of security and defence. For the past 8 years, the EIB Group has been supporting the European security and defence industry. We have put in place the strategic programme with up to 8 billion euros. We have mobilised innovative financing with this new defence equity facility managed by the European Investment Fund. And here we're talking about defence, and when we're talking about defence, we're talking about drones, we're talking about new technologies, we're talking about ports. For our navies, it is air transport capabilities for our airborne forces, it's border protection, it's satellites that can be used for civil objectives but also by militaries, it is cybersecurity against Russian attacks, it is space, where the European Investment Bank is amongst the biggest financiers in Europe already. And that is why we had a very important exchange with European finance ministers last Friday, and we agreed 2 concrete takeaways: to engage with the European Commission and other stakeholders on the definition and scope of dual use. I will report back in 2 months' time to European finance ministers on where we are in this definition. And secondly, to work together to accelerate the investment of the 6 billion remaining under this facility, providing streamlined processes and also a single window, so as to facilitate the investments that are necessary at this point in time.
Our security also has to do with supporting Ukraine at this point in time, no doubt about it. And that is why, when we're talking about actions outside the EU, we are also supporting the efforts of this country right now and will, I hope, very soon engage in mobilizing private investment for the reconstruction of the country. A final point on climate. Mr. Polčák, Mr. Corman, of course, and many others have mentioned the importance of Europe making the green transition a success. And that is why we have been investing in all key technologies for the green transition. Madame Benjumea and others have spoken about some specific technologies. Let me be very clear, the European Investment Bank has been financing net zero technologies in the past. We have been investing in R&D, in the fuel cycle, in security. Only some weeks ago, we financed more than 100 million euros in Romania to ensure the recovery of tritium and nuclear fuel. And we do this hand in hand with Euratom, so fully aligned with European policies. And that is what we will continue to do, supporting R&D and all technologies that are playing a key role in the green transition, with the very special emphasis on renewables, which is obviously our top priority and where the European Investment Bank Group is already playing a very important role. Let me close here, thanking you again for this very productive exchange and looking forward to deepening our cooperation in the coming years. Thanks. Thank you very much. And you can be assured that the Parliament is willing to cooperate very well with you. Next speaker is then the rapporteur, and then we conclude the debate. We finish the debate. Merci, Monsieur le Président. On a une expression en France, on n'est pas toujours prophète en son pays. Ça arrive à tout le monde. En tout cas, permettez-moi de dire qu'après quelques interventions que j'ai entendues, je suis encore plus fier et heureux que vous soyez présidente de cette BUI. Et si vous étiez française, je serais particulièrement heureux qu'une femme, qu'à votre parcours, dirige désormais la plus puissante banque publique d'investissement du monde. C'est pas tout à fait rien et je pense que vos compatriotes sont globalement très fiers de cela. Sur les questions qui ont été évoquées, je rappelle ce qui va être proposé au vote tout à l'heure. Il n'y a pas de demande de la part du Parlement de modification de la politique de la BEI en matière de nucléaire. Ce n'est pas dans le rapport que vous aurez à voter tout à l'heure. Pourquoi? D'abord parce que vous le faites déjà, et que si on entend par soutien au nucléaire le financement du déploiement de nouvelles centrales, ce sont de tels investissements à long terme que la BEI n'est pas un outil adapté à cela. Cela mettrait en danger la pérennité même financière de la BEI. Donc ça serait une très mauvaise idée en dehors de ce qu'on peut penser sur le fond, sur la question de la technologie nucléaire, mais j'ai vraiment pas assez de temps pour parler de ça. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, la question du programme eau, du Water Programme. Juste pour dissiper d'éventuels malentendus, un tel programme doit contribuer à sécuriser le cycle de l'eau et non pas à le perturber, puisque dans un certain nombre de nos pays, il y a un débat important sur la fabrication et le développement de ce qu'on appelle des méga-bassines, qui non seulement ne résolvent pas la question agricole, mais altèrent encore davantage le cycle de l'eau. Un mot aussi sur une expression qui est souvent utilisée sur la twin transition, c'est de dire que la transition verte et la transition numérique, ça va ensemble. Non, c'est deux transitions qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas de même nature. La transition écologique, c'est la transition de notre modèle de production qui aujourd'hui repose sur le carbone. La transition numérique, c'est des questions technologiques. Et j'insiste sur ce point parce qu'il y a parfois une confusion à considérer que par nature, le numérique permettrait de préserver nos ressources. Ce n'est pas le cas, c'est même plutôt l'inverse. En réalité, je fais référence aux matières critiques. Et puis un mot pour finir, mais si Monsieur le Président vous permettez, sur Global Gateway, vous en avez dit un mot. Je pense qu'il y a un enjeu stratégique, politique, majeur à ce que la visibilité des investissements des banques publiques d'investissement proches de l'Union européenne, bon, il y a la BEI, il y a un autre outil qui est la BERD, soit plus lisible,
plus visible. On est dans un moment critique où beaucoup de zones du monde attendent des choses de notre part, et être plus visible sur plus lisible sur nos politiques est un enjeu stratégique et géopolitique majeur. Bref, merci, ravi d'avoir l'occasion de travailler avec nous. Vous venez d'être élus, nous avons des élections à affronter dans quelques mois, donc on verra ce qui se passe, mais en tout cas, bonne route à nos côtés pour les actions que vous voulez entreprendre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Cormand. I would like to thank all the colleagues who stayed throughout the whole debate. Thank you very much. The debate is now closed and the vote will be held today. I have a very small announcement to make. The EPP and also the S&D groups have notified the President of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. And I see the Commissioner is getting ready, so we can start the debate. Thank you very much, Mr. Commissioner. And the next item on the agenda is the report by Ms. Sophie in 't Veld, the report on the Commission's 2023 Rule of Law report. I just have to announce that there will be no catch the eyes because we are running late and we have a 70-minute vote after this debate. So I will also ask colleagues to respect the speaking time. And we start with the rapporteur, Sophie in 't Veld, please. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. It's a pity, actually, that the Council is absent. It would have been a very educational debate for them, I suppose. First of all, I would like to start by welcoming the annual report, the edition that we are discussing today. I think the next one is already in the making, and I think, having been one of the driving forces behind the author, actually, of the legislative initiative proposal at the time for the annual report, I'm very pleased to see that it is year on year developing into a very useful instrument, not least in connection with the conditionality regulation. However, if everything were fine, then we would have a very short debate. So I would like to express a couple of recommendations and concerns nevertheless. First, on horizontal remarks on the method, and we've had this exchange many times before, so you are aware of the position of the European Parliament, that we consider that further changes are needed. We need this report to become even more independent from the member states. If we read the report of the European Commission, it is still fairly mild in describing situations which in reality are actually extremely worrying. I mean, if you read the report of the Commission, you think, okay, there are some concerns in the European Union, but it's all under control. Whereas if you look at the overall picture, I'm a lot more worried than that. And I think if you use the sources outside your national interlocutors, the government interlocutors, then the picture is somewhat more grim. We have also repeatedly called for this report to be part of an interinstitutional agreement, and I find it very disappointing that the proposal of the European Parliament and the Commission to have a cooperation with the Council on this topic, even in the shape of a pilot project, is being rejected by the Member States. I mean, that tells you something about the spirit in which they see this annual rule of law cycle. And finally, we also feel that the report would gain in strength and credibility if it's drawn up by a panel of independent experts. Just this week, the European Court of Auditors has issued a report on the rule of law toolkit. It also includes some remarks on this report, and I think some of the remarks go or confirm, underline what I've just said. Secondly, in implementing or upholding the rule of law, neutrality vis-à-vis the member states is key. And that was actually the reason behind this whole report, that all member states will be measured by the same yardstick. And here I see a risk. I think that, contrary to what some people in Hungary might claim, any decision of the European Commission to intervene is not politically motivated. However, I sometimes
detect some political motivation behind the decision not to intervene, because there are some countries that would definitely justify an intervention. Finally, I think there are a couple of horizontal issues that we've addressed: independence of the judiciary, safety and freedom of journalists, the fight against corruption, the creation of equality bodies and such issues. But I would like to conclude with one issue that is particularly topical today. Today we are remembering the train crash at Tempe in Greece 1 year ago, which is very closely connected to corruption, a rail safety system that was not put in place because of reasons of fraud and corruption, which had been detected by the European Public Prosecutor, but not by the national authorities and not by the Commission. So you can see how corruption and fraud can literally cost lives, and therefore I think we should step up the fight against corruption even more. Thank you. Thank you very much, Madam Rapporteur Infeld, and we continue with the Commissioner Didier Reynders. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis d'abord heureux d'avoir cet échange de vues avec vous sur le rapport annuel de la Commission sur l'état de droit. Ça devient maintenant un cycle habituel de débat au sein de votre Assemblée. L'un des objectifs du rapport est précisément de servir de base pour de tels débats politiques. Et je me réjouis de souligner que nous avons largement atteint cet objectif déjà avec les 3 éditions précédentes. Le rapport fait régulièrement l'objet de débats, tant ici au Parlement européen qu'au sein des parlements nationaux ou au sein du Conseil. Le rapport a également suscité des discussions internes au sein des États membres sur l'état de droit et sur les mesures qui peuvent être prises pour le renforcer. Le rapport permet aussi d'améliorer la connaissance mutuelle des systèmes nationaux respectifs. Il sert désormais de référence aux États membres lorsqu'ils engagent des réformes, notamment sur la base des recommandations émises dans les rapports de 2022 et 2023. Allow me to also recall President von der Leyen's announcement in the State of the Union speech that the Commission will open the 2024 Rule of Law report to some enlargement countries. I am pleased to inform you that the Commission has invited Albania, Montenegro, North Macedonia and Serbia to participate in the exercise for 2024. These 4 countries have been invited as they are the most advanced either in their respective accession process or concerning the level of preparedness when it comes to the rule of law. This is thus the countries for which Chapter 23 on the rule of law and fundamental rights and Chapter 24 on justice, freedom and security are open, or which are above some level of preparation when it comes to Chapter 23. The Commission welcomes the draft resolution we are debating today on the 4th edition of the Rule of Law report, which was adopted in July last year. As you know, the Rule of Law report covers 4 pillars: the independence, quality and efficiency of justice systems, anti-corruption frameworks, media freedom and pluralism, and other institutional checks and balances. These are key independent pillars for ensuring the rule of law. The draft resolution welcomes the focus on these key areas. As regards the specific topics covered under each area, the Commission is following up on the challenges and developments identified in the previous reports, deepening our assessment in certain areas or adding new topics that emerge across Member States as relevant. For example, the 2023 report systematically looks at public service media and at the implementation of judgments of the European Court of Human Rights, topics that were raised also by the European Parliament. The functioning of national checks and balances in how Member States responded to the COVID-19 pandemic and the use of intrusive surveillance software such as Pegasus are also part of the report where relevant. Furthermore, the Commission has also taken due note of your request to cover the cooperation with the European Public Prosecutor Office, which is already mentioned
in the rule of law report. The economic dimension of the rule of law is an important issue, as respect for the rule of law is essential for the correct application of EU law and for a well-functioning single market. Judicial and anti-corruption reforms, in particular, can have an important impact on the business environment, as already often highlighted in European semester reports. Rule of law reforms are also part of many member states' national recovery and resilience plans. Last but not least, they are essential for the protection of the EU financial interest. Your draft report recognises the Commission's efforts to engage with civil society. You also call on the Commission to work closer with the Fundamental Rights Agency in the context of the rule of law cycle. In this respect, I am pleased to flag that in follow-up to the 2023 report, we continued to hold national rule of law dialogue, organised jointly with the Fundamental Rights Agency and directly involving national civil society in a number of member states. We intend to extend this dialogue further. We managed to gradually advance the date of adoption each year since the second report, whilst also extending each year the consultation period for the member states and other stakeholders. The 2023 report presents the Commission assessment based on a well-established methodology ensuring objectivity and equal treatment among member states. Our assessment is also informed by a variety of sources, but I confirm that is the assessment of the Commission and is the role to the Commission to do that, so we will continue to work in such a way. For the 2023 report and in direct response to requests from the Parliament and civil society, we have also taken steps to increase the transparency and inclusiveness of our joint work even further. We are now publishing additional information about the calendar of the exercise, including more specifically the schedule for the country visits for 2024. In addition, we now provide more information on the composition, role and meetings of the network of national rule of law contact points. As you know, the report has evolved throughout these 4 years since the beginning of my mandate. Since 2022, it includes country-specific recommendations addressed to each member state. The aim of these recommendations is to assist and support member states in their effort to take forward reforms. The 2023 report assessed the follow-up given to the first set of recommendations that the Commission issued in the year before. We can see that the report has become a true driver of positive reforms. Important efforts are ongoing in many member states to follow up on the recommendations of the previous year. This is, however, happening at various speeds and levels of completeness, with some important concerns remaining in certain member states. Overall, within this framework of 1 year, around 2/3 of the recommendations issued in 2022 have already been followed up fully or partially. The 2023 recommendations either build on last year's recommendations, where there was no or partial implementation, or address new challenges identified since last year. We are now preparing through the 5th edition of the annual rule of law report that we plan to adopt at the beginning of July this year. In fact, since the end of January, we have been in an intensive phase of the virtual country visits, meeting and engaging with an average 3 member states per week. So I'm sure that we will continue to intensify the work with the member states, the stakeholders, the civil society in such a way to have a real possibility to promote the culture of the rule of law in all the member states. But it's true that if it's not enough to organise a dialogue of such a basis, on the basis of the report, it's needed to do more, and we are using other tools like infringement proceedings, sometimes with some decision requests to the court to impose some fines, but also we are using the budgetary instruments that we have at our disposal. And you know that we have put a lot of reforms in the Recovery and Resilience Plan with some
milestones in those plans concerning the fight against corruption or the reforms concerning the justice system, to give some examples. And in one case, we have used also the conditionality mechanism. And thank you for your support in the way to organize the process with all those instruments, but also thank you for this, such a debate about the rule of law report. Again, it's an important element to promote the culture of the rule of law in the entire European Union. Thank you. Thank you, Commissioner. First speaker is Mr. Lukas Mandl. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke der Berichterstatterin für die gute Zusammenarbeit in den Verhandlungen. Ich betone immer wieder, Rechtsstaatlichkeit gehört zu den großen Versprechen der Europäischen Union nach innen und nach außen. Jeder Mensch, jede Unternehmung auf dieser Welt soll sich darauf verlassen können, dass in Europa, in der Europäischen Union Recht gilt und Recht gesprochen wird, dass Rechtssicherheit herrscht, und auf dasselbe sollen sich Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union verlassen können. Es war mir wichtig, dass wir in diesem Bericht die besondere Rolle der Polizei in der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit auch einmal hervorheben und dass wir ganz besonders darauf eingehen, dass es eine wirtschaftliche Dimension der Rechtsstaatlichkeit gibt, die ein Herzstück der Europäischen Union betrifft, nämlich den Binnenmarkt, der uns stark macht, der uns Wohlstand gibt, der uns soziale Sicherungssysteme erst ermöglicht. Wenn Unternehmen aus Mitgliedstaaten in anderen Mitgliedstaaten nicht Fairness vorfinden, unfair behandelt werden, nicht auf Rechtssicherheit vertrauen können, dann ist der Binnenmarkt gefährdet. Und erstmals gibt es ein Kapitel in diesem Rechtsstaatlichkeitsbericht des Parlaments, auch als Empfehlung für den nächsten Bericht der Kommission. Und erstmals wird adressiert, was extrem ist innerhalb der Europäischen Union. Spanische Bürgerinnen und Bürger können sich nicht auf Rechtsstaatlichkeit verlassen, wenn ihre Regierung für den Stimmenkauf zur Bildung dieser Regierung mehr als 1000 Verurteilte begnadigen, die sich zum Teil übelster Verbrechen bis hin zu terroristischen Aktivitäten schuldig gemacht haben, die spanische Bürgerinnen und Bürger in Angst und Schrecken versetzt haben, dann ist das in der Europäischen Union nicht akzeptabel und gehört entsprechend adressiert. Vielen Dank. Next speaker is our colleague Cyrus Engerer. Thank you, President. Populism, disinformation, lack of transparency and the weakening of institutions and procedures are putting the rule of law and democracy under threat in the European Union. And I urge this House to keep on defending democracy, keep on defending human rights and keep on defending the rule of law as a key priority in the next mandate after June, because European citizens depend on their representatives both at national level and European level, especially when those in power think that popularity absolves them from respecting the rule of law, defending democracy, or from protecting human rights. Because in a democracy, popularity should never make anyone believe that they are above the law or that they could decide which fundamental rights citizens could enjoy. I thank the Commission for once again taking this positive step to look at the situation in each and every member state. However, I would like to see this procedure happening in a more independent way, rather than relying on member states having an independent panel which evaluates each and every member state. And I also would like to see the Commission, as a guarantor of the treaties, to have concrete and speedy actions to enforce the rule of law, democracy and fundamental rights. Because what we have seen happening with Hungary, for instance, and the conditionality mechanism is shameful on the Commission. We can never stress enough that democracy, the rule of law and fundamental rights are the foundations on which everything else is based on. It is in this light that I cannot but show my disappointment at how our President herself failed to take this message and the resolution adopted by this House to Greece and pretend that there are no issues, where I remind government was tapping politicians and journalists, there are systematic flaws in the rule of law in Greece, and where a journalist has been assassinated, until today there is total impunity. To conclude, I would like to encourage citizens and civil societies
all European universities and students, human rights defenders, to engage in critical thinking, to lead strong democratic revolutions. Some want critical thinking to be seen as a crime. Some political forces are trying to control the media, leading to a situation where pluralism or independent reporting becomes less and less possible. Thank you very much. Do not much. allow this to happen. Thank Do you not very allow much, anyone to shut your mouth. Thank you. Very much, Mr. Angerer. And we continue with Maite Pagazaurtundúa Ruiz, please. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisario, por estar aquí. Cuando en julio de 2023 la Comisión Europea publicó su informe sobre el Estado de Derecho en España, no reflejaba la magnitud de los problemas que los gobiernos de Pedro Sánchez han creado y siguen creando. Se agudizan los ataques a la independencia de los jueces y la colonización de las altas instituciones del Estado. Se ha producido la investidura a cambio de una promesa de impunidad a delincuentes juzgados o imputados en graves delitos. El Gobierno de Sánchez ha eliminado el delito de sedición, ha rebajado las penas por malversación, han indultado a delincuentes que reiteran su intención de delinquir y ahora pretende amnistiar a prófugos de la justicia investigados por terrorismo, malversación y alta traición investigados en los dosieres de injerencia rusa en Europa. Y lo último, señorías, es un multimillonario escándalo de corrupción que la Oficina Europea Antifraude investigará y que llega al menos hasta el número 2 del Gobierno y del Partido Socialista cuando ocurrieron los hechos. No podemos ser ciegos ni a la corrupción ni a las derivas populistas, que suelen venir juntas, sean del signo que sean. La gravísima degradación de nuestro Estado de Derecho pone en riesgo la calidad de la democracia europea en su conjunto. Ojalá puedan integrar todos estos hechos para tener un análisis cabal de lo que ocurre en nuestros países. Muchas gracias. Thank you very much. And we continue with Diana Riba-Giner. Gracias, president, comissari. Este es el cuarto año que realizamos este ejercicio y, aunque reconocemos que la Comisión ha ido mejorando la metodología de estos informes, estamos lejos de tener un instrumento efectivo y eficaz para proteger el Estado de Derecho en la Unión Europea. Si la Comisión no pone soluciones para cada problema identificado y aplica mecanismos de sanción a los Estados que lo ignoren, correremos el riesgo de convertir este informe en un mero trámite repetitivo lleno de lenguaje eufemístico y artificial. O lo que es peor, en una pista de aterrizaje para hacer política partidista y nacional. Lo vimos en el debate del Estado de Derecho de España hace unos meses y ya lo estamos viendo hoy. Señores del PP, de Vox y de Ciudadanos, ¿tanto miedo tienen de un borrador de ley que pasará todos los filtros políticos y constitucionales que ustedes siempre han defendido? ¿Ahora de repente les preocupa el Estado de Derecho en España? ¿No nos decían lo mismo cuando era sólido, cuando denunciábamos el juego sucio del ministro de Interior en la Operación Cataluña? ¿No decían que España era una democracia plena y consolidada mientras justificaban el uso de Pegasus para espiarnos de forma ilegal? ¿O mientras había presos políticos? ¿O mientras bloqueaban la reforma del Consejo General del Poder Judicial? A ver si uno de los problemas principales que tiene el Estado de Derecho en España sea que no exista una derecha mínimamente democrática. Muchas gracias. Thank you. Next speaker is Mr. Patryk Jaki. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Mamy kolejny raport o łamaniu praworządności i złożyliście do niego poprawki o pozytywnych zmianach w Polsce. I ja chciałbym, żebyście teraz wszyscy usłyszeli, jakie to pozytywne zmiany są wprowadzane w Polsce, bo w przyszłości mogą dotyczyć was wszystkich. Władze mediów publicznych w Polsce miały prawnie zapewnioną kadencję. Tusk jednak nie chciał czekać i siłą zajął publiczne media bez żadnej podstawy prawnej i wyrzucił prawie wszystkich pracowników, w tym kobietę w ciąży i niepełnosprawnych, a budynki kazał otoczyć policją. Do całej akcji jego minister użył sfałszowanych aktów notarialnych, a prokurator, który to wykrył, został zdegradowany. W międzyczasie bezprawność akcji Tuska potwierdziły sądy i Trybunał Konstytucyjny. Do żadnego wyroku Tusk i jego ludzie się nie zastosowali, a decyzję Trybunału jego minister uznał za, cytuję, nieistniejącą, bo też, zacytuję, nie spełnia kryteriów doniosłości. Więc prawdziwi prawnicy i ci ludzie, którzy krzyczeli o niezawisłości sądów, muszą mieć niezły zgryz, kiedy słyszą, że komunikat ministra o doniosłości jest wyżej niż ustawy i konstytucja. Do tego minister sprawiedliwości Bodnar wyrzuca codziennie prawie jednego sędziego z jakiejś funkcji.
I pytanie, czy takiej niezawisłości naprawdę chcieliście? Do tego ludzie Tuska chwilę później wzięli się za prokuratora krajowego. Nie mogą go odwołać bez zgody prezydenta, więc zajęli siłą jego gabinet. A jemu i jego zastępcom wyłączyli karty i nie wpuszczają do budynków. I zastanawiacie się pewnie, po co on to wszystko robi. Chwilę później się okazało. Jego ludzie skręcili sprawę marszałka Senatu od Tuska, wobec którego 250 osób zeznało, że żądał od nich łapówki. 250 osób. Czy znacie podobną sprawę w historii Unii Europejskiej? I wy uważacie, że te zmiany są dobre i praworządne. Polityka więc bywa przewrotna, ja wam chcę wszystkim powiedzieć. I uważajcie, żeby któregoś dnia ktoś nie zrobił wam tego tutaj w Parlamencie Europejskim. Budynki zajął siłą, wyłączył karty, uznał, że komunikaty prasowe są wyżej niż ustawy. I jeszcze jedno. Ja nie oczekuję od was żadnej interwencji. Nie macie do tego prawa teraz, nie mieliście wcześniej. Ale chcę, żeby świat usłyszał o waszej hipokryzji. Thank you. Next speaker is Madame Patricia Chagnon. Dans le rapport sur l'état de droit au sein de l'Union européenne, la Commission et la rapporteure rivalisent pour distribuer des bons et des mauvais points autour d'eux et tirent à boulet rouge sur tous ceux qui oseraient s'écarter du diktat fédéraliste de Bruxelles. Mais les mêmes qui rivalisent pour pointer les manquements des autres font de la sourde oreille quand il s'agit de pointer les leurs. Sur les 43 pages comporte le rapport, seulement quelques lignes évoquent du bout des lèvres la survenue du très inquiétant et du très grand scandale, très important scandale du Qatargate. Ce scandale qui a ébranlé le Parlement européen le 9 décembre 2022 et qui, depuis, a connu de nombreux rebondissements. Le corrupteur désigné, le Qatar. Les corrompus présumés, les députés européens, à commencer, rappelons-le, par Eva Kaili, alors vice-présidente socialiste du Parlement. Mais qui peut aujourd'hui nous certifier que l'étendue de l'influence et de la corruption de nos institutions par le Qatar se limite aux sacs remplis d'argent liquide retrouvés chez Madame Kaili? Plus d'un an plus tard, de nombreuses questions restent en effet sans réponse. Pire, d'autres questions s'y sont rajoutées. Mais pourquoi l'OLAF, l'organe de contrôle de l'Union européenne, ne réagit-il pas? Existe-t-il un lien, même indirect, entre le Qatar et les subventions aux associations proches des frères musulmans, comme le FEMISO? Pourra-t-il y avoir un lien entre le Qatar et les politiques immigrationnistes de l'Union européenne qui contribuent à aggraver le communautarisme islamiste sur notre continent? Et pourquoi, enfin, la majorité des députés de ce Parlement européen ont-ils refusé une commission d'enquête interne? Il est plus que temps de faire toute la lumière sur l'influence du Qatar et de leur relais ici au sein de l'Union européenne et peut-être même au-delà. Il y a urgence. Hier, l'émir du Qatar a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée et nous continuons ici à fermer les yeux. La prochaine oratrice est Madame Anne-Sophie Pelletier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Je voudrais saluer l'importance de ce rapport et les constats qu'il pose. L'état de droit est fondamental pour faire progresser la démocratie qui est aujourd'hui attaquée et fragilisée. Et pourquoi? C'est parce que nous devons nous inquiéter du respect de l'état de droit au sein de certains États membres. Et c'est pourtant ce cadre démocratique qui permet la garantie de nos libertés fondamentales. Et aucun État, encore moins membre de l'Union, ne devrait pouvoir s'y attaquer impunément. Ainsi, nous devons préserver la liberté de la presse, les libertés publiques, comme nous l'avons rappelé dans notre combat contre l'utilisation des logiciels espions tels Pegasus. Et en fait, trop de gouvernements jouent avec nos droits fondamentaux comme si ceux-ci n'étaient que des variables d'ajustement. Ce Parlement a d'ailleurs déjà établi de nombreux manquements au sein des États membres et les amendements de dernière minute déposés par certains groupes ne pourront pas changer la réalité des choses. Alors, demain, faisons que ce rapport soit adopté pour ce qu'il contient, pour ce qu'il représente, mais je pense aussi pour l'espoir qu'il porte à des lendemains meilleurs pour notre vie démocratique. Merci beaucoup. Merci, Madame Pelletier. Next speaker is Mr. Milan Urik. Kolegovia, ja som si tú správu Európskej komisie o právnom štáte prečítal. Slovensko sa v nej spomína celkovo 23 krát, väčšinou v negatívnom zmysle. V správe vyjadrujete napríklad hlboké znepokojenie nad krokmi novej slovenskej vlády prijať predpisy, ktoré by zabezpečili transparentnosť mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia. Tak to je teda naozaj veľký problém, aby tie organizácie boli transparentne financované. Na Slovensku vám tiež vadí rušenie špeciálnej prokuratúry, údajne nedostatočné práva pre LGBT komunitu a slovenskej vláde, novej vláde, dokonca vyčítate aj zámer rozdeliť rozhlas a televíziu Slovenska. A
Ale viete, čo je najzaujímavejšie? Táto správa je za rok 2023. Pričom všetky tie zlyhania, čo sa tam spomínajú, sú z roku 2024, údajné zlyhania. Ale zlyhania predchádzajúce z vlády z roku 2023 tam nie sú spomínané ani jedným slovom. Ani to, že bývalá vláda nechcela vyhlásiť predčasné voľby na Slovensku. Táto správa je jednoducho absolútne účelová, spolitizovaná, napísaná bruselskými liberálmi proti vlasteneckým vládam a nemá väčšiu cenu ako cena papieru, na ktorej je napísaná. Ďakujem. Señor presidente, comisario. Hablemos de Estado de Derecho, pero también de ejemplaridad y anticorrupción. ¿Son ustedes conscientes de lo que está ocurriendo en España? Se pretende borrar la justicia con una amnistía infame que elimina la separación de poderes, la independencia judicial y la igualdad de todos los españoles. Se negocia una amnistía a la carta fuera de la Unión Europea con un prófugo al que la justicia pide investigar por terrorismo y este Parlamento advierte de vínculos con Rusia. Por si fuera poco, el Gobierno de España, contrario a lo que defiende Europa, rebaja el delito contra la corrupción, la malversación. Y por si no tuviéramos suficiente, estalla una millonaria trama de corrupción dentro del Gobierno socialista de España, un presunto escándalo de comisiones ilegales durante la pandemia en varios ministerios y los gobiernos regionales socialistas, que también pudo usar fondos europeos para ello. Investiguen. Si quieren que hablemos de Estado de Derecho y ejemplaridad en Europa, hagámoslo. Pero tomen nota cuando alertamos, tomen nota de este informe. Nada de esto puede quedar en papel mojado. Muchas gracias. Next speaker is Mr. Juan Fernando López Aguilar. Gracias, presidente Angel, comisario Reinders. Cuarto informe del Estado de Derecho, con sus 4 capítulos. Estrategia contra la corrupción, independencia del Poder Judicial, libertad de prensa y control democrático de los poderes públicos. Pero en lugar de poder hablar aquí del vínculo entre Estado de Derecho, condicionalidad y artículo 7, me toca hablar una vez más, lamentablemente, después de escuchar a la portavoz del Partido Popular Español verter su inquina contra el Gobierno de España con argumentos tan injustos como falsos. Señora portavoz del Partido Popular, ha hablado usted de corrupción y déjeme decirle que no hay un solo miembro del Gobierno que preside Pedro Sánchez que haya estado no ya encausado ni acusado, sino ni siquiera señalado en ningún proceso penal. Y me lo dice usted, que se sentó en un Consejo de Ministros del Partido Popular, donde hay 4 miembros de su Consejo de Ministros del Partido Popular en estos momentos sentados ante un tribunal penal en España. El ministro del Interior por la policía patriótica que intentó destruir las pruebas de delitos muy graves. 2 vicepresidentes del Gobierno, uno económico y otro que fue ministro de Fomento, encausados penalmente por enriquecimiento ilícito. Y un ministro de Trabajo que fue presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, encausado por todos los delitos imaginables de corrupción. De manera que, señores del Partido Popular, a la cuestión, hable de Estado de Derecho, a la cuestión y reserve toda su capacidad de ruido para el Congreso de los Diputados, que ya le sufre bastante. Pero ahórresela, por favor, a este Parlamento Europeo. Mr. Aguilar, thank you very much. La prochaine oratrice est Madame Gwendoline Delbos-Corfield. Oh, sorry, Vice President Martin Hojsík. Sorry. Kolegyne a kolegovia, napriek existencii robustného mechanizmu na ochranu demokracie a právneho štátu v Európskej únii správa Komisie za rok 2023 ukazuje zhoršujúci sa trend naprieč členskými štátmi. A odtedy sa situácia len zhoršila. Pán komisár, sám to vidíte najlepšie na Slovensku, krajine, odkiaľ pochádzam. Od momentu zverejnenia správy Komisie po dnešnú debatu prešlo len niečo vyše pol roka. No za ten krátky čas nová Ficová vláda prijala najväčšiu trestnoprávnu novelu za uplynulých 20 rokov. Napriek varovaniam komisie, napriek vašej osobnej žiadosti, aby Slovensko neprijímalo túto trestnú novelu v zrýchlenom konaní, ešte sa ani nestala účinná a už ju dnes opravovali. Opäť v zrýchlenom konaní. A ešte robia obštrukcie ústavnému súdu. V Belgicku sa prijímala trestnoprávna novela 8 rokov a začne byť účinná až o 2. Na rozdiel od slovenských pár týždňov. Cítite ten rozdiel? Slovenská vláda prechádza po demokracii a právnom štáte parným valcom, ktorý si požičala z Maďarska. Liberálna demokracia a právny štát sú základné piliere únie. Ak ich dovolíme zničiť, zničíme úniu ako takú. Nedovoľme to. Ďakujem. Thank you very much, Vice President Hojsík. And now we continue with Gwendoline Delbos-Corfield.
Les droits et les libertés sont enfin devenus un sujet de conversation régulière et formalisé dans l'Union européenne. Il a fallu attendre qu'un gouvernement démantèle méthodiquement l'état de droit. Pourtant, malgré ce précédent en Hongrie, un processus similaire a lieu aujourd'hui en Grèce, sans suffisamment de réaction. Affaiblissement des autorités indépendantes, climat terrifiant pour les journalistes, suspicion de corruption de dirigeants et de services de l'État, procureurs harcelés, services société civile criminalisés, droits fondamentaux attaqués. Et en Slovaquie s'annoncent des restructurations des médias publics et des purges dans les institutions, premier pas vers la captation du pouvoir. Mais il y a un autre pays, cité trop souvent dans ce rapport, qui devrait attirer notre vigilance, la France. Mentionné pour l'abus de ses forces de l'ordre, pour la détention de journalistes, pour l'attaque aux libertés associatives. Des mesures successives, antiterroristes et de restriction de libertés civiles ont beaucoup fragilisé l'état de droit en France, et ce depuis plus d'une décennie. Si un autocrate arrivait au pouvoir, l'arsenal répressif serait en place. Mais sans même un changement de président, on peut se demander aujourd'hui si la démocratie en France ne décline pas déjà. Thank you very much. Next speaker is Mr. Dominik Tarczynski. Thank you, Mr. President. Mr. Commissioner, I do have a question for you. In your report, I'm trying to find even one sentence, about Tusk government unconstitutional decisions. Is there even one sentence about unconstitutional decisions from the Polish government? You know, I know, I'm happy you're smiling, I'm happy you're happy about this debate. You know that this report is used as a political tool by the left against conservative governments. That's how it was, that's how it is, and that's how it will be in this chamber. Because only Hungary, Poland was attacked for years, There you go, you've got reaction. He knows what I'm talking about, Mr. Halicki. So don't cry, Mr. Halicki, your time will end up. And we don't want you to interfere in Polish businesses. Polish nation will find the way to get rid of Tusk. You did not have a right to interfere in the past. You do not have the right to do it now. What I'm trying to say, this is hypocrisy, because one of the senators was arrested today from your party for corruption. We continue with Mr. Georg Mayer. Ja, danke schön, Herr Präsident, geschätzte Kollegen. Das mit der Rechtsstaatlichkeit, das ist halt immer so eine Sache. Entweder gilt sie für alle, immer und ohne Wenn und Aber, oder sie tut das eben nicht. Und die Frage ist für mich natürlich schon, was versteht eigentlich die Union unter Rechtsstaatlichkeit? Die Union, die immer gerne mit dem Finger auf andere zeigt, sollte, denke ich, da mal vor der eigenen Tür kehren, Herr Kommissar. Denn da hat man oft den Eindruck, da ist mehr Willkür als Rechtsstaatlichkeit am Programm. Wenn man zum Beispiel finanzielle Mittel zurückhält für Mitgliedstaaten wie Polen und Ungarn. Und wenn man dann weiß, dass gestern zum Beispiel in der Kommission und im Politbüro von der Leyen beschlossen wurde, dass 137 Milliarden Euro auf einmal freigegeben werden für eine Justizreform, die nach wie vor ja auch noch nicht stattgefunden hat in Polen. Ja, das sind also die Erlebnisse, die man dann hier hat zur Rechtsstaatlichkeit. Und das konterkariert natürlich die Verlässlichkeit der EU-Verträge, denn sie verstößen damit gegen EU-Verträge und damit natürlich auch das Vertrauen der Menschen in genau diese EU-Verträge. Denn wenn man das Recht biegt und bricht, dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Menschen dem noch vertrauen. Wer sich dem Mainstream hier nicht anpasst, der muss damit rechnen, dass er sanktioniert ist. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, verstehen Sie das unter Rechtsstaatlichkeit? Ich nicht. Es geht weiter mit Herrn Bolas Hidvegi. Thank you, President. Dear colleagues, as we're coming near the end of this mandate, it's perhaps a good idea to reflect upon what's so wrong with this rule of law bandwagon. The approach used by the Commission and this Parliament is fundamentally flawed in principle. For instance, matters relating to life and death, family, marriage, or the upbringing of our children stem from norms dating back thousands of years. They're also closely linked to religious beliefs and our attitude towards the supernatural. So evidently, these topics are sensitive and they can be divisive. And it is certainly not the prerogative of this House to decide upon these crucial ethical issues. The sovereign decision about them remains with member states, in line with their national constitutions, traditions and convictions.
And different opinions and different conclusions of some of these things are possible and they should be respected. It is utterly wrong to disguise political and moral debates as if they were legal ones and to sanction those who continue to defend traditional values. Brussels should stop the aggressive promotion of a radically left-wing ideology and worldview because this destroys good European cooperation. Thank you. We continue with Mr. Andrzej Halicki. Drodzy Państwo, tu przede wszystkim do panów Jakiego i Tarczyńskiego. Po co tak krzyczycie? Po co takie emocje? Prawdy nie zakrzyczycie. Prawda jest w raporcie, a dotyczy on roku 2023. Między innymi tego procesu, w którym rząd Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Morawieckiego łamał zasady demokratyczne i między innymi tuszował korupcję na najwyższych szczytach władzy. Tego dotyczy ten raport. Ale na szczęście fakty się zmieniły i przyszły raport dla Polski będzie dużo korzystniejszy, bo zapisaliśmy w Polskę do prokuratury europejskiej, z której nas wyprowadziliście, bo nie boimy się kontroli OLAF-u, a tam, gdzie była defraudacja, przywrócone będą i środki europejskie, bo mają służyć społeczeństwu i pełna ich ochrona, bo rozdzielamy prokuratora generalnego od politycznego nadzoru ministra sprawiedliwości, bo media publiczne finansowane z kieszeni polskich podatników przestały stosować hejt, przestały organizować przestępstwa, bo mieliśmy i dramaty z tego powodu śmierci i to jest odpowiedzialność tych hejterów, którzy zatrudniani byli z budżetowych pieniędzy. Skończyło się wasze panowanie, bezkarność i brak odpowiedzialności. Odpowiedzialność będzie, bo komisje śledcze też działają. Thank you very much, Mr. Halicki. We continue with Ms. Evin Insir. Kollegor, demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och rättsstatens principer måste erövras av varje generation för nuet och framtiden. Vårt europeiska samarbete bildades som en motkraft till auktoritära och extremistiska krafter som hade försatt Europa i spillror. Men nu är auktoritära krafter på frammarsch igen. När moskéer eller synagogor sätts på brand eller attackeras, när människor som jag med lite mörkare pigment, född utanför EUs gränser, uppvuxen i en förort och kvinna blir attackerade med sexistiska och rasistiska påhopp, när stödet till civilsamhället skärs ner på, när fria oberoende medier demoniseras, när hbtqi-rörelsen misstänkliggörs, när domstolar attackeras. Denna utveckling är inte ett naturfenomen. Vi kan förändra utvecklingen. Det är i våra händer och det är i folkets händer. Då finns det inte heller någon plats för det som konservativa krafter dessvärre och vissa liberala krafter sysslar med när de normaliserar högerextremism och deras ideologi. Vad vi behöver de kommande åren är progressiva krafter runt om i Europa som vänder på utvecklingen. Merci beaucoup. La prochaine oratrice est Madame Fabienne Keller. Monsieur le Président, cher Marc-Angèle, Monsieur le Commissaire, cher Didier Reynders, l'état de droit, le cœur de notre démocratie, est attaqué de toutes parts. La liberté d'expression, l'indépendance de la justice, la liberté des médias, le respect des règles ne sont pas, chers collègues, des acquis. Ce sont des cibles de choix pour tous les ennemis de la liberté au sein de l'Union européenne, comme surtout pour les puissances étrangères. Monsieur le Commissaire, cher Didier Reynders, je veux saluer votre engagement décisif pour réarmer l'Europe et protéger nos valeurs fondamentales et nos droits. Depuis 2020, vous éditez ce rapport annuel de la Commission européenne sur l'état de droit, ainsi que les recommandations pays par pays. C'est un outil précieux pour identifier les failles et répondre avec force aux causes du recul de l'état de droit. Grâce à votre action, à notre détermination aussi au Parlement européen, mon groupe Renew, avec la coalition du centre, les fonds européens sont désormais conditionnés au respect de l'état de droit et des valeurs européennes. Merci, Monsieur Reynders. La protection de l'état de droit, c'est ce qui fait que nous sommes, chers collègues, profondément européens. Ne lâchons rien. Merci Madame Keller. On continue avec Tineke Strik. Madame Tineke Strik. Dear Chair, dear Commissioner, the latest rule of law report shows a serious pressure on the rule of law in many EU countries.
And the annual report is supposed to be the key to unlocking the EU's rule of law toolbox, but far too often this toolbox remains closed. The numerous concerns described in the report are not followed with infringement actions, interim measures, steps in Article 7 proceedings or budgetary conditionality measures. I welcome the country-specific recommendations, but we need to see more strategy. Please differentiate between incidental and systematic breaches, expand the scope and cover all the EU's fundamental values, including democracy and fundamental rights, and ensure an effective follow-up and enforcement. Chair, rule of law is the cornerstone of our union. We cannot afford to dialogue and see what happens. The 2023 report sends an alarming message, and I urge you, Commissioner, as guardian of the treaties, to enforce like our union's future depends on it. Because it does. Thank you very much. Nous continuons avec Monsieur Nicolas Bay. Mes chers collègues, ce rapport annuel est une réédition du précédent, une litanie interminable d'attaques politiques contre vos adversaires, contre ceux qui refusent des injonctions de la Commission européenne. Comme toujours, vous vous prévalez de l'état de droit et prétendez agir au nom de ce concept flou qui reste à géométrie variable selon vos intérêts et vos ennemis du moment. On ne trouve rien sur les agissements scandaleux du nouveau gouvernement polonais de Donald Tusk. Pas un mot de la purge massive dans l'audiovisuel, exécutée manu militari sans décision de justice. Pas un mot sur les atteintes aux prérogatives du président polonais Duda, ni sur l'opération de police à l'intérieur même du palais présidentiel. Pas un mot enfin sur toutes les autres atteintes à la Constitution. Votre silence et l'inaction de la Commission prouvent que toute la comédie jouée depuis 2016 contre la Pologne, contre la Hongrie, n'était en réalité qu'un prétexte politicien, une supercherie pour nuire à des gouvernements conservateurs. Ce que vous ne supportez pas, c'est qu'ils soient opposés aux politiques immigrationnistes et progressistes décidées dans des bureaux gris à Bruxelles. Vous agissez contre les choix démocratiques et la souveraineté des États. Vous ne leur pardonnez pas de défendre leur peuple, leur identité, leur nation, c'est-à-dire notre civilisation. Merci beaucoup. Merci. On continue avec Madame Vosenberg-Vriondi Elisabeth. Η έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου είναι το αμερόληπτο θεσμικό εργαλείο μας για την αξιολόγηση της προόδου κάθε κράτους μέλους στα ζητήματα ποιότητας της δημοκρατίας. Η φετινή έκθεση αναγνωρίζει σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα και αναδεικνύει τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ισότητας, για τον καλύτερο οικονομικό έλεγχο των κρατικών λειτουργών και την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Η χώρα μου σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των 20 κορυφαίων δημοκρατιών σύμφωνα με το Δίκτυο Δημοκρατίας 2023. Ως προς το κείμενο για το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων στην Ελλάδα, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας διαμαρτυρήθηκε έντονα για αόριστες αναφορές και για την αδικαιολόγητη ευθεία παρέμβαση στο έργο της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Συνάδελφοι, θέματα προσβελτίωσης στα κρίσιμα θέματα δημοκρατίας παρατηρούνται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Γι' αυτό, όταν είμαστε καταγγελτικοί για παραβάσεις του κράτους δικαίου, έχουμε υποχρέωση να παραθέτουμε επίσημα στοιχεία. Οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν από εμάς αντικειμενικότητα με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Next speaker is Mr. Iván García del Blanco. Sí, el informe sobre el Estado de Derecho de alguna manera es un diagnóstico de cómo están nuestras democracias en cuanto al estado de salud, de lo que es el elemento central, que es la salud del Estado de Derecho. Hay elementos de este informe que preocupan y otros que son más positivos, como que haya habido seguimiento sobre 2/3 de las debilidades señaladas en el informe anterior o sobre que se hayan puesto encima de la mesa medidas contra la corrupción. Lamentablemente se está viniendo utilizando este informe también como una herramienta de paso corto, como una herramienta de combate político partidista a nivel nacional. Hoy hemos tenido otra muestra de ello. Otra vez, compañeros o colegas de este Parlamento españoles de los partidos de la derecha han utilizado este debate e intentan utilizar este informe para transformarlo como un elemento de oposición contra el Gobierno de España. Llama la atención el desahogo de alguien denunciando la corrupción que se sentaba en un Consejo de Ministros en la que el ministro de Interior está denunciado por crear una policía política para perseguir adversarios políticos. Nada menos, nada menos. Yo les digo, señores del Partido Popular, si quieren ayudar y ayudarnos a ayudar a nuestro país conjuntamente, trabajemos juntos para acabar con el bloqueo del Consejo del Poder Judicial. Por cierto, está aquí el comisario Reynders. Él puede dar buena cuenta.
Thank you very much. Nächster Redner ist der Kollege Moritz Körner. Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, dass wir diesen Rechtsstaatsbericht hier wieder diskutieren. Wir müssen ihn aber auch mit konkreteren Konsequenzen verbinden. Es reicht nicht aus, nur die Lage in der Rechtsstaatlichkeit in verschiedenen Ländern zu analysieren, sondern wir müssen tatsächlich auch mehr umsetzen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Bericht haben, weil wir in alle Länder in der ganzen Europäischen Union schauen. Und sonst ist es immer das Argument von den Rechten gewesen, wenn wir hier über Ungarn beispielsweise diskutieren, dass ja immer nur ein Land am Pranger steht. Heute, wo wir über alle Länder sprechen, wird dann wieder nur über Ungarn gesprochen oder jeder spricht über sein eigenes Land. Das ist wirklich besonders. Aber wenn der Kollege gerade von der Fidesz ernsthaft sagt, der Rechtsstaat sei irgendein mythisches Gebilde, und es gäbe eben traditionelle Werte und Familie, und das wollten wir hier aus Brüssel irgendwie unterbinden, dann muss man sich wirklich fragen, haben Sie nicht ein bisschen Scham, das hier zu machen? Was traditionelle Werte in Ungarn bedeuten, das wissen wir ja jetzt. Das bedeutet Vertuschung von Kindesmissbrauch und Begnadigung dessen. Das sind Ihre traditionellen Werte. Darum geht es doch. Und deswegen muss hier klar sein, wer Rechtsstaat in Europa, der muss gemeinsam verteidigt werden von der Europäischen Kommission und vom Europäischen Parlament. Nächster Redner ist Kollege Daniel Freund. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die EU-Kommission setzt die Rechtsstaatskonditionalität zu zurückhaltend ein. Sie lässt sich von politischen Überlegungen und nicht von Fakten leiten, und die EU-Kommission prüft nicht richtig, ob die Reformen in Ungarn auch wirklich umgesetzt wurden, bevor 10 Milliarden Euro an Orban freigegeben wurden. Die Kommission setzt unzureichend Personal zum Schutz des Rechtsstaats ein. Sehr geehrter Herr Reynders, das ist mal ausnahmsweise nicht die Meinung von uns Abgeordneten hier im Europaparlament, sondern es ist die Einschätzung des Europäischen Rechnungshofs, der Ihrer Überwachung von Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union gerade ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt hat. Zu spät, zu wenig, zu undurchsichtig. Und ich muss sagen, Sie tragen uns ja jetzt, ich glaube, in 5. Fassung die Rechtsstaatssituation in der Europäischen Union vor. An vielen Stellen wird die Situation nicht besser. Wenn wir aber die Werkzeuge, die die Europäische Union hat, die Konditionalität nicht einsetzen, um die Rechtsstaatlichkeit auch zu schützen, dann wird es nicht besser. Nur den Abstieg zu dokumentieren, kann ja nicht Ziel sein, sondern wir müssen den Rechtsstaat wirklich entschieden verteidigen. Vielen Dank. Herr Freund, nächster Redner ist Herr Vlad Bilčík. Pán komisár, dámy a páni, rád by som sa prihovoril európskemu, ale zvlášť slovenskému publiku. Prosím, nikdy sa na Slovensku nenecháme oklamať, že našim priateľom v Európe na nás nezáleží a že vlastne ani poriadne nevedia, čo sa u nás deje. Vedia to veľmi dobre. Vývoj v oblasti právneho štátu a všetky jeho podrobnosti z Bruselu i Štrasburgu pozorne sledujeme. Slovensku venujeme značnú pozornosť. Na Slovensku nám záleží. Dnešná správa je dôkazom toho, že spravodlivosť nikde v Európe nefunguje vo vákuu. Na to, aby všetci občania pocítili, že spravodlivosť platí pre všetkých rovnako, potrebujeme mať funkčný systém. Patrí sem transparentnosť, jednoznačný boj proti korupcii, spôsob, akým sa rozprávame k neziskovým organizáciám, patrí sem aj sloboda a nezávislosť médií, v ktoré môžu fungovať kritickí novinári. Je mi ľúto, že tento boj musíme na Slovensku dnes viesť. Viem, že ho napokon vyhráme, a to aj s pomocou našich európskych priateľov. No je mi ľúto rokov, ktoré kvôli Ficovi a jeho kumpánom stratíme. Je mi ľúto dobrého mena Slovenska, ktoré Fico teraz systematicky ničí. Je mi ľúto rokov, ktoré sme mohli mať a venovať na rozvoj. Dámy a páni, jednu vec však viem slúbiť. Vytrváme. Thank you. Next speaker is Mr. Lukasz Kołd. Gdyby obywatele Polski nie obudzili się 15 października, słuchalibyśmy teraz o kolejnych cegłach wyciąganych z muru praworządności. Przed wyborami w Polsce praworządność była rozumiana nie jako rządy prawa, tylko prawo rządu PiS do decydowania zgodnie z własnym interesem. Demokracja była rozumiana nie jako władza ludu, tylko władza nad ludem karmionym propagandowymi oparami z telewizji publicznej. Europosłowie jak ja, którzy bronili państwa prawa i europejskich wartości, byli z kolei nazywani zdrajcami. Dziś mogę z dumą powiedzieć, że to my mieliśmy rację. Minęło kilka miesięcy, a już wiemy, że zamrożone środki z KPO i WRF-u wpłyną do Polski
że minister sprawiedliwości uzyskał w Brukseli akceptację dla pakietu ustaw przywracającego porządek prawny i że już tylko chwile dzielą nas od zamknięcia procedury z artykułem 7. Obudziliśmy się z populistycznego snu. Głęboko wierzę, że podobnie będzie na Węgrzech i na Słowacji. A panie Tarczyński, panie Jaki, blokowaliście miliardy euro dla Polski. Teraz przynajmniej nie przeszkadzajcie i nie szczujcie na Polskę w Parlamencie Europejskim. Dziękuję bardzo. Thank you. Next speaker is Mr. Javier Sarcelejos. Muchas gracias. Gracias, señor comisario. Gracias primero a la ponente de este informe que apoyamos. Y tenemos que dar la bienvenida a este nuevo informe. Sabe el señor comisario que nosotros hemos apoyado este instrumento porque necesitamos una Comisión Europea a tiempo completo, no una Comisión Europea a tiempo parcial en la defensa y en la garantía del Estado de Derecho. Y como he visto que hay una cierta tensión en este debate, pues habrá que recordar con toda serenidad algunas cosas. Sí, el escándalo de corrupción que ha estallado en España y que afecta al Gobierno socialista tiene implicaciones europeas graves y que irán saliendo. Y no es Estado de Derecho pactar con los delincuentes la reforma de la ley penal. No es Estado de Derecho rebajar el delito de malversación. No es Estado de Derecho declarar que el fiscal general del Estado depende del Gobierno. No es Estado de Derecho amnistiar a malversadores, ni es Estado de Derecho, ni es europeo intercambiar impunidad por votos para permanecer en el Gobierno. Thank you. La prochaine oratrice est notre collègue Madame Sylvie Guillaume. Et la dernière. Il s'agit du 4e rapport de la Commission européenne sur l'état de droit dans l'Union européenne et il est, je crois, devenu une habitude vertueuse. On se souviendra à cette occasion de l'engagement initial du Parlement européen sur cette question. Il y a de très nombreux enseignements dans le rapport. Tout le monde ne l'a pas entendu ici, mais je l'atteste. Je relève seulement quelques éléments. En positif, on notera que 65% des recommandations de 2022 ont été prises en compte. Et c'est, je crois, une réelle utilité du rapport. À l'inverse, là où les problèmes demeurent, ils s'aggravent. Et on notera une augmentation significative de situations préoccupantes dans les États membres et non des moindres. Pour agir sur ces situations, l'instauration d'un lien direct entre le respect de l'état de droit et l'accès au financement européen a été une étape. Mais je pense qu'il faut évoluer vers quelque chose d'assez simple, même si c'est compliqué à mettre en place, c'est-à-dire des recommandations contraignantes. De même, un référentiel plus large qui porte sur toute forme de discrimination, mais aussi sur les discours de haine, devrait faire partie des pistes à explorer par le prochain Parlement et la prochaine Commission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Guillaume. Et je passe la parole à la Commission, au commissaire Didier Reynders. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis impressionné de voir de minute en minute l'intérêt croissant pour le rapport sur l'état de droit au sein de votre hémicycle. Je vous en remercie. Pour ce qui concerne le débat, je voudrais vous dire qu'il est important de souligner que le rapport n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour contribuer à des réformes nécessaires. Cela implique que les États membres poursuivent le débat sur le rapport et ses recommandations. Et pour faciliter cet engagement, la Commission se rend de manière proactive dans les États membres pour discuter des problèmes que nous avons identifiés dans le rapport. Ces discussions se poursuivent tant au niveau politique que technique avec tous les États membres. Depuis juillet dernier, j'ai moi-même participé à plusieurs débats avec votre Parlement, tant sur les questions horizontales que sur la situation dans certains États membres au départ du rapport publié au mois de juillet. Cela a notamment permis de discuter du suivi des recommandations faites par la Commission à chaque État membre. Et pour conclure, je voudrais revenir sur 2 ou 3 éléments. Le premier, je reconnais que le rapport publié en juillet 2023 ne dit rien sur le gouvernement installé en Pologne après les élections d'octobre 2023. La Commission a un rôle proactif, mais pas à ce point-là. Pour ce qui concerne le dialogue que nous mettons en place avec les États membres, je voudrais insister sur 2 exemples. En Espagne, nous sommes en train de mener un dialogue structuré avec les 2 principaux partis politiques pour tenter de mettre en œuvre les recommandations principales concernant la justice, c'est-à-dire le renouvellement du Conseil de la justice et la réforme concernant ce Conseil. En Pologne, nous sommes en train, effectivement, de voir avec le gouvernement comment mettre en œuvre un plan d'action qui a été présenté au Conseil Affaires générales de l'Union européenne pour restaurer l'état de droit. Je me réjouis que nous avons déjà pu constater notamment l'adhésion volontaire de la Pologne maintenant
au texte que nous avons mis en place pour installer le parquet européen. C'est un élément important de voir que la Pologne rejoint cette logique du parquet européen. Mais lorsque le dialogue n'est pas suffisant, je voudrais simplement confirmer que nous utilisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres moyens. Et puisque la question a été posée, je rappellerai qu'en ce qui concerne la Hongrie, il n'y a toujours aucun euro du plan de relance versé à la Hongrie en raison de l'absence de mise en œuvre d'un certain nombre de réformes et la conditionnalité est toujours mise en œuvre sans changement, parce que j'ai entendu un certain nombre de commentaires sur ce point. Alors voilà, je vous remercie encore du dialogue que nous avons pu mener aujourd'hui et du rapport que vous avez présenté. Le prochain rapport de la Commission, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera publié au début du mois de juillet. Merci. Merci, monsieur le commissaire. Et la parole est à Madame la rapporteure, Sophie in 't Veld. Yes, thank you, Chair. Thank you, Commissioner. I will very rapidly respond to some points and cover some countries. First of all, Hungary, no need to say very much. It's a league of its own. And I think that von der Leyen's decision to release the 10 billion was spectacularly misguided, but I'm glad to hear that no payments have been made yet. Greece and Slovakia are, as far as I'm concerned, the two most worrying situations at the moment. With regard to Spain, the report states very clearly that the amnesty law merits an independent assessment. We are happy that the Spanish Senate has requested an opinion by the Venice Commission. The stalemate with regard to the Council of the Judiciary must be resolved urgently, but I would also like to underline that the underlying problem in Spain, in my view, is not a legal one, but a profoundly political one and has to be resolved in the political dialogue. Malta still merits our attention and Italy is getting into the danger zone, and I'm referring specifically to freedom of the media and equal rights. Poland, Slovenia, Bulgaria seem to be positive examples, but extremely complex and fragile, and Poland in particular shows us how rebuilding the rule of law from rubble is extremely difficult. There are also specific but not systemic issues in other countries, such as excessive police violence or the maltreatment of migrants. As to spyware, colleagues, in my view, that is a huge threat to democracy, and the refusal to act of the Commission has turned Europe into a spyware Wild West. And I am very worried by the lack of response of this House to last week's highly alarming revelations that on the phones of MEPs, Pegasus spyware has once again been found, and we treat it as if that is normal. In conclusion, or as a final remark, I would like to clarify to some colleagues, in particular those with close ties to the Kremlin, if you think that you can offend me by calling me a liberal, you're wrong. I'm actually proud to be a liberal. Thank you very much. Thank you very much. Concerning the spyware, dear colleague, in fact, we had an intensive discussion in last Monday's Bureau, and this discussion will continue. Thank you very much, Rapporteur, for your excellent work. Dear colleagues, for this excellent discussion. Commissioner, the debate is now closed, and the vote will be held in a minute. Thank you very much. And another colleague will take over for the votes. Buon pomeriggio colleghe e colleghi. Prima di passare alle votazioni vorrei dedicare un momento al ricordo del primo anniversario del tragico incidente ferroviario che è avvenuto in Grecia il 28 febbraio 2023. In quell'occasione 57 persone hanno perso la vita e molte altre hanno subito ferite permanenti. Il Parlamento Europeo li ricorda. Il nostro sostegno va alle famiglie delle vittime e a coloro i quali stanno ancora guarendo dalle ferite. Ho ricevuto richiesta di intervento da parte dell'onorevole Toussaint, che ha facoltà di intervenire. Prego. J'aimerais faire un rappel au règlement avec l'article 195.
la répression que subissent actuellement en Europe les militants écologistes qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains. Ce sont les mots du rapporteur des Nations Unies aux défenseurs de l'environnement, Michel Forst, dans le rapport qu'il publie ce jour. Éco-terroristes, éco-vandalistes, menaces pour la démocratie. Malgré la Convention d'Aarhus, les États membres s'évertuent à condamner des actes inoffensifs qui n'ont d'autre objectif que de pointer l'inaction illégale des États sur le climat, la biodiversité, la pollution ou la santé documentée par les scientifiques. En France, aujourd'hui, dans le Tarn, la police allume des feux au pied des arbres dans lesquels sont accrochés les écureuils, ces défenseurs de la nature. Intoxication par les flammes, qui risquent d'ailleurs de mettre feu à la forêt. Privation de sommeil, de nourriture et d'eau. Arrestations violentes et dangereuses, insultes et même menaces de viol, ces pratiques sont indignes de l'état de droit européen. Il est temps de réagir. Je demande à ce que le Parlement européen, notre institution et l'Europe condamnent enfin les atteintes aux droits des défenseurs de l'environnement et financent à son tour la mission du rapporteur des Nations Unies. Grazie onorevole Toussaint. Passiamo ora alle votazioni e iniziamo con la relazione dell'onorevole McAllister sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, relazione annuale del 2023. Iniziamo dall'emendamento 98 per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti e respinto. Emendamento 19 per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 99 per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti, è approvato. Emendamento check, va bene, facciamo il check. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo all'emendamento 100 per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo al paragrafo 5, testo originale in due parti. La prima parte per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti, approvato. Seconda parte per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Emendamento 82 per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti, approvato. Emendamento 101 per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Quindi votiamo il paragrafo 9, quindi il testo originale in due parti per alzata di mano. Prima parte, a favore, contrari, astenuti, approvato. Seconda parte, a favore, contrari, astenuti, approvato. Emendamento 84 per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti, approvato. Emendamento 102 per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti e respinto. Quindi andiamo all'emendamento paragrafo 13, il testo originale, appello nominale, votazione aperta. Votazione chiusa. Ed è approvato. Paragrafo 14 per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Emendamento 103 per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti, è respinto. Emendamento 28 per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Quindi andiamo all'emendamento 85 per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti, approvato. Emendamento 86 per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti, approvato. Emendamento 104, decade il 104, emendamento 29 per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 87 per alzata di mano, a favore,
Contrari? Astenuti? Approvato. Emendamento 105 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Passiamo ora all'emendamento 88 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Emendamento 106 in due parti. Prima parte per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto, ma facciamo un check che non avete alzato bene le mani. Quindi la votazione è aperta sulla prima parte. La votazione è chiusa. Ed è approvato invece. Abbiamo fatto bene a fare il check. Seconda parte per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Anche qua facciamo un check perché le mani non erano alzate. Allora, la votazione è aperta, la votazione è chiusa. Ed è approvato. Emendamento 89 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Emendamento 107 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto. Emendamento 108 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto. Emendamento 109 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto. Dunque andiamo al testo originale, paragrafo 27, parte introduttiva in due parti. Prima parte per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Seconda parte per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Emendamento 110 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 111 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 112 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto. Emendamento 113 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto. Emendamento 114 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 40 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Emendamento 20 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 115 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto. Emendamento 30. Appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 22 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Emendamento 23 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Emendamento 90 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Emendamento 1 per alzata di mano. A favore? Alzate bene le mani. Contrari? Astenuti? Facciamo un check. Emendamento 1, check. La votazione è aperta, la votazione è chiusa ed è respinto. Emendamento 91 per alzata di mano. A favore? Contrari? E astenuti? Approvato. Emendamento 92 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Emendamento paragrafo 56, testo originale in due parti. Prima parte per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Seconda parte per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Emendamento 41 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Emendamento 49 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Emendamento 50 per alzata di mano. A favore? Contrari?
Astenuti? È approvato. Ora do la parola all'onorevole Buchhofer per presentare un emendamento orale che aggiunge un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 57. Prego, onorevole. Thank you, President, colleagues. In line with Rule 180 of the Rules of Procedure, I would like to move the following oral amendment to introduce a new paragraph after paragraph 57. And here is how it reads. Is strongly concerned about a public statement from President Vučić in February 2024 explicitly endorsing possible military measures from the PRC against Taiwan in contradiction to the EU's policy supporting the status quo in the Taiwan Strait and warning against unilateral measures, in particular by force or coercion. Thank you. Grazie a lei, onorevole. Qualcuno si oppone all'emendamento orale? Non c'è nessuno che si oppone, allora pongo l'emendamento in votazione per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Emendamento 51 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Emendamento 42 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Emendamento 2 in due parti. La prima parte per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Seconda parte per appello nominale. Votazione aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvata. Emendamento 43 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. 52 a favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Emendamento 3 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 4 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Passiamo all'emendamento 53 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Dunque andiamo all'emendamento 54 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Dunque l'emendamento 116 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Emendamento 7 in due parti. La prima parte per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Seconda parte alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Emendamento 117 in due parti per alzata di mano. La prima parte. A favore? Contrari? Astenuti? Farei un check. Facciamo un check sulla prima parte. 117. Votazione aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Seconda parte per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Emendamento facciamo un check, va bene, check sulla seconda parte.